We are live. All ready to go? Mm-hmm. Do we have anybody actually with us? Yeah, there's Griselda that can tell us about the staff, the journey of the dear staff, you know, of the journey. Okay, before, is Lesbia there? No. Okay, before we get started, can we see that correspondence from Lesbia? I'm gonna go to my mail. Okay, I'll do the opening for now anyways. Okay. Hanaga diwahi gajokwa, subadamasi signori, gazit anzrio yojats, kahawanuji and dajets go in star, anata rumi. Retinawada do gurunga gari agesu. Yeti sota asatanka garako dana yeti nistagia honzagi dana gueguska neganungwe. Detinawada do agwades ni ganyatra de gerdo dana agwego o quadzeri onunqua sukma. Detinawada do yeti sota gunhan near dana da hetsta negani gurir da di hawakwe. Ayonki at the gun had damdawe aron hetzeran was at stasseran neganungwe. Damdawe aron hetzeran guegu onagorna gana dasara go in skana. Dana aron hetsera ne ori huio gari wo gori shunsera dana gazat stasera. As always, like everybody knows by now that before we ever get started to do a council ceremony, any kind of gathering, we always have to carry out the Honda Gari Wadekwa. That's the words that come before all else. And this is to remind us of the things in which we are deliberating upon. Entonces, buenas tardes a todas y todos, un gusto que estén aquí y como saben ya a estas alturas, siempre que hacemos una apertura, tenemos que decir las palabras que vienen antes de todo. Esto es para recordarnos las cosas que estaban ahí antes de nosotros que nos han creado. So we always begin by giving thanks and reminding ourselves of the things in creation that have created us and that we need to continue to sustain ourselves. Entonces siempre recordamos todas las cosas que nos han creado y las que necesitamos para seguir sosteniéndonos. And this is to align ourselves, our body and spirit together. Y esto es para que podamos alinear nuestro cuerpo y nuestro espíritu juntos. This is for the purpose of so that the things that we think, that our body carries these things out. Y esto es para que las cosas que nosotros pensamos, nuestro cuerpo sea capaz de llevarlas a cabo. And for this, there's people may say or may just think or wonder, what do you mean align our bodies and spirits? Anybody may say, oh, our body and spirit is aligned. Y si la gente escucha alinear nuestro cuerpo y espíritu, ¿eso qué significa? Si ellos ya están alineados. But there is a little exercise we do whenever we are with large groups of non-native people, just to get them to understand something about the body and spirit being aligned. Pero siempre hacemos un ejercicio cuando estamos hablando a gente no indígena para demostrar justamente que nuestro cuerpo y nuestro espíritu no están alineados. So we always ask, who here wants to kill our Mother Earth? Raise your hand. Entonces siempre hacemos la pregunta, ¿quién aquí quiere matar a nuestra madre tierra? ¿Pueden levantar su mano? Of course, nobody raises their hand ever. Por supuesto que nadie levanta su mano. But then, as you know, we ask the question, who here is killing our Mother Earth? Raise your hand. And then everybody has to raise their hand. Pero luego preguntamos, ¿quién aquí está matando a nuestra madre tierra? Entonces la gente no tiene más que
tener que levantar la mano. So this exemplifies the separation of our body and spirit. Y esto ejemplifica la separación de nuestro cuerpo con nuestro espíritu. So our mind, our spirit thinks the highest. We say, no, we don't want to kill Mother Earth. But our body is actually carrying out the destruction of our Mother Earth. This is the exemplification of how our bodies and spirit have become separated, that something else is in control of our bodies. Entonces nuestro cuerpo y nuestro espíritu no están alineados, es como algo controla nuestro espíritu. And so the purpose of a Honda Gari Wadekwa is to assist anyone to be able to see these truths. Entonces el Honda Gari Wadekwa está ahí para que la gente pueda ver estas verdades. And so once a person, if you speak these things, then over a period of time, your body will become more likely to actually carry out the things that you are speaking of, that you are thinking. Y si alguien habla de estas cosas, entonces su cuerpo va a volverse más factible a poder aplicar las cosas de las que está uno hablando. So this is the purpose for a Honda Gari Wadekwa, to straighten out our minds with and get in order with the natural things in creation. Y ese es el objetivo de la Honda Gari Wadekwa, el de hacer que nuestras mentes estén de acuerdo con el orden natural de la creación. So, as always, the first thing that we mention that we give thanks to is the great spiral of creation. When we look up into the nighttime sky, we are not looking into empty space, cold, empty space, as the way that non-native science describes. We are looking into the living body of Sky Woman. Entonces, cuando vemos en el cielo, en la noche, no estamos viendo un cuerpo vacío como la ciencia lo identifica, estamos viendo el cuerpo de la mujer cielo. And just as your body is a solid, y así como su cuerpo es un sólido, so is the body of Sky Woman. De la misma forma es el cuerpo de la mujer cielo. But you know that within your body, when you get to the level of the very small, on the molecular level, you know that your atoms, your molecules, your protons, neutrons, and electrons, your turtle wolves and bears, they never actually touch. They are as far away from each other as the sun and moon and stars are. Pero ustedes saben que en el nivel molecular, sus protones, neutrones y electrones, sus tortuguitas, sus lobitos y sus ositos están tan separados el uno del otro que no se tocan, y si se viera a nivel microcósmico sería como un gran espacio, como se ven las estrellas en el cuerpo de la mujer cielo. So as it is in our body, it is the same within the great spiral of creation in the body of Sky Woman herself. Es exactamente así como en nuestro cuerpo, en la gran espiral de la creación de la mujer cielo. And so when we give thanks and we speak of these things, we remind ourselves and make the connections from the waterversal level of the entire body of Sky Woman right to the level of the very small within inside of us. We make that alignment all the way through creation. Entonces, cuando hacemos el Ojón de Gari Wadekwa, hacemos ese alineamiento desde la parte más pequeñita de nuestro cuerpo hasta la parte más inmensa de la mujer cielo. And so from there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things. And so we give thanks to her, as it is she who has given us blood. Y después le damos las gracias a nuestra abuela Luna, quien regula todas las aguas en la creación, y es ella quien nos da nuestra sangre. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of where you come from, what language you speak, what color you are, whatever you imagine divides us. We all come from the same mother, and so we give thanks to her, our Mother Earth, as it is she who has given us body. Y de ahí le damos las gracias a nuestra Madre Tierra, que le da la vida a todas sus hijas y sus hijos, que somos nosotros, y sin importar qué división o qué raza queremos creer que nos inventaron, que tenemos, todas y todos somos sus hijos. Ella es la quien nos dio nuestro cuerpo, y por eso le agradecemos. And so these are the three phases to creation that exist on all levels. Y estas son las tres fases de la creación que existen en cada nivel.
There is first the act of love. Love itself. This is the spirit of Sky Woman. Y primero está el acto de amor, es el amor en sí mismo, que es el espíritu de la mujer cielo. And then there is the heart, which pumps life into the body as it grows. Y luego está el corazón que va a hacer que la vida crezca. And then the finished product. You have the body. Y después el producto final, el cuerpo. So it's the same way as if I want to snap my fingers. Entonces es de la misma forma como si yo quisiera tronar mis dedos. It's the same creation process. Es el mismo proceso de creación. I have to have the thought first in my mind. Tengo que tener primero el pensamiento en mi mente. It has to travel through my body, meaning create it, coming into being. Y tiene que viajar por mi cuerpo, es decir, crearlo, hacer que exista. And then once it's here, we have the naming of it, snapping my fingers from thought through the process of coming into being to the end product. Y después, cuando está aquí, el resultado final es el darle nombre a eso. Es del pensamiento a la creación al producto final que tiene que ser nombrado. This is how all things work on all levels. Y es así como todas las cosas funcionan en todos los niveles. When we are thinking of the molecular level, within the molecular structure of turtle, wolf, and bear, what you know as protons, neutrons, and electrons, you have these three things that are together until they get to critical mass and form our larger body out of the three. Y es así como ocurre entre los neutrones, protones y electrones. Es así como empieza hasta que ocurre algo mayor que hace que la vida se genere entre esos tres. And this continues and continues from a single cell within our body until the trillions of cells create the critical mass that creates our human body. Y es así como se llega a la masa crítica de trillones de células que van a crear nuestra masa de nuestro cuerpo humano. There is no great mystery here. Y no hay ningún gran misterio aquí. People who say great mystery, it's part of the great mystery, it's because it is a mystery to them. Y la gente que dice que las cosas son parte del gran misterio es porque es un misterio para ellos. These are religious people. Y estas son personas religiosas. But the reality of creation makes a person a realist, not a religious person, but a realist. Pero la realidad de la creación hace que la persona sea una persona realista, no religiosa, sino realista. And within that reality, once we go through those three phases of Sky Woman, spirit, blood, and body, then we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into this world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them because in this world, they give us purpose and direction. Y en esta realidad, una vez que le hemos agradecido al espíritu, al corazón y la sangre y al cuerpo, después le damos las gracias a todas las mujeres, las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas quienes son las madres de nuestras naciones y son ellas las que nos dan la dirección en la vida. So a man raised in the right way, raised within the natural order of creation, he will not make his own path. He will not determine and say, this is where and what I'm going to do in life. Where he will seek that direction is from the mothers, the women within his life, the women that are in his world. This is what will mold and guide that man in his direction in this world. Y entonces un hombre en este mundo no puede decir de su propia voluntad, yo voy a determinar mi dirección en el mundo y esto es lo que quiero hacer en la vida, sino que un hombre que ha sido criado de la forma correcta va a hacer lo que fue puesto a hacer en la vida, lo que fue, por lo cual fue creado, y esta es la creación de su madre. So imagine if just the few women that are present right now on the Zoom, imagine if you had this influence over all the men in your world. Y por ejemplo, todas las mujeres que están aquí presentes en el Zoom, si ustedes pudiesen imaginar que pudieran influenciar a todos los hombres en el mundo. Where that guy, whoever he is, he's working in
in a nuclear power plant, Y, where you have that influence over him to pull him out of that corruption and to put him on the proper path. y este hombre que está trabajando, digamos, en una planta de energía nuclear, que ustedes tengan el poder de sacarlo de ahí y de ponerlo en el buen camino. In the world right now, because of the male dominance, the religification, it has put men, given men the illusion of control. And so over a couple of thousand years of this illusion, you can see how far that corrupt male takes that corruption. He destroys everything. Y en el mundo del día de hoy, al hombre se le ha dado la ilusión falsa de la religión, que es completamente corrupta, como si él tuviera el control total de lo que tiene, de lo que puede hacer y todo el poder que puede tener para hacerlo. Y eso es algo completamente erróneo. Yeah. So, from there, we give our thanks to all the waters in all the shapes and forms they come in, to all the medicines in all the shapes and forms they come in. Y de ahí le damos las gracias a todas las aguas y a todas las medicinas en las formas en las que se nos presentan. So if you can take a look right now, just at the few people who are here with us on the Zoom. Y entonces, si ustedes pueden ver a las personas que están ahorita en el Zoom. When we say all the water and all the medicines in all the shapes and forms they come in, look at each other. This is what we are looking at. You are the different shapes and forms of water. You are the different shapes and forms of medicine. Cuando decimos todas las diferentes aguas y todas las diferentes medicinas, son ustedes. Estas son las diferentes formas que tanto el agua como la medicina toma. And collectively, we together have manifested throughout the expanse of creation. Y colectivamente nos hemos manifestado, hemos sido manifestado en la colectividad de la creación. It's not a creation that was created and placed here and like all of a sudden, well, here, we were placed within it. No, we are a living part of this design. As we evolve, we are the designers of it. No es una creación en la cual fuimos puestos así de repente, sino que mientras evolucionamos, hacemos que el diseño de la creación crezca con ello. So you could have one of two things. Entonces pueden tener una de las dos cosas. You could have the direction of the life givers guiding the men in this world. Pueden tener la dirección de las dadoras de vida guiando a los hombres en este mundo. And you will have peace. Y van a tener paz. Or we can stay in the status quo of male dominance, which the non-native world has been perpetuating now for thousands of years. O pueden seguir en el status quo de la dominación masculina que ha sido perpetuada por ya cientos de años. And we know where it gets us. Y ya sabemos a dónde llegamos con eso. When you follow male, you follow religion, you end up in a circumstance such as where you have some contrived virus controlling the world, taking away the world's freedoms, having the world scrambling to try to fight for whatever little freedoms they have left. Cuando seguimos a la dominación masculina, tenemos un virus infligido que hace que la gente comience a volverse loca en el sentido de que ya no sabe qué es lo real y que tiene como que empezar a luchar por lo poquito que le queda. So when we are identifying in Ohondagari Wadekwa to that the women offer or give the purpose and direction to the men in this world, it is through the living process of the longhouse, which is from the time that the male is born into this world to the time that the male leaves this world. He is guided by our mothers throughout the entirety of his life. Y cuando decimos que las mujeres son las que van a dar la dirección en este mundo, cuando hablamos de la forma matrilineal de enseñanza, es que los niños chiquitos, desde que son pequeñitos, aprenden a cómo ser guiados por sus madres, y esto es la forma en la que se ha enseñado en la casa larga desde el inicio del tiempo. So for the mothers, for the women, just think of whether you have a child or not, you've seen this, or maybe you've
been in this scenario with a child where you see a young boy doing something and you have to straighten him out. Maybe you have to just talk to him nice and gently, or else sometimes you might even have to raise your voice and yell at him. Y entonces en este mundo, digamos, si ustedes son madres, si tienen un hijo o no, lo han visto tal vez en el mundo ya. Hay un niño pequeño al que le tienen que hablar de una forma en la que entienda. Entonces tal vez lo tienen que hacer de una forma dulce y tierna, o tal vez tienen que alzar un poco más la voz para que el niño entienda. Well, you know that when that little boy is a little boy and you're correcting him like that, well, you know that he will listen, or he will maybe get a little bit scared. Anyways, to some degree, he will stop the behavior and he will listen. Y entonces cuando ese niño es pequeñito, a veces saben que a lo mejor si le gritan un poquito se va a asustar, o a lo mejor se va a poner todavía un poco más rebelde, pero en el mejor de los casos va a escuchar. Now, imagine if that little kid in whatever scenario, maybe it was about not playing nice with other kids. Maybe he was hitting them. And so now imagine, extrapolate that to his adulthood. You were able to say something about it when he was a child, but now when he's adult, you cannot say a damn thing about his corrupt behavior. Entonces, digamos, cuando ese niño era pequeñito, digamos, a lo mejor estaba pegándole a otros niños. Bueno, cuando es niño, entonces pueden regañarlo y pueden ponerlo derecho y hacerle entender que no es algo bueno para que pueda corregir ese comportamiento en su adultez. Pero si ese comportamiento que ese niño tiene cuando es chiquito no es corregido a edad temprana, cuando llegue a ser un adulto, pues ya va a ser imposible corregirlo. But how could that exist? How could that scenario exist when men, boys, are born from women? That means we are our mother's sons. At what point, what age does a guy stop being his mother's son? Pero ¿cómo puede existir ese escenario si se supone que nosotros los hombres somos los hijos de nuestras madres? ¿En qué momento de la vida de un niño él deja de ser el hijo de su madre? At the point of where the corruption of religification puts that guy on a corrupt path of now where he is deciding, he is making life choices that affect everybody else in negative ways. En el punto en el que, dado este alto grado de religiosificación que se le inflige a ese niño, después ese niño ya no es el hijo de su madre y ahora él hace decisiones que cree que puede hacer. When you think of this, what makes anybody, any man, now women, life givers, this is something for you to think about as to what goes on in the minds of men. Y esto es algo para que las mujeres, las dadoras de vida, puedan reflexionar en cuanto a lo que ocurre en el espíritu de un hombre. At what point does such a guy feel that he is certain, like he is 100% correct in that path that he's on, even though if he can see that there is resistance to it, or that there is corruption in it? ¿En qué punto este hombre va a decidir que él sabe cuál es su camino, a pesar de que sabe que hay corrupción ahí, pero hay como resistencia a esto? In this world, in the way the world is right now, is there is no way actually for you to gauge yourself. You can't ask the people around you, hey, am I on the right path? En el mundo el día de hoy no hay una forma de tener parámetros, es decir, la gente no le puede preguntar a la gente que está alrededor, oye, ¿crees que estoy en el buen camino? Because everybody's left or exposed to the same corruptions in this world, in as far as everybody being taught by democracy that you're an individual and that you have to go out as an individual to pursue your personal happiness. So everybody is isolated from each other. Nobody can counsel with somebody else to say, am I on the right path? Y entonces lo que ocurre es que como la gente está inundada de corrupciones que han sido infligidas en el sentido de que todo mundo es obligado a creer que tienen que ir en la vida a perseguir su propia felicidad individual,
todo mundo está aislado en sus propias esquinas y entonces no hay nadie que pueda tener consejo el uno con el otro para decir, oye, estamos en el buen camino. For instance, I'll give you this example that when I was 16 years old, I started ironworking, building the bridges, the skyscrapers, the factories, all of this stuff. Y les voy a dar esta historia de que yo antes, cuando era joven, estaba trabajando como constructor de acero. Entonces iba por varias ciudades, en los edificios. Era yo quien construía los rascacielos. I traveled the country with my family doing that all over the place, and I was very proud. There was a great reputation that Mohawk ironworkers had everywhere around the world, and I was very proud of this. Y yo viajaba con mi familia haciendo esto, trabajábamos, íbamos de un lugar al otro y yo estaba súper orgulloso de esto. Había una narrativa en la época como que toda la gente que trabajaba en la construcción del acero, todos estábamos muy orgullosos de ello. I know for certain that if somebody would have said to me in my early days of ironworking that, hey, you're on the wrong path, what you're doing is wrong, I know I would not have listened to that person. Y yo sé que si alguien me hubiese dicho en mis años tempranos, cuando yo era bien orgulloso de estar trabajando en el acero, si alguien me dijera, no estás en el buen camino, chécate bien, yo no hubiera escuchado a esa persona. But I worked for 16 years as an iron worker. Pero trabajé durante 16 años como trabajador de acero. Up until the point where I realized myself that I was on the wrong path. That ironworking, building the bridges, building the factories, building the machine that's killing our Mother Earth, I was on the wrong path. But it took me 16 years to come to a point of determining that. Hasta el punto en el que yo mismo me di cuenta que yo estaba en el camino incorrecto, porque me di cuenta cómo era yo un Mohawk y estaba construyendo la máquina que estaba destruyendo a nuestra madre tierra, haciendo los grandes edificios para corporaciones en todas las ciudades. Entonces fui yo quien de mi cuenta misma me di cuenta que estaba en el camino incorrecto, pero me tomó 16 años para esto. We didn't have access to any unbiased process to where we can determine, where we can question something and come out with a proper answer or solution. Y no teníamos ningún método que no tuviera ningún prejuicio en el que nosotros pudiésemos cuestionar las cosas libremente y llegar a una conclusión libre. Now, I was in the longhouse. The longhouse, we did have councils and ceremonies, but the elders in the longhouse were iron workers themselves. So there was no way that we could have addressed that. Y yo estaba en la Casa Larga y también la gente de la Casa Larga eran trabajadores del acero. Entonces no había realmente forma en que pudiésemos inclusive hablar de ello. Right up until this second, here in Ganawagi, the Mohawks of Ganawagi are still world renowned for ironworking. There are still a lot of young men out there building the machine that's destroying our Mother Earth. Y hasta hoy en día, hoy hay muchos Mohawk que son trabajadores de la construcción del acero y que van viajando por todos lados y que están muy orgullosos de serlo. And to this second, the collective of the people of Ganawagi do not have a process of how, a council process, of how we can come together to determine if something is correct or if it's right or not. Y hasta el día de hoy, el colectivo de Kahnawake no tiene un proceso colectivo en el cual poder determinar si algo que la colectividad está haciendo está correcto o no. So there is, right till this second, here in Ganawagi, just this small example, that there is corruption, the path that the people are on, and there's no way for them to address it, no way to even discover that it's a corrupt path. Entonces hoy el camino en el que mucha de nuestra gente está es que es un camino corrupto, pero no hay ningún método o proceso en el cual ni siquiera se pueda descubrir si hay corrupción en este camino. For me, like I said, it took me 16 years to get to that point of realization that what I was doing was wrong. Como ya lo dije, a mí me tomaron 16 años para darme cuenta de que estaba en el camino incorrecto. And
it was not an easy thing for me to correct the wrong that I was doing. Y no fue nada fácil para mí el corregir lo malo que estaba yo haciendo. Because when I looked around me, it wasn't wrong. Everybody else was doing it. Everybody else was making a lot of money. The same reason why I was doing ironworking, to make a lot of money and the fun of it. Everybody else was doing it too. So when I looked around, there was no crime happening. Nothing that could be labeled as a negative. Porque cuando yo volteaba a mi alrededor, todo el mundo hacía un montón de dinero de trabajar en el acero, todo el mundo se divertía, todo el mundo se la pasaba muy bien. Entonces, no había ningún índice para mí como para determinar que había algo incorrecto o corrupto o negativo. So it was very hard for me to break through that thin veil, the lie that was told to us. Entonces, para mí fue muy difícil el de romper ese velo tan pequeñito, tan ligero, que nos impedía ver que estábamos en una gran corrupción. Now, this is something very interesting here that everybody should take note of. What I am describing is how the Ganyangahaga, my people, were sucked into economics. Now, this is fresh for us, where in the non-native bloodlines or everybody else's bloodlines, it's hundreds and even thousands of years intrinsicated into your being. Y de lo que yo estoy hablando es algo que todo mundo debería de tomar nota de ello, porque les estoy contando la historia de mi pueblo, de cómo mi nación fue absorbida por la economía hasta el punto en el que ya no se dan cuenta de ello. So the reason why talking about this is it's an easy example to understand of how easy it is for us to be on a path of corruption without being able to even detect that we are corrupt. Y entonces, ¿por qué hablamos de esto? Es porque para la mayoría de nosotros es muy fácil caer en un camino de corrupción sin que tengamos la menor idea de que ese camino está corrupto. And so what we're doing here in this process of reconstitution, Entonces, lo que hacemos en este proceso de reconstitución it is of the utmost importance to be separated from all corruptions. es de la mayor importancia el estar separados de toda corrupción. Now, some people will want to believe that we are already separated from corruption, that they're clean of corruption. Y va a haber gente que va a querer pensar que ya estamos limpios de toda corrupción y que ya no la tenemos cerquita. But I'll just present this to you as an example Pero les voy a presentar lo siguiente como un ejemplo. that when I was ironworking, I knew it was corrupt, but my father was there, my brothers were there, my uncles were there. And even on that path, my grandparents, my grandfathers were there. De que cuando yo estaba trabajando en el acero, mi papá estaba ahí, mis hermanos, mis primos, mis tíos, inclusive mis abuelos. I am the first in that line, the first in our line of, I'll say, all Ganyangahaga, of all the Mohawks, to identify that ironworking, what our people are world famous for, is a corruption, that we were sucked into the non-native system of economics, brainwashed into it. Y yo diría que soy el primero de mi línea, inclusive de mi nación, en identificar que el trabajar en el acero es una corrupción en la cual todas nuestras líneas de sangre fueron absorbidas. No, I had good guidance when I was younger. My mother, my father taught me, raised me in the ways of the Longhouse, taught me everything about the ceremonial cycles. I was raised. I won't say that I'm the best, purest person, but I was raised to think from within the perspective of law. Y yo puedo decir que soy alguien muy afortunado porque tuve la guía de mi mamá, de mi papá, quienes me enseñaron la forma de la casa larga en la cual se me mostró cómo identificar una corrupción. And so if I can have all this good influence around me, and yet
still have the people really close to me connected to that corruption. If it's possible for me, then it is very possible for you also. Entonces, si para mí que tuve esta buena guía y que fui criado en la casa larga, era posible para mí tener gente al lado que estaba conectada a la corrupción, bueno, si esto es posible para mí, también es posible para ustedes. And so this being said, the purpose is to identify that all of us must entertain the possibility of that we are wrong. Y todo esto para decir que cada una y cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta la posibilidad de que tal vez estamos incorrectos, equivocados. And that should be in absolutely everything that we are doing. Y esto debería de ser en cada una de las cosas que estamos haciendo. Now, that doesn't mean to doubt yourself. Esto no significa que hay que dudar de sí mismo. This means to constantly be proving, substantiating the thing that you are doing. Sino que siempre hay que probar y darle sustancia a cada una de las cosas que están haciendo. Don't just do the action. No hacer nada más la acción. Because I was doing that as an iron worker. I was just doing the action without thinking about it, without questioning. Is it right? Porque eso es lo que yo estaba haciendo. Estaba nada más siendo trabajador del acero, haciendo la acción sin preguntarme si era algo correcto. Some of you know this story. I found myself to be in Palo Verde, Arizona, 60 miles outside of Phoenix. I found myself to be there in 1980, 81, 82, somewhere around there. Y ya les he contado esto tal vez, pero estaba yo en Palo Alto, Arizona. Palo Verde. Palo Verde, Arizona, tal vez en 1981. This is where the government was building a nuclear power plant. Y es ahí en donde el gobierno estaba construyendo una planta de energía nuclear. My iron workers union sent me out to this job after a year and a half of no work, that everybody was unemployed. 1980, this was Reagan's great recession. Fue mi sindicato de trabajadores del acero que me envió allá porque ya tenía un año y medio sin trabajo y esto fue después de la recesión de Reagan. I was sent out to this job by my union along with my brother Kevin. Y fui enviado a este empleo junto con mi hermano Kevin. And all the way there, driving to the job, it's an hour from home, I was really at odds with myself. I was torn inside. Y todo el camino que iba para allá, fue un camino de más de una hora, estaba yo como desgarrado, estaba conflictuado en mí mismo. When we actually got on the job site, the boss told me and my brother what to do. He says, okay, go on the containment wall. Y cuando llegamos al empleo, el jefe nos dijo a mi hermano y a mí qué hacer, nos dijo que fuéramos al muro de contención. My brother went, and I didn't move. The boss turned and he looked at me. He says, what are you doing? He says, I told you what to do. Y mi hermano fue para allá y yo no fui. Y entonces me quedé donde estaba. Y cuando el jefe vio esto, se me volteó y me dijo, ¿qué haces? Te dije qué hacer, vete para allá. And right there, I was confronted with the ultimate test in my whole life. Y fue ahí en donde estuve confrontado a la prueba última en mi vida. I was confronted with what I had learned, what everybody else had learned from the time that you're a little kid up until the time you enter the job market. I was taught the same thing. Get a job, go to work 40 hours a week. Don't ever question if it's morally correct or not. Y eso fue lo que a mí se me enseñó desde niño. En las escuelas se dicen, bueno, cuando vas a salir tienes que encontrar un empleo, tienes que conseguirte un empleo de 40 horas a la semana. Y yo nunca cuestioné eso. I didn't work for a year and a half, and it was the only job. And if I refused to do it, my union would never give me another job again. Y había dejado de trabajar por año y medio, y si yo rechazaba este empleo, mi sindicato jamás me daría otro empleo. But right then and there, I know what happened. I know that my mother was in my mind guiding me
making me make the right decision. Pero yo sé que en mi mente estaba mi madre, quien me estaba guiando para poder hacer la decisión correcta. And so I told the boss, I'm not working on a nuclear power plant. Y entonces le dije al jefe, no voy a trabajar en una planta de energía nuclear. Anyways, that was the beginning of a snowball effect for me in relation to coming to terms with what I was doing in my life. Y eso fue el inicio de una bola de nieve que empezó a acumularse para que yo pudiera tomar las decisiones correctas en cuanto a lo que estaba haciendo en mi vida. My mother raised me right. She put me on the right path of law. Mi madre me enseñó lo correcto, me puso en el buen camino de la ley. She showed me the connection of law to all things within creation through the 13 moon ceremonial cycles. Y me enseñó la conexión con la creación a través del ciclo ceremonial de las 13 lunas. And so she, my mother, inside of me, connected my spirit and my body together. Y entonces mi madre conectó mi espíritu y mi mente, mi cuerpo, perdón, dentro de mí. And right now I'm realizing to really, I'm having more realization on this about how strong my mother was in maintaining her direction over me. Y hasta ahora es que me estoy dando cuenta más profundamente en cuanto a cómo mi madre mantenía y mantiene realmente su dirección sobre mí. And I can say right now, with more realization than ever, how proud and how happy, how glad I am of the path that my mother put me on, where even my own desire or will won't overpower her teachings. It will put me, she will still put me on the right path. Y entonces ahora digo qué tan orgulloso estoy de seguir ese camino de mi madre en el que ella me puso, que a pesar de que yo tenga mis deseos o mi propia voluntad, nunca van a sobrepasar la dirección que mi madre me dio. And so we're going to talk about the right path today. Entonces el día de hoy vamos a hablar del buen camino. Very important day. There is something happening, things shifting around. Not too sure what the day is in the Mayan calendar, but maybe we'll find out, and this will be more revealing. Un día muy importante en el que cosas están ocurriendo, en el que las cosas se están precisando, y si supiésemos qué es el día en el calendario maya el día de hoy, tal vez vamos a tener más precisión del por qué. Now, okay, use note a scenario now about my own example about working in the corruption of the non-native world. Entonces ya saben esta historia que les conté de mi propio ejemplo de haber trabajado en la corrupción del mundo no indígena. So just imagine when I was on the job there and I said, no, I'm not working on a nuclear power plant. Entonces imaginen cuando estaba en el empleo y dije no voy a trabajar en una planta de energía nuclear. What if the boss would have told me, said, okay, well, if you don't want to do the iron work with what my field is, what if he would have just said, okay, if you don't want to do this, just go out there and dig the ditch? ¿Qué ocurriría si el jefe me hubiese dicho, bueno, si no quieres hacer esto, al menos ve y agarra una palita y ponte a trabajar? If that would have happened, it would have just been the illusion of me not working on it. It would have been like a couple of degrees separated from it. Si eso hubiese pasado, habría sido la ilusión de que no estaba trabajando en ello, nada más me habría cambiado unos cuantos grados de distancia. So this shows us that, well, let's say if I was receiving ultimate judgment on that incident. Y entonces, si yo estuviese haciendo un juicio último sobre ese incidente, and if I would have agreed to go dig the ditch. Y si habría estado de acuerdo en ir y agarrar la palita y a trabajar. Well, if we're looking within the spectrum of 0 to plus 10 and from 0 to minus 10, if we're looking within that spectrum.
Si miramos en el espectro de que hubiese un 0 y hay 10 positivo y luego hay 10 negativo, maybe we'll say, just as example, the part of me doing the job, the ironworking job that I was sent there for, that would be negative 10. digamos que la parte de que yo hubiese aceptado el trabajo que se me ofrecía estaba en la escala de -10. And then if I would have agreed to go dig that ditch, it would not be in the positive, it would still be in the negatives. It might not be negative 10, might be -5, maybe -1, but still in the negative. So there would be no correction in that. It's the illusion of a correction. Y si hubiese aceptado agarrar la pala para poderme acabar, no habría estado en la escala positiva, habría estado tal vez en el -5, -6, es decir, todavía estaría en lo negativo. So, the purpose for saying this is that today we're going to deal with something. We're going to address something that might bring an end to a big process that we are working towards this event for next summer. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Es porque vamos a abordar algo muy importante que tal vez pueda inclusive terminar el proceso tan grande en el cual estamos trabajando para el próximo verano. Is Lesbia with us? No. Okay, is anybody that she's... No, there's not going to be no work today because they are in that forum. Oh, okay. Okay, what we're going to do is we're going to just set the stage for you. We're going to give you the information as to what has happened here. Entonces, primero les vamos a dar la información con respecto a lo que ocurrió. Well, she's starting off good, so I thought I'd come on. I got to take my bath. It was Grace. She was not muted. I just muted her. Okay, so some of you, maybe all of you know that we were contacted now, I think about over a year ago, by these group of elders that have been meeting for the past 20 years, elders from different nations within the South Central America. Entonces, tal vez ustedes ya lo saben, fue tal vez hace más de un año que se nos contactó para tener interacción con un grupo de ancianos que han estado trabajando en América Central y del Sur. They were having these gatherings for 20 years. They were trying to have it here in so-called Canada or in the North, and it wasn't working. The people that they had, it just was not happening. So they asked us to take over the process. Y entonces habían estado tratando de tener un encuentro en lo que le llaman Canadá por los últimos más o menos 4 años y la gente con la que trabajaban por alguna razón o por otra no funcionaba. Entonces se acercaron a nosotros para pedirnos que lo hiciéramos. Now, when they asked us, when they approached us for this, wow, we were very honored. We were very proud, very happy that they would ask us. And of course, yes, we said yes to that. Y cuando nos pidieron eso, por supuesto que estábamos bien honrados y bien orgullosos y bien contentos y pues sin duda alguna que aceptábamos esto que nos proponían. And it is the correct, proper thing to do when you know that we're working to rebuild our nations together. From as far south to as far north as you can go. Y eso es lo correcto que hacer cuando sabemos que estamos trabajando para reunificar a nuestras naciones desde el sur hasta el norte. Pero, with everything that we just said, we emphasize the importance of the proper path, of the correct path. Con todo lo que acabamos de enfatizar, hacemos el énfasis de nuevo sobre el buen camino, el camino correcto. Now, for me, I am not looking to be an opportunist. Somebody says, oh, look, you want to take this over for us? I say, oh, yeah, sure. We'll take it over. That's an opportunity. I am not an opportunist just to do something like that.
Y para mí, yo no soy un oportunista en el sentido en el que si alguien me propone, oye, haz esto, decir, sí, es como me voy a beneficiar y lo voy a tomar. No, yo no funciono así, no soy un oportunista. For me, regardless of how many people are there, it does not matter to me. All 7 billion people on the planet can be rallied around something. If it's corrupt, I don't care. I am not going to join those 7 billion people in their corruption. Y a mí no me interesa cuánta gente haya, no me importan los números, es decir, no me interesa que haya 7,000 millones de personas conmigo si todas estas personas van a estar corruptas. So we'll cut right to the chase here as to what is happening right now. Entonces vamos a entrar directamente a lo que está ocurriendo en este momento. There is an attack on our process, Hay un ataque a nuestro proceso, on the process of reconstituting ourselves within our original councils, within our great law of peace. en este proceso de reconstitución, de reconstituirnos nosotros mismos dentro de los consejos matrilineales y de la gran ley de la paz. I have made it clear to everybody many times that I will not have anything to do with any non-native foreign corruptions involved in our process. Y yo ya lo he hecho claro muchísimas veces antes que no voy a tener nada que ver con algo que sea no indígena que esté influyendo nuestro proceso de forma corrupta. Everybody knows completely our position on the United Nations Declaration on the Indigenous Peoples' Rights. Y todo mundo conoce muy bien y de antemano nuestra posición en cuanto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. We do not support it. No la apoyamos. The UNDRIP is the second wave of genocide upon not only the people of Turtle Island, it's the second wave of genocide upon our Mother Earth as a whole. Porque la UNRIP no es solamente el último golpe del genocidio sobre nuestros pueblos originarios, sino que también lo es sobre nuestra madre tierra. The UNDRIP is the mechanism of what changes all of the native people to think non-native. Porque la UNRIP es el mecanismo que hace que nuestra gente cambie de forma de pensar hacia no indígena. I am not going to think like a non-native person. Y yo no voy a pensar como una persona no indígena. I am never going to accept the so-called United Nations Declaration on Indigenous People. Y nunca voy a pensar en términos de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. But we just got word, when today or It was yesterday. yesterday, we just got an email from one of the people that we're working with, who is connected to, who's like the liaison for this group of elders. Pero tuvimos un mail que nos llegó el día de ayer de una de las personas que trabaja con nosotros, que está conectada, de hecho, que es la vinculación con la gente del sur. No, I didn't see the email yet. Y yo no vi el correo todavía. Edith just mentioned it to me this morning, Y Edith me lo mencionó esta mañana and I still did not see it as of yet. y yo todavía no lo he visto. So what we're going to do is we're going to share it right now, and Entonces, we're all going to see it. You're going to see it at the same time I'm going to see it. entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a compartir en la pantalla en este momento y al mismo tiempo en que ustedes lo van a ver, Now, yo también. it may or it may not be that drastic of a thing, but just from the way that I heard so far, that for me it's enough to. Y puede que sea o no así de drástico como se está diciendo, pero para mí lo poco que escuché ya es lo suficiente como para saber que es grave. Okay, what is this? What is this we're looking at? Entonces, lo que estamos viendo aquí, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? It is because actually the circle of elders was supposed to be connecting here with us today as upon their request. And we actually had a meeting with them to solidify that. We were just waiting for their confirmation as to that they would participate today with us. Entonces, nada más es para dar la información al tanto, es que tuvimos un encuentro con este círculo porque ellos pidieron que se oficializara que ellos vinieran a participar en el proceso en las lunas llenas. Entonces dijimos que si eso era lo que ellos deseaban, nada más íbamos a esperar su confirmación.
And so Lesbia had already sent me a message confirming that they would be here. But the following day, she called me and told me that she had just received another mail of a cancellation for the participation because they were participating in a global kind of prayer, as she described it, that a lot of people were doing together. Entonces, Lesbia ya había enviado un correo para confirmar que iban a participar el día de hoy, pero después hizo otro llamado, me llamó por teléfono para decirme que había recibido un correo diciendo que no se iba a poder participar el día de hoy porque había un evento que era como una especie de rezo global en el que los ancianos iban a participar. So she said to me that she would send me the information, and I just received it yesterday evening, and this is the email that she sent. Entonces ella dijo que me iba a enviar la información y que yo recibí este correo el día de ayer y esta es la información. So if we look at here as where I'm pointing with the cursor, we said, well, here it says August, the month of Mother Earth, and it's a ritual ceremony to Pachamama. And the objective is the taking care and the defense of our Mother Earth and no to the war and search for harmony for the world peace. But then the messages that are portrayed, there's 4 different messages and they are addressed through the permanent forum of the United Nations. And when we talk about this permanent forum, it's the permanent forum on indigenous peoples. So number 1 is the governments of all of the countries in the world. Number 2, to all of the companies or corporations in the world. Number 3, to all of the religions and spiritualities in the world. And number 4, to all of the peoples of the world. And is to share with all of the sisters, brothers, and sisters originally of Abya Yala. So here we have the days in which they are doing that. We have the schedules, the countries, and the contacts. And within the contacts, there's some names that we already know from people that we have been working with before. So this is the mail. Okay, this is not in itself. Anybody would look at this and you can't see anything wrong with that. Entonces, si alguien recibe esto, lo ve y pues no puede ver nada incorrecto. It's like us right now, just doing the talk that we're doing right now. We're organizing it over a big space. We're all speaking of the same things. So something like this, when you look at the schedule, you can't see anything wrong with that. Entonces, si uno ve nada más los horarios, pues no puede uno ver algo. Yeah. There is no problem with it, except. Y no hay ningún problema al respecto, excepto que. For those 4 points of where Edith showed, you can show those 4. Por estos 4 puntos que fueron enseñados. Now, these say very specific things. Dicen cosas bien específicas. But it's kind of vague. Pero es muy vago. It is underneath the main heading, which is, what does it say in Spanish? Está abajo del título original que dice aquí, address through the permanent forum of the United Nations. So right there where it says that, then this is where, for me, I have to know precisely the people that we're working with, their connections to the UNDRIP. Entonces es ahí en donde yo tengo que saber acerca de la gente que está trabajando con nosotros, cuáles son sus conexiones con la UNDRIP. Now, like I said, for me, it's a very huge thing, this event that we were asked to spearhead. Entonces, como dije, es un gran evento, esto que se nos pidió que dirigiéramos. And anybody would be very proud and honored to take that responsibility. Y todo el mundo estaría muy orgulloso y contento de tomar una responsabilidad como tal. But I am, like I said earlier, I am not an opportunist.
and I am not going to be connected to any people who are connected to the UNDRIP. Pero como dije, yo no soy ningún oportunista y no voy a estar conectado con ninguna persona que trabaje con la UNDRIP. So we're not going to find this out today, obviously, because they're all not with us today. Y bueno, hoy no vamos a descubrir qué es lo que ocurre porque nadie de ellos está conectado con nosotros. But just so that everybody knows Pero para que todo el mundo lo sepa, that this process that we are engaged in, it may not, we may have to break away from it. este proceso en el que estamos implicados puede que tengamos que separarnos de él. If they were to continue, it's perfectly fine with me. I wouldn't, I would not work against them or whatever they wanted to do. Their gathering from within the directive or from the foundation of UNDRIP. All those elders and all those people, they can go ahead and do that, but we will not be a part of that. Y bueno, yo no tengo ningún problema en lo que ellos están haciendo. Es decir, si todos esos ancianos deciden que van a trabajar con base en la UNDRIP, pues adelante, digo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Simplemente que nosotros no vamos a tomar parte de ello de ninguna manera. And this is the thing that what I've seen over the years with anybody, when they hear me say, nope, nothing to do with UNDRIP, they don't believe it. They still keep working with that side and think that they're going to still have connections to us. Y eso es lo que yo no entiendo cuando nosotros hemos estado diciendo desde hace años que no tenemos nada que ver con la UNDRIP, pero que la gente sigue trabajando con ese mecanismo, pues por supuesto que no van a poder seguir teniendo conexiones con nosotros. I do not care about that kind of stuff. I don't care about numbers. Democracy means nothing to me. I don't care if, like I said, if all 7 billion people are saying, hey, let's do this, it's corrupt. We are not going to be with them. Y como ya lo dije, los números no importan, es decir, no porque la gente diga, ay, mira, hay un montón de gente que está haciendo, hay que hacer esto, pues no, si están corruptos, no lo vamos a hacer. So what we're going to do now is we're going to give a little information about the UNDRIP. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dar una pequeña información en cuanto a la UNDRIP. Our official position and as to why the UNDRIP is the second wave of genocide upon our Mother Earth. Nuestra posición oficial y por qué la UNDRIP es la segunda ola de genocidio sobre nuestra madre tierra. And what I'm going to tell you is basically, it's a war cry. Y lo que les voy a decir es básicamente un grito de guerra. We are identifying that we're on the battlefield and you have to decide which side you are going to be on. Estamos identificando que estamos en el campo de batalla y que ustedes tienen que identificar en qué lado se encuentran. But if you see 7 billion people on one side and 2 or 3 on the other, well, you might be intimidated to go with the 7 billion. Pero si ven a 7,000 millones de personas en un lado y ven a 2 o 3 en el otro, bueno, puede que se hagan intimidar y van a quererse mejor ir con la mayoría. But integrity does not need numbers. Pero la integridad no necesita números. Integrity is the exact opposite of democracy. La integridad es exactamente lo opuesto a la democracia. Actually, integrity doesn't even need numbers, doesn't even need people. Y de hecho, la integridad ni siquiera necesita números ni gente. And so, okay, the UNDRIP. Entonces, la UNDRIP. Now, anybody who's ever read it, doesn't matter. I do not care. I did not have to read it. All I have to know is one thing. Y quien la haya leído, bueno, está bien. Yo mismo ni siquiera la leí. Lo único que tuve que saber es una cosa. Is that where it says that the native people must be consulted. Es en donde dice que los pueblos indígenas deben de ser consultados. Only stupid people would accept that. Solamente la gente estúpida aceptaría esto. You would have to be a complete fool to accept those terms and conditions from the white man in our own house.
Tendrías que haberte vuelto un tonto entero para poder aceptar esos términos de la parte del no indígena en tu propia casa. Now, somebody will come along and argue, make the statement, hey, it was all native people who drafted the UN Declaration. Y hay quienes van a venir con el argumento a decir, oye, pero si fueron puros indígenas los que hicieron y escribieron la declaración. No, it wasn't. No es cierto. I know the exact type of people that penned that declaration. Porque yo conozco exactamente el tipo de gente que escribió esa declaración. Because one of them came from right here in Ganawage. Porque uno de ellos viene de aquí de Canahuague. And from right here in Ganawage, I use that template. And I can put that template over every other reserve or territory where the native people are that they used as yes men to join them in their UNDRIP. Y de aquí de Canahuague puedo empezar a hacer una especie de mapa, es decir, a transpolar la realidad de aquí en los otros distintos territorios y saber que eso ocurriría exactamente en todos los lugares, en el sentido de que van a utilizar a los hombres que van a decir sí, sí, sí a todo. So what it means for a native person to accept the UNDRIP or to claim it, to state that you want it. Entonces, ¿qué significa para un indígena el decir que quieren que se aplique la Declaración de los Pueblos Indígenas? What it means is that you accept all the non-native people in the world in their corruption who came here to Turtle Island to destroy us. They create the legal relationship that they say they're going to have with us. Entonces, lo que hacen es que ellos aceptan la forma en la que el no indígena les va a indicar qué es lo que van a tener que hacer. Es decir, son ellos los que establecen la relación. And let's say, for instance, like, well, if the white man wants to build a pipeline, well, all they have to do is consult the native people. That's all. Entonces, digamos que el no indígena quiere construir un oleoducto, pues lo único que van a tener que hacer es consultar a los indígenas y ya estuvo. Well, the world just seen what happened here in so-called Canada when Justin Trudeau was pushing a pipeline through the Western Territories. Y el mundo entero vio qué fue lo que ocurrió aquí en el así llamado Canadá cuando Justin Trudeau quiso poner un oleoducto en los territorios del oeste. The Wet'suwet'en people, the ones who were the most vociferous in standing against this pipeline. La gente del pueblo Wet'suwet'en, quienes eran los que más se levantaron para decir cosas en contra de este proyecto. They were consulted. Ellos se hicieron consultar. And them physically standing on the road to block trucks from going into the forest to build the pipeline, them standing there was the statement, was the answer to their consultation. They said no. But all the UN declaration says is all the native people have to do, all you have to do is consult the native people. That's it. Entonces, por supuesto, toda la gente que se levantó en protestas, que se puso a bloquear los caminos para impedir que las compañías entraran, esa era su consulta. Es decir, estaban diciendo no, era obvio. Pero como la declaración dice que lo único que se tiene que hacer es consultar a los pueblos, pues esas protestas no cuentan para nada. You don't need native consent. It's not in the UNDRIP. Porque no necesitan el consentimiento indígena, no está en la UNDRIP. So what the UNDRIP is, entonces lo que la UNDRIP significa, it's the rapist asking you, how do you want to be raped? Es el violador que te pregunta, oye, ¿y cómo quieres que te viole? It's not putting forward to you, do you want to be raped? It's putting forward to you, how do you want to be raped? Porque la pregunta que te hace no es, ¿quieres que te viole? Sino la pregunta es, ¿cómo quieres que te viole? Which implies that the rapist has the right to rape you. Lo que implica de base que el violador tiene el derecho de violarte. And the moment that you participate in the consultation, y el momento en el que participas en la consulta, you are no longer getting raped. Ya no estás siendo violado. You are now a willing participant in it.
sino que eres un participante voluntario. All the women, put yourself in this scenario that you are getting raped. Todas las mujeres pónganse en ese escenario de que están siendo violadas. Now, let's see. Would you like it? Would it be proper if in the middle of the rape that the rapist asked you, what would you like me to do next to you? Y imagínense, si está en el medio de una violación, sería apropiado que el violador de repente les pregunte, ¿ahora qué te gustaría que te haga? You might think, get off of me. Pues tú puedes pensar, pues quítate de encima de mí. But when you're being consulted, you're only giving a limited number of options. Pero cuando te están consultando, nada más tienes unas posibilidades limitadas. And so the acceptance of the UNDRIP by any Native people substantiates, it justifies, it gives credence to the last 500 years of genocide upon our people. It's like saying, yeah, okay, the non-Native, the white person, the white people have the right to be here. No, they do not have the right to be here. They will never have the right to be here. Entonces, la aceptación de la UNRIP es como darle legitimidad a estos 500 años de genocidio, en el sentido de que ahora es como si el hombre blanco tuviera el derecho de estar aquí, pero eso no es cierto, no tienen el derecho de estar aquí. So this is a very simple thing to understand about consultation. Entonces, esto es algo simple de entender con respecto a la consulta. I come into your house. Yo vengo a tu casa. You don't want me there. Y no quieres que esté ahí. And for me to stay there, I kill your children. Y para que yo me quede ahí, mato a tus hijos. To incapacitate you. Para discapacitarte. I fill your head with poison of false man-made religion, false man-made education, so that you can't think proper anymore. Y lleno tu cabeza de información de dominación masculina, la religión, la educación, para que no puedas pensar de forma correcta. And then I send my foot soldiers at you to go and to push, to promote the UNDRIP. Y después envío a mis soldados físicamente a tu territorio para empujar y promover la UNRIP. Which is not the natives' terms and conditions. It's the rapists' terms and conditions. Que no son los términos y condiciones del indígena, sino que son aquellos del violador. And so it would be me telling you in your house that, oh, well, I'm going to tear the walls down to make furniture. How do you feel about that? Entonces sería el equivalente de que yo te diga, oye, voy a venir a tu casa a destruir los muros para cambiar de muebles. ¿Cómo te sientes con respecto a esto? So the UNDRIP is a mechanism that emasculates all our nations. Entonces la UNRIP es un mecanismo que castra a todas nuestras naciones. It takes away the power. Y quita el poder. And it is a granting of absolute power of ownership of the land to the white man. Y es el darle la propiedad absoluta de la tierra al hombre blanco. Yeah, this is the simple thing to the UNDRIP. There's nothing complicated here. Everything else that's in the UNDRIP, big deal of whatever it says, it doesn't matter. It's all garbage. Y entonces esta es la esencia simple de la UNRIP. Todo lo demás que puedan decir con sus palabras rebuscadas y términos y bla, 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 no importa. Todo es dentro de ese concepto de basura. The world already has one example of the UNDRIP, and it's here in so-called Canada, which you can say compared to, let's say, any South or Central American country. And we could say that you would think that Canada would be more civilized, more advanced, more respectful in working with the native people. But there's already the example here of the UNDRIP and what has already happened, what Justin Trudeau even bringing in his army
after you're consulted. It doesn't matter. Y aquí en el así llamado Canadá ya tenemos un ejemplo de lo que ocurre cuando esta UNRIP es aplicada, porque bueno, digamos en los países del sur es como si la gente ya estuviera más acostumbrada a que esto ocurra, pero la gente tiende a pensar que en el Canadá es como si van a tener más respeto, una mejor relación con los indígenas, pero cuando los pueblos allá en el oeste fueron consultados, ¿qué fue lo que ocurrió? Fue el ejército quien fue enviado directamente al lugar. And the Wet'suwet'en people, they were claiming, and they have a historical record of this, that they never ceded their land. They're saying that they're unceded property, unceded land. So here's a nation that has never succumbed to so-called Canada, but yet you can see how the UNDRIP completely destroys them and their ability to protect the land. Y la nación Wet'suwet'en tiene registros de cómo dicen que su tierra jamás ha sido cedida, es decir, nunca le ha pertenecido a la corona, pero aquí llega la legislación de la UNRIP y eso es lo que le ocurre a su gente. Inmediatamente su tierra es robada. Okay, so right now, the purpose of this is for the people that we're working with in the South who can't be with us right now today. This is being recorded so that they can see this. Entonces, el objetivo de esto es para que la gente que está trabajando con nosotros en el sur, como no están aquí, que esto sea grabado para que puedan verlo después. I need to know from them, what precisely does those references mean in that document? Are they claiming the UNDRIP? Y yo necesito saber qué es esta referencia en estos documentos. ¿Es ellos los que están haciendo es decir, están aliándose a la UNRIP? And again, if this is the case, we break a clean break with them. We have nothing else to do with them after this point, if this is the case. Y de nuevo, si este fuese el caso, no podemos tener nada que ver con ellos. Entonces va a haber una ruptura completamente limpia con ellos. Now, on the physical side, everything we've been talking about here over the past couple of years in Reconstitution, this thing that they brought to us was the most, in that field of physically working, that was the most promising thing that was on the agenda. Y en estos últimos 2 años en los que hemos estado trabajando en el proceso de reconstitución, de las cosas que han venido a nosotros, esta propuesta del Círculo del Sur era una de las más prometedoras. But it's better that we find out right away. Pero es mejor que nos demos cuenta ahora. And if it is this way, it's better that we cut our ties right away. Y si es de esta forma, es mejor que rompamos los vínculos lo más pronto posible. Because I am not going to be holding a gathering here for the Reconstitution and have people come from all over the place who are just going to be Christians and show up here, and all of a sudden we find out that they're not who they say they are, that they're just Christians. Porque yo no voy a tener un encuentro aquí el próximo año en el que la gente venga de todas partes del mundo y que me voy a dar cuenta de que todos son cristianos. Yo no necesito eso. Here, I'm not running for Mr. Congeniality. I am not out to, for public opinion of me. We're here to establish Reconstitution solely from within our traditional councils, solely from within our law, our council process, nothing external to this. Y aquí yo no estoy para hacer un concurso de señorita celebridad, para tener más gente que me siga. Aquí estamos en el sentido de reconstituirnos dentro de nuestros consejos originales, dentro de la matrilinealidad, dentro de la gran ley de la paz. Okay, so anyways, if there's anything anybody wants to say on this, and if it's just that, if you want to say, oh, that's too bad, don't waste time. If there's any pertinent questions or anything of importance you wish to say about this,
okay? And then we'll move on. Entonces, ahora le diríamos a la gente si hay alguien que tenga algo que decir al respecto y digamos, si tienen cosas que decir como, ay, qué pena o qué lástima o qué mal, no se preocupen, ahórrense eso. Más bien es si tienen alguna pregunta en cuanto al proceso, en cuanto a lo que acaba de ser dicho, este sería el momento. Oh, but before we do, did you find out what the day is in the Mayan calendar? Yeah, it's a corn, Imosh, and it's the water. It's Imosh is the corn. Is the water is related to a reptile, but it indicates the first life that came out of the water. Entonces el día del calendario maya hoy es el día Imosh y esto es el maíz y está relacionado al espíritu del agua y también al lagarto y esto indica lo primero que salió del agua como en vida terrestre. Yeah. So, I don't know, if there is any questions. Una pregunta. Quisiera hacer un comentario. I would like to make a comment. Es una contradicción, ¿verdad? Que lo que nos explica Stuart, pues es la defensa también hacia esos pueblos de la humanidad. It's a contradiction because what Stuart is saying is that it's the defense of also the peoples of humanity. En realidad, las Naciones Unidas no son más que, hasta ahora ha sido hija de la Liga de las Naciones, que era el club de los países imperiales. And in reality, the United Nations is nothing more than the daughter of the League of Nations that was the club at the time of the imperialist countries. Y por lo tanto no representan a la humanidad. And therefore they don't represent humanity. Esos 7,000 millones o 7 billones en inglés. So those 7 billion in English. Pero el documento me interesó mucho porque, como pueden ver, esas 4 propuestas, esas 4 propuestas son importantes. Si, como dice Stuart, no están coludidos con estas transacciones corporativas. But the document really called my attention because it's good proposals, like as Stuart said, they are not connected to corruptions. Y es decir, que ya la posición no sería defensiva. No me refiero a la reunión en Quebec, en Canadá, la llamada Canadá, sino a futuro puede haber relaciones hacia las mismas Naciones Unidas, entre comillas, o hacia las empresas, o hacia todos, o tal vez es un idealismo absurdo, ¿verdad? Pero al final de la posición defensiva a una más participativa, que influya en reestructurar algo. So maybe there would be a possibility of having a less defensive gathering, let's say not like the one for next summer, but in a way that it can be a vision that is going to be more not participative, but influential in the corporations and in all of the world, or maybe this is a very idealist vision of things. Sí, porque, por ejemplo, ya somos naciones multiculturales. Because we are already multicultural nations. Y, por ejemplo, aquí atrás tengo la bandera mexicana, que es una contradicción. And for example, here behind me, I have the Mexican flag, which is already a contradiction. Los guatemaltecos nos dicen el cóndor, el quetzal, el águila. Espera un poquito, Pablo, porque tenemos el audio de la computadora de Stuart y como que se bloqueó un poquito. Danos un segundito a que... Ok, adelante. Okay. All right. Los guatemaltecos en ese documento, no sé si son cristianos, yo también me parece que es el brazo desarmado del imperio. And Entonces these no se puede. Guatemalan people, I don't know if they are Christians, but I would think that obviously the Christians are the unarmed arm
of the imperialist powers. Pero si son representantes de los pueblos, como esos 4 enunciados se ven muy bien. But if they are representatives of the people, those 4 sentences look very good. Se dirigen a todos los actores que permitirán un mundo mejor. And they are addressed to all of the actors that could allow for a better world. Entonces decía, por ejemplo, mi bandera mexicana es el águila y la serpiente, pero, for example, pero también, pero latina, o quién sabe de dónde sacaron. My Mexican flag is the eagle and the serpent, but the Latin or whatever, I don't know, where did they take it out from? And we are not Latin. We barely speak a language, a dialect called Spanish. No somos latinos porque ya hablamos un lenguaje que es llamado español. Un dialecto. Que es hecho, that is actually a dialect. Le français est un dialecte de langue de romain. El español es un dialecto de la lengua de los romanos, el latín. O portugués es un dialecto de la lengua de los romanos. English is a dialect. English, 60% Latin, is a dialect of the Romans language, Latin. If you, poniendo todas esas, ven que son dialectos. Cada una tiene 2 o 3 palabras latinas. Cuando hablamos, sobre todo italiano, español, rumano, parece que tienen hasta 80%. So when we talk French, no, esa es la lengua, or ¿no? English is either or, it doesn't matter which one of those languages we are talking about, they are between 70 or 80% from the Roman. Cuando iban a Roma los regañaban y luego vinieron a regañarnos. And when they would go to Rome, they would be going to be reprimanded, and then they came here to reprimand us. Por hablar dialectos. Because we were talking dialects. Ellos hablaban dialectos. Pero volviendo a la contradicción, el quetzal aparece, el quetzal guatemalteco, un pajarito pequeñito con una gran cola. Nos está diciendo que sí, que hay un mensaje humanístico, hay un mensaje de lucha para toda la humanidad, que es legítimo y que está ahí en esos pueblos subsumidos. And they were talking dialects, but now if we go back to the contradiction and we look at the document, we see the quetzal, which is this little bird of the central regions of what is called today as Guatemala. And this is something indicating a humanistic aim, like if it's for the whole peoples. Y entonces, no sé, yo quería preguntarles, en Canahahuaque, también tendrían una posición hacia los pueblos de la humanidad, porque al final, pues todos somos la misma sangre. So I would like to ask, I would believe that in Canahahuaque, they have a vision towards the whole peoples of humanity, because at the end, we are all of the same blood. El mismo genoma, somos de una sola madre, todos, güeros, morenos y de cualquier color. We have the Negros same y güeras, genome negros y in the negras. sense that we are all from white or black or brown. We have the same mother. La corrupción se restringe a la explotación económica, imperial y de clase. And the corruption is restricted to the capitalist economy of classes. E imperios. Explotación de clase, explotación de imperio. And empires. Y destrucción civilizatoria. And Sí, that sí. entails civilizatory destruction. En esa destrucción entran pueblos confundidos, como decía Stuart, por las religiones, por religiones que no tienen que ver con el antiesclavista Jesús.
aunque dicen. And in these destructions, there's going to be entering confused peoples because of all of those religions, as Stuart was saying, that are aiming for that economic benefit far away from what Jesus was even saying as a word. Y claro, estoy de acuerdo en lo que dice, si ellos asumen la Declaración de las Naciones Unidas, que es corporativa para permitir al violador consultar a la víctima, entonces no hay nada que hacer. Estoy de acuerdo. And I agree with what he was saying in the fact that if they are going to be deciding to work with the United Nations to become the victims, accepting the violator to continue raping them, well, at that stage, there's nothing left to do. Porque yo publiqué una cosa que no es étnica, yo publiqué un libro, un artículo que se llama Todos somos indios, porque resulta que en la colonia, en la Nueva España, hoy llamada México, llamada Nueva España y llamado México, la población indígena era predominante. Because I even published an article that was called We Are All Indians, saying that in so-called Mexico, we are all coming from native descent. Y eso no importa porque todos somos la misma sangre. Pero lo que sí importa es la negación de la historia, de la cultura y de la humanidad propia. At the end, that wouldn't really matter because, as I said, we are all from the same blood. What does matter is the killing or the appropriation of the culture, of the blood, of the truth. Y la destrucción de la cultura propia. Es una gran agresión, más agresivo que el apartheid de Sudáfrica, es el apartheid de América Latina, llamada Latina, Indo-Afro-Latina, en ese orden, como dijo el comandante Chávez, Hugo Chávez. It's even worse than the South African apartheid, the thing that was done in what they call Latin America, which is actually Indo-African Latin America, in that order, as the commander Chávez said it himself. Por ejemplo, estudiando los censos coloniales en la Nueva España y en la Capitanía de Guatemala, encontramos 70, 15, 5 para indio, africano y europeo. And in the census that are done in Guatemala and other places, we find the percentages of Indian 70%, African 15%, and ¿cuál fue la última? European 5%. European 5%. European 5%. Es decir, eso lo pueden ver en el libro La población negra de México de Aguirre Beltrán. And that can be seen in a book that is called The Black Population of Mexico. Que contiene 5 censos coloniales que también están en parte en el Archivo General de la Nación de México. That contains 5 colonial censuses that are also contained in the National Archives of the Historic Archiving of Mexico. En el proyecto Historia del Hambre en México estudiamos también los censos, el censo de Revillagigedo, el más cuidadoso porque el virrey quería cobrar los impuestos, y los archivos diocesanos, otros censos. And in these colonial census, we have the ones of some viceroy, do we say that? Viceroy? The ones of Villagigedo that were one of the most accurate, and we also have the the ones belonging to the church, archdioceses. I don't know how to say that in English. Diocesanos, arquidiócesis. Y consecuentemente cada región, los urbanos, claro, tenían más europeos. Y eso no importaría nada, ¿verdad? Pero importa en la negación completa de las culturas y de los pueblos y de sus lenguas.
And in the urban regions, there would be more Europeans. And well, at the end, that wouldn't really matter, The but urban. it does matter in the sense that it is a negation of the historical fact of the peoples that have been present and why they have been there. Por eso yo regresaba a África porque la liberación, la independencia en África de los 55 países era también liberación de los llamados europeos. And that's why I keep on coming back to Africa, because in the self-proclamation of the freedom of Africa, it was also the freedom of the European people. Entonces es inseparable en la dominación, es inseparable que el violador sea liberado de su violencia. No necesariamente que sea violado, pero sí que sea, el violador debe de ser curado o reeducado. And it's fundamental that in a process where there's a violation, it's also the violator that needs to be stopped, that needs to be healed. Not necessarily raped next, but it's a need for him to heal, to be maybe punished or to be corrected. Y centralmente detrás de la Liga de las Naciones y de la Organización de las Naciones Unidas estaban las empresas, And las obviously, corporaciones. the League of Nations were all of the corporations. The League of Nations and the United Nations. Entonces, la historia se ha creado estados que son expresión de los ricos. So the story has created states that are the single expression of the rich people. Y ahí sí es muy difícil. Es muy difícil curar a Rockefeller o a Trump, ¿no? Pero sobre todo Gates. And there it becomes really extremely hard to heal Trump or a Rockefeller or Gates. Yeah. Pero sí podemos curarnos todos los demás. Eso es lo que era hacia todos los demás. Mi pregunta es esa, para la intervención, ¿no? Que también debe dirigirse, la reconstitución de las naciones debe dirigirse hacia la mayoría de la población de América, porque todos somos reconstituibles. But it can be addressed to all of the rest of the peoples. And that's actually my main question, or like what I wanted to say here, is that all of these reconstitution must be addressed to the peoples that are in so-called America, because we are reconstituable. Gracias. This is where the process that we're involved in, we can say we got to change 7 billion people, but it's got to happen one person at a time. This is the actual process that we have begun. Y es por eso que estamos diciendo que en este proceso de reconstitución sí tenemos que cambiar a 7,000 millones de personas, pero lo estamos haciendo una persona a la vez. Y ese es el proceso de reconstitución en el que ya empezamos. When I say we, it's anybody who engages in this discussion in depth to determine what has happened to us, what the solution is going to be. Y cuando digo nosotros, es los que estamos aquí interesados en esto, con nuestra propia voluntad, el decir, el entender el proceso, el hacer las preguntas, ¿qué es lo que nos ocurrió? ¿Cómo le hacemos para salir de esto? Earlier you said, or you asked in your discourse about, does Ganawagi have, or what is like the world view or the world vision from Y Ganawagi? en lo que decías, hablaste de Kanawagi, ¿cuál era la visión del mundo o qué era lo que salía de Kanawagi? Or I forget exactly how you said it, but how do we see going from here anyways? O se me olvida exactamente cómo lo dijiste, pero más bien tenía que ver con a partir de aquí cómo continuamos. When you consider all the things that you just said, how deep the corruption goes and how hidden it is, sometimes it is like a pit of snakes that you cannot make out. Where's the beginning and the end of this corruption?
Cuando consideras todas las cosas que tú mencionaste, es como si estuviéramos metidos en un nido de serpientes, es como si todas las corrupciones estuvieran alrededor de nosotros y ni siquiera supiésemos hacia dónde movernos para no estar alrededor de ellas. When things are to that degree of being so compromised, Y cuando las cosas están a ese grado en el que están tan puestas en riesgo, this is the result of the circumstances that we have today that people view as good, multiculturalism. y este es el resultado de lo que estamos viviendo el día de hoy, de lo que la gente ve como bueno, por ejemplo, inclusive el multiculturalismo. Now, multiculturalism is good if all the multicultures are in their territories where they grew out of. El multiculturalismo es bueno si todas estas culturas están en sus territorios de los cuales ellas crecieron. But when we start moving our culture around, Pero cuando empezamos a mover nuestras culturas alrededor, this is where the corruptions come in. es ahí en donde vienen las corrupciones. So today we can just look at, well, the problem, we could say Trump. But that is the end result of thousands of years of corruptions on top of corruptions. Entonces hoy podemos ver a la cosa que es corrupta y decir Trump, pero este es el resultado final de años de corrupciones sobre corrupciones. So after thousands of years, if a person tries to separate from that corruption, they may not realize how they're still connected to it. Entonces, después de miles de años, tal vez las personas no pueden ver cómo, a pesar de que digan que están libres de corrupción, aún se encuentran ligadas a ella. This is the reason why Reconstitution isn't dealing from the perspective of multiculturalism. Y es por eso que la reconstitución no se puede abordar a partir de la perspectiva del multiculturalismo, It's dealing from the perspective of one humanity. sino de una sola humanidad. It's these cultures or so-called cultures in spreading their cultures around that is the religiosity of where you force something upon another. Son estas culturas que a fuerza de la religiosificación van moviéndose en el mundo y tratan de imponerse en las otras. So the Reconstitution here is in order to sweep away all of the nonsense that is in the non-native world now. Entonces la reconstitución tiene el objetivo de deshacerse de todo este sinsentido que plaga el mundo no indígena el día de hoy. Let's be very clear why there are non-native people here with us in this process. Y hay que ser muy claros con respecto al por qué hay gente no indígena con nosotros en este proceso. Is because of the fact that the non-native world just does not stand a chance at correcting itself. It will never correct itself. Es por el hecho de que el mundo no indígena no tiene ni la más pequeña oportunidad de corregirse a sí mismo. So we identify that we separate from that corruption of the non-native world, which puts everything into one big ball of wax and isolates it down to solely from the perspective of the original peoples from our original councils here in Turtle Island. Y entonces todo lo no indígena nos separamos de ello, lo ponemos en una bola separada y nosotros nos reconstituimos a partir de la identidad original que es la de los consejos de la gente de forma matrilineal. This will then deal with the other peoples can then use this as a template to pull themselves out of their dark ages. Y así el resto de la gente que vea esta necesidad va a poder utilizar esto como diseño para que ellos mismos se saquen de estas épocas negras. Yeah. One other thing there that it was in your discourse, I forget how, but you gave reference to something that I had said, but just for it to be known, for me, anyone who accepts the UNDRIP, I can classify them as a Christian.
Y no me acuerdo exactamente cómo lo dijiste en tu discurso, pero hiciste referencia a esto y yo lo que quiero decir es que cualquier persona que acepte la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, yo lo voy a clasificar, más bien no porque yo lo clasifique, sino que él se clasifica a sí mismo como cristiano. The native people around the world can believe anything they want to believe. Y la gente indígena en el mundo puede creer lo que quieran creer. Make themselves feel good about themselves. Y sentirse bien con respecto a ellos mismos. But the fact is that UN, on that, that is the conglomeration of all the peoples who came here to destroy us. And that is all under the doctrine of discovery. So regardless of what kind of religion or whatever anybody wants to think, that's all Christian. That's all Catholic. Pero el hecho es que las Naciones Unidas son parte de este sistema genocidario que vino a colonizarnos, conquistarnos, y después, no importa si alguien quiere decir esta religión o la otra, todas ellas caen bajo la categoría del cristianismo. So this is another thing, that when any native person is accepting the UNDRIP, they are accepting the doctrine of discovery. They're accepting it, applying to them. Porque esa es otra de las cosas. Cuando una persona indígena acepta la UNDRIP, está aceptando la doctrina del descubrimiento, está aceptando aplicársela a sí mismo. So when we've been saying over the last while, we got to separate from corruption. Y cuando hemos estado diciendo desde hace ya un buen tiempo que hay que separarse de la corrupción, we've always made it clear this is not going to be done by governments or by organizations or religions. It's got to be done by you, by the individual. Lo hemos dicho muy claramente que esto no va a ser hecho por los gobiernos o por las corporaciones, sino que tiene que ser por cada una y uno de ustedes, por los individuos. So think about this. We know what's happening in the world. Everybody can say, hey, look, the world's going to hell in a handbasket. Who's making it happen? Well, the United Nations is making this happen. And so if we say, let's separate from corruption, every individual, but then the individuals go and rally underneath the UNDRIP. This is stupidity. These are people who do not know what they are doing. Entonces, si sabemos que el mundo se está yendo al carajo en una canasta y que, bueno, nos preguntamos entonces quién es el responsable de que esto esté ocurriendo. Y vemos que es las Naciones Unidas, todos los gobiernos, todos esos poderes imperialistas y que queremos después aplicar bajo sus normas, bueno, pues es estar completamente loco. So here, nobody can say they're surprised. Nobody can say that they did not know. That we say in advance, we have nothing to do with the United Nations Declaration on Indigenous Peoples' Rights. We got nothing to do with the United Nations. So anybody who comes here or tries to stay connected to us and they're connected to the UNDRIP, if this is you, you are corrupt. And if that is you, remove yourself. Entonces, esto es algo que hemos dicho desde el principio. No tenemos nada que ver con la UNDRIP, no tenemos nada que ver con las Naciones Unidas y si alguien viene aquí, lo sabe de antemano. Y si esa persona está atada a esas cosas, bueno, pues mejor libérense de eso porque no tienen nada que hacer aquí. Let's make it very clear right now. Hay que hacerlo bien claro en este momento. I'm going to ask everybody a question. Y le voy a hacer una pregunta a todo mundo. Do you support the UNDRIP? ¿Ustedes apoyan a la UNDRIP? If you do, raise your hand. Si lo hacen, levanten su mano. And if you do raise your hand, please leave us and never come back to us again. Y si levantan su mano, por favor, váyanse y no regresen. If at some time in the future, if you remain a part of us in this discussion, and at some time in the future, you reveal your support of the UNDRIP, we are going to be very harsh on you. Y si ustedes permanecen con nosotros y en un futuro se ve a la luz su apoyo a la UNDRIP, vamos a ser muy duros con ustedes. We will have it known ahead of time that if this is you, if this applies to you, that you are
an insurgent. You are a plant. Y vamos a hacerlo conocido para todos desde este momento. Si ustedes toman esa posición de saber que están apoyando a la UNRIP y permanecer, entonces son alguien insurgente, son un espía. So we should even have right now a big sign to flash across the screen. Says, we have nothing to do with the UNDRIP. Anyone who supports it, we have nothing to do with you. We have no relations with each other. Entonces, inclusive deberíamos de tener en este momento algo en la pantalla que dijera, no tenemos nada que ver con la UNRIP y si ustedes lo están apoyando, pues no están en el buen lugar. This is what you call separating from corruption. Y eso es lo que se llama separarse de la corrupción. In the non-native world, it's like people cannot separate from corruption. You think you do, but you stay connected to it. Y en el mundo no indígena, la gente no tiene mecanismos de separarse de la corrupción. Creen que lo tienen, pero no pueden. Okay, with all that being said, we'll move on. If there was anybody else that had anything to say on this. Y habiendo dicho esto, vamos a ir a ver si alguien más tiene algo que decir al respecto. Okay, all right. If there's nobody, there is another little part of this story that's very interesting. Y si no hay nadie, entonces hay otra parte de esta historia que es bastante interesante. Right now, I can only tell you this story. We do have some pictures, but I don't have access to them right now. Y ahora que les dije de esta historia, tenemos de hecho algunas fotografías, pero no las tengo al alcance de la mano en este momento. My computer just broke and my old hard drive, the pictures that are pertinent are in my old computer. Mi computadora se acaba de descomponer y el disco duro que tengo en donde están esas fotografías, bueno, no lo tengo por el momento cerca. But we are hopefully this week going to get this particular picture to share with people because this is pertinent information to all peoples who are involved in this process. Pero espero que esta semana sea capaz de sacar esta información porque es información importante para toda la gente que está trabajando con nosotros. Okay, through one of the people who have joined us, they connected us to a person who is physically in Mexico or Guatemala. You talk about Mitch? Huh? You talk about Mitch? Yeah. I think he's in the Mayan Peninsula right now. He's physically in Mexico. Entonces, a través de una persona con la que conocimos, con la que contactamos, ella entró en contacto con una persona que se encuentra en este momento en la península de Yucatán, en el territorio del así llamado México. Now, this guy had contact with us about, I think it was about 8 to 10 years ago. Y este hombre nos había contactado hace más o menos entre 8 o 10 años. And he was here pushing the UNDRIP in our house. Y él vino aquí a promover la UNRIP a nuestra casa. And we told him no. Y le dijimos que no. We explained fully as to what the UNDRIP is and what it represents. Le explicamos completamente lo que era la UNRIP, lo que representa. Anyways, at the time, this guy, after I had told him what our position is, right in the house, right here in the house, behind my back, he was still trying to push the agenda of the UNDRIP upon the younger people in the house. So I had to yell at this guy and kick him out of the house. Y en el tiempo vino a presentar su cosa y después de que le dijimos que no teníamos nada que ver con la UNRIP, terminamos. Todavía antes de irse estaba tratando de influenciar su mensaje sobre la gente más joven de la Casa Larga. Entonces fue ahí que le tuve que gritar y decirle que se fuera. Anyways, he sent us an email last week. Y la semana pasada nos envió un correo electrónico. And it got a whole bunch of emails back and forth, and it was basically a fight, reminding him about what our position is and that the UNDRIP is the second wave of genocide.
Y entonces se hizo un intercambio de correos, básicamente como una batalla, porque él quería a fuerza empujar y promover la UNRIP y nosotros diciéndole que esa no es nuestra posición. Entonces todo giró al respecto de ello. But this guy says that he's been working with, what is it? Mayan elders. This guy says that he's been working with Mayan elders for a long time. He even mentioned a name of an entity that we didn't check on that is called Mundo Maya. And supposedly he's got a lot of agreements of native communities on working on this UNRIP. So he's searching for more support all along the continent. Entonces, este hombre ha trabajado supuestamente durante años con ancianos maya y de hecho mencionó una entidad que se llama Mundo Maya, pero que no hemos buscado realmente, pero dice él que tiene muchas conexiones con ancianos alrededor del continente y lo que quiere es justamente aplicar y promover la UNRIP. He basically said that with the people that he's been working with, that they're kind of like at a loggerhead, they're just not moving. He actually identified that the Mohawks, how did he say it? That they were looking for Mohawk guidance or direction in their process. Entonces, dijo él mismo que su proceso se encontraba un poco detenido por el momento y por ello estaban buscando a alguien en el norte de la parte de los Mohawk que pudiera tomar un poco el liderazgo o una posición al respecto. Anyways, there was a bunch of emails back and forth. Comes down to our final email where we identified that no, we are not going to assist this guy. We are not going to participate in anything that has anything to do with the UN. We even invited him here to this today because we were going to explain about the UNRIP. And anyways, he did not show up. Y entonces, bueno, acabamos con la última correspondencia que hicimos con él fue que le dijimos que no había forma en que pudiésemos ayudarlo a conectar a nadie con la UNRIP y que si él quería escuchar nuestra posición al respecto, lo invitábamos a venir a esta reconstitución y bueno, no vino. Now, this is very important to all of you, to every one of us. Y esto es extremadamente importante para todos. Because it's not about what I am doing or what you are doing as an individual. Porque no se trata de lo que yo estoy haciendo o ustedes están haciendo como individuos. It's about what is happening in this hemisphere. Sino acerca de lo que está ocurriendo en este hemisferio. And how the original peoples, regardless of who it is or how it's guided, the original peoples will naturally come back to correlation with each other again. Y cómo los pueblos originarios, sin importar quién les está dirigiendo o cómo están confluyendo, van a venir a juntarse de nuevo. And everybody knows that it's working within the vein or within this concept of the prophecy of the eagle and the condor. Y todo el mundo sabe que está confluyendo dentro de esta profecía del águila y el cóndor. So as we've been working on this reconstitution, this is one attempt at the eagle and the condor. Y así como hablamos de esta reconstitución del águila y el cóndor, es un esfuerzo. So here we've been working on this. We've been getting covering a lot of ground. And all of a sudden, in 1 week, we get the rumblings of UNRIP coming from 2 different directions. Entonces hemos estado trabajando sobre esto durante estos años y hemos avanzado, cubierto bastante terreno y de repente en la misma semana tenemos cosas que nos vienen de la parte de la UNRIP de 2 direcciones diferentes. So for me, this reveals that, well, we're on the right path. Otherwise, they wouldn't be throwing this garbage at us. Entonces, esto para mí me identifica que estamos en el camino correcto. De otra forma, no nos estarían aventando toda esta basura. And that in order to pick up the assault against us, that
we are obviously gaining enough ground to make this other thing, whatever, feel threatened. Y que estamos ganando lo suficientemente de terreno como para hacer que esta cosa, lo que sea, se sienta amenazada. Okay, so this part of the story is important to each of you. So what we're going to do is sometime this week, I don't know, as soon as we can get to it, we're going to share the emails. And this way, if any of you can see something in it or know something or connect the dots anyways, and it'll also help you to have a better perspective as to what's going on in the big picture concerning the eagle and the condor. Entonces, esta semana, cuando juntemos la información o cuando sea el tiempo, vamos a sacar los correos a la luz para que todo el mundo pueda tener acceso a ellos. Entonces, ustedes que los puedan leer con atención, que puedan ver la correspondencia, que puedan tal vez hacer preguntas, o si ustedes tienen información que puede ser pertinente, que podamos ver todos juntos esta imagen más larga. Yeah, so I don't know how we could share that. We could share that on here where like not everybody can see it. Or... Well, we are live, so it would be everybody. Well, I'm not saying right now, like when we share the emails. Well, we can use the Women's Nations protocols into which each head can send it to their clans. And then if anybody else is interested, they know how to contact the Life Givers Nation too. No, it's got to be there for the Reconstitution. It's not through the Women's Nation. Well, it can be in the page, but everybody can go to the page and see it if we post it on the page. Okay. Well, okay. Anyways, we're gonna do that this week, and that way, like I said, you check over these emails, and you're gonna see what's the term? Espionage. Entonces, bueno, todavía vamos a determinar cuál va a ser el proceso para poderlo publicar, para que todos puedan tener acceso a esto. En cuanto lo tengan, va a ser algo que van a poder leer y que van a poder ver cómo hay espionaje. It can be through the email list. I just thought of it. Yeah. Okay, if there's nothing else anybody wants to say on this, then we'll move on. Y si no hay nada más que alguien tenga que comentar al respecto, vamos a pasar a lo siguiente. Just Okay, a little comment. I just feel that the native must be out of connection amongst them to be stuck in UNDRIP. Not all of them. Solo para decir que los indígenas deben de estar muy fuera de la conexión con ellos mismos para aceptar a la UNDRIP, y después John comenta que no son todos ellos. You know, just for that, what you just said, it made me think that we got to make something, a visual to teach about the UNDRIP, about what the true circumstance is. Y con lo que acabas de decir, me acabas de hacer ver algo, y es que vamos a tener que hacer una herramienta de comunicación en la que podamos mostrar lo que la UNDRIP es realmente. You know, almost like a play. Un poco así como una obra de teatro. Where we would show, okay, the native sitting in their healthy cell. En donde enseñaríamos, digamos, a los indígenas que están sentados en su célula completamente sana. And then you see the non-native invade into their cell. Y luego ves al no indígena que invade su célula. And very quickly, you know, 500 years of murder, rape, oppression, theft. Bueno, muy rápidamente, 500 años de asesinato, de violación, de robo. Until finally, where you get to the UNDRIP, where what it says that the non-native must consult within the native's house.
hasta que finalmente llegas a la UNRIP en la que se dice que el no indígena debe de consultarle al indígena en su propia casa. Then you show two guys in the suits there in briefcases consulting the native. How would you want to be raped? Y entonces tienen, digamos, a dos tipos en traje que están consultando a un indígena y le preguntan, ¿cómo quieres ser violado? Anyways, something we need a more impactful visual thing to teach. Entonces necesitamos algo más visual, con impacto para poder mostrar esto. It could be something even animated. Podría ser inclusive tal vez una animación. Yeah, so anybody can think in that areas if anybody's good at animation or if anybody can actually do a small short play to symbolize that. Entonces, si alguien es bueno en la animación o si alguien es bueno en cuanto a cómo vincular imágenes para mostrar algo. Anyways, just things to think of that any of us can do. We don't have to have like an official conclusion to say this is the agenda, this is what we're going to work on. Entonces tenemos que pensar en eso, digamos, nada más para saber que esta sería la dirección y qué es esto en lo que tenemos que trabajar. All right. I just want to add that maybe if we had all the wrong that was done by the 100, like a list of events, like what happened to the Wet'suwet'en, there must have been thousands of things that was done like that we can put in a list. And entonces, I just want pudiéramos tener una especie de lista de todas las cosas que han sido ya hechas negativas de la parte de la UNRI, por ejemplo, eso que ocurrió con la nación Wet'suwet'en aquí en las tierras del oeste. And I just wanted to say to John that maybe I understood what you wanted to say, that there are people in there that are intentionally doing the wrong thing. Y bueno, también para responderle a John, que entiendo muy bien lo que dijo, nada más para decir que hay personas que están ahí con toda la intención de hacer lo que es incorrecto. Okay. Did we inform everybody about that meeting that we had with at Abuela Martin? Well, it was on the Zoom, on the live, Facebook Live, but we didn't talk about it on the Reconstitution, no. Stuart Okay. está preguntando si le dimos a la gente una actualización con respecto a la última junta que tuvimos con Abuelo Martín, y le respondo que no hablamos de ello aquí en la Reconstitución, pero pusimos el video en vivo, más bien el Zoom que tuvimos en vivo lo pusimos en el Facebook y está disponible para todos. Okay, anyways, for me, on the physical thing that we were supposed to do next summer, June 21st, here on the Longhouse grounds. Entonces, con respecto al encuentro físico que debíamos hacer el año próximo aquí en los terrenos de la Casa Larga. For me, this is all on hold, and it's really kind of pointless to talk any further about it. Para mí está todo como en pausa y es un poco sin sentido el hablar más al respecto. Until we get this, we're going to have another meeting with them. Hasta que tengamos otro encuentro con ellos. So this is something that we're going to send to Lesbia right away. Entonces es algo que vamos a tener que enviarle a Lesbia inmediatamente. And we're going to request a special Zoom session. And for this, we'll invite everybody. We'll just make it known public. Y vamos a solicitar un encuentro con ellos y cuando esto ocurra lo vamos a notificar a todos. The last time we met with them, it was just semi-private. La última vez que nos encontramos con ellos fue de forma semi-privada. Okay, so on these lines, for myself, I would say that we'd have to be, we're kind of like on hold. Entonces, en estas líneas, yo diría que en este ámbito estamos como en espera. Everything else that we were doing, of course, that is still our purpose, our connection. But this thing,
had taken a large part of our focus anyways. Y todo lo que hacemos, por supuesto que va a continuar. Lo único es que esta parte estaba tomando mucho de nuestra concentración. So what we'll do then is our day is going to be short here. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestro día va a ser corto hoy. We'll just go to each of the people then who are joined with us. If there is any participants, don't forget that the others are observers. We're going to go through the participants first. If there's anything that you want to share, any updates. If not, then you could just pass it on to the next person. Entonces vamos a pasar directamente a cada uno de los participantes y bueno, sabemos que hay participantes y observadores, entonces vamos a pasar por los participantes primero. So, Okay. So John already asked to speak, and then we also have Griselda that is programmed to talk about the Peace and Dignity journey. So we're gonna go with the two of them first. So thank you, John, you're so sweet. He's saying she can speak first. Entonces, adelante, Griselda, John te da el piso para que comiences. Ajo, Meteo. Pues con el permiso de la dadora de la vida, la abuela Luna, las medicinas de la Madre Tierra, de la Nación de las Mujeres y sus rostros y sus corazones, pues estoy aquí a nombre de Jornadas de Paz. So with the permission of the life giver, of our grandmother Moon, of our Mother Earth, and on the Life Givers Nation, I am glad to see your faces, and I am here on behalf of the Peace and Dignity Journeys. Estamos muy contentos porque pues se nos abrieron los caminos para principalmente fuimos a 2 centros ceremoniales. Cuando lo dibujamos en el mapa se hace una espiral y cuando estuvimos en la cueva ahumada, la abuela y Silverio, que son los guías de este camino, tuvieron una conexión con la cueva. We are very happy because we have been like receiving messages and guidance. For example, we went to do a ceremony and the fire manifested a spiral. And then we also went to a cave, and in this cave there was a connection, an important connection that happened to the grandmother that holds the medicine there. Recibimos el mensaje de los abuelos, que ellos siempre han estado ahí y respondieron a nuestro llamado. Especialmente pues les pedimos por la reconstrucción de la nación del Cóndor y el Águila, pero como fue un 25 de julio y ahí ese día se celebra en Tenochtitlán la fundación. En mi resumen de vivencias fue que ahí se sembró el árbol de la vida nuevamente. So that day we had the ceremony on the 25th of July, and we received a message back from the ancestors, from the grandparents, telling us that it was an open path, and we were asking for the reconstitution of the nations of the Condor and the Eagle. And I associated it in my own life experience to the date, that date is the foundation of Tenochtitlan. So for me, I understood it as it was the planting of the tree of life back again. Porque coincidió que era el segundo cenital del sol. Entonces fue el rezo que llevamos, la petición, y pues los abuelos presentaron ahí su magia. Todo lo que necesitábamos, ellos nos lo daban, y culminó con la pues contestación de que llegó el huracán
hizo renacer todas las aguas. And it was coinciding with the second zenith of the sun. And we were bringing all of those intentions, all of these requests, and the immediate was, the response was immediate by the grandparents. So it was like a confirmation of the communication that when you ask in the good spirit, the response is already there. Okay. Y al día siguiente, otra vez estaba cerrada el parque de la Huasteca, pero la abuela y los corredores pudieron pasar otra vez. And the day after, the mountain of the Huasteca was closed because it's a so-called national park today, so they have fences. But in spite of that, the grandmother and the dancers could get through. Estaba cerrado ahora por el huracán, o sea, como ya sabía que venía el huracán el domingo, estaba cerrado también a los que ahí viven, pero ellos entraron, hicieron la culminación del trabajo ahí en Nuevo León y cuando salieron, pues empezó el agua. And how it was confirmed is that there was already a warning of a hurricane that was coming, so that's the reason why the fence was closed. But when they went, they did the ceremony. As soon as they came back, there was the water. Y pues estamos muy contentos porque pues es la respuesta que tuvimos de los abuelos, que sí, que toda esa energía está para, como dijo Stuart, cuando nuestra mente está limpia y llena de amor y servicio a la humanidad, ellos responden. So that was the confirmation to us as to what all of that energy is there, like her water pouring on. It was like, as Stuart says, when your mind is clean and you have this good spirit, everything will be there provided for you. No, Mateo. Mm-hmm. Okay. Was the 25th, no, that wasn't a moon. No, it's just a few days ago. Okay, yeah. That was like around the quarter then, right? Yeah. Did you notice if that was the quarter moon or? Stuart pregunta, el día 25 de julio era más bien como el primer cuarto, entonces te pregunta si te diste cuenta de cuál era la luna, si estaba creciente, en qué forma estaba. Sí, pues estaba con el primer cuarto. Yeah, it was the first quarter. Mm-hmm. Okay, then that had to be the same day that we just happened to be looking at the moon at that time. It was the half moon, and we were talking about the significance of the half moon, of the quarters, the opening and the closing quarter. Entonces debe de haber coincidido con el día en que estábamos aquí observando la luna y justamente estábamos hablando de la importancia de los cuartos, tanto del primer cuarto como del tercer cuarto. That there is, of course, when you're at the new or the full moon, those are, say, maximum points of power. Por supuesto, cuando estamos tanto en la luna nueva como en la luna llena, son los puntos máximos de poder. But then the exact halfway point in between the two, where one door closes and the other door opens, this is a very important mechanism in creation. Pero luego el punto exacto entre los dos, en el momento en el que la válvula se abre y la válvula se cierra, son momentos muy importantes en la creación. It's one of those things that we can say that in the past, all of our ancestors knew and understood precisely what the power, the energy was being emitted from our grandmother moon at those times. Es una de esas cosas que sabemos que nuestros ancestros entendían muy bien, que ellos sabían perfectamente qué era lo que ocurría cuando la válvula se abría, cuando se cerraba, todo esto. Now, for us to get back that knowledge, what we have to do is do exactly like what you're doing right now, sharing little information like that, you know, it kind of flies over everybody's head about when you were doing this ceremony, that it was this moon.
Entonces, ahora lo que tenemos que hacer para volver a recuperar este conocimiento es así como tú estás haciendo, compartir un poco todas las acciones que se hacen, ceremoniales de este tipo, y coincidirlas con la luna. So each of us in the future, whenever we are doing something of importance, or when something happens to us that we think or feel that it's important, we should take note, special note of the moon, what phase, where she's at. Entonces, para cada una y uno de nosotros deberíamos empezar a tomar nota especial de cada una de las cosas que hacemos. Si está haciendo con la luna nueva, con la luna llena, ¿en qué fase lunar? This is how we collectively get natural statistics. Y es así como podemos obtener estadísticas naturales colectivas. Because let's say if we all related a story of something important happened, Porque digamos que si contamos una historia de algo que ocurrió, whether if it was something that was happening to us or something we were doing, si fue algo que nos ocurrió o que nosotros estábamos haciendo, we get together, we're going to share these stories. We might find that at the end of the year, that maybe, we'll see how statistics work, that maybe all of the doing stuff was happening within one of those moons. And that maybe all of the happening stuff to us was also happening in one of those moons. It's a matter of us compiling these statistics together with each other. Whenever we do important ceremonies, gatherings. Si nos juntamos, podemos hablar acerca de las cosas que nosotros estábamos haciendo y tal vez coincidiría con cierto momento de la luna con respecto a las cosas que nos estaban ocurriendo que coincidirían con otro momento de la luna. Entonces, de esta forma podemos tomar estadísticas colectivas de lo que ocurre a nosotros o de lo que hacemos nosotros con respecto a la luna. So eventually we'll have our knowledge back of the energy that's here, that's around us at the different moon phases. Y así eventualmente vamos a recuperar el conocimiento de la energía que se encuentra alrededor de nosotros debido a la luna. This will mean that collectively our thinking we will have collective thought. You won't just be thinking just in your own head. You will be sharing a thought with the collective of people. Y esto significa que colectivamente vamos a poder empezar a tener un pensamiento común. Es decir, que ustedes no van a tener sus pensamientos aislados solos en su cabeza, sino que van a estar en resonancia con los pensamientos de los otros. And when we're sharing the thought, this is where it would be, you might see something as the way that a person is communicating or conducting themselves. It may look like they have extrasensory perception. Y de esta forma puede que sientan las cosas con las cuales están conectados y que incluso pueden hablar de una especie de percepción extrasensorial. Because through the collective thought, you then are seeing others and yourself. Porque mediante el pensamiento colectivo están viendo a los otros y viéndose a sí mismos. And therefore, you're already having conversations and conclusions on actions before you even start on that path. Y así ya tienen conclusiones inclusive antes de que empiecen en el camino. Because it'll be like, well, in advance, I'm going to think about, well, want to go to the store or something. I'll ask Edith, does she want to go to the store? But I know she's busy or she's got this to do. So it's like that whole conversation would play out, and it would then cause me to take action without having to have that physical contact or direct verbal communication. Entonces, digamos, yo quiero ir a la tienda y voy a pedirle a Edith que me lleve a la tienda, pero de repente me acuerdo que ella está ocupada, entonces no va a poderme llevar. Entonces va a ser una especie de pensamiento colectivo que está en mi mente, que yo lo llevo a cabo antes de llevarlo a cabo en el plano físico. I'll give you an example of this. About 7 or 8 years ago, there was still
little children in the house within the Wolf clan. There was one family, and there was 4. How many kids they got? 3 kids, huh? 3 kids, and they were all playing. And I done an experiment. I went like this. I was only calling one of them, and the one that I was calling turned to look at me, and then I called the other one with a and that one turned to look at me. I done that to all 3 of them. So it wasn't necessary to have a conversation like this in order to know something. There is that power, that energy flowing between us that is collective thought. And that collective thought gives you access to each other, to where you can conclude. I could almost find out, well, you want to eat hamburgers or hot dogs tonight? I could almost conclude that through that process. Un ejemplo es que hace años computer only. Okay, it came back. Perdón, de nuevo fue la computadora de Stuart que se congeló. Entonces decía que le hablaba a un niño específicamente con un silbido y este niño específicamente iba a responder al silbido y lo hizo como experimento científico para hacer un silbidito y llamar a uno o al otro, y cuando hacía este silbido, pensando en uno de ellos, era ese el que iba a responder. Y esto es nada más para demostrar que tenemos esta capacidad de comunicarnos más allá de las palabras, más allá del contacto físico. Es esta conciencia colectiva que se encuentra en forma espiritual en el espacio entre nosotros, que es el que nos va a permitir comunicarnos, no solamente con las palabras o con un intercambio físico. Okay, anyways, where were we? You were given the example of the Wolf Clan kids. Oh yeah, okay, well, let's just move on then. Ok, muchas gracias Griselda por eso. Entonces ahora vamos a pasar a darle la palabra a John. So thank you so much for that sharing, Griselda. And now we're going to give the floor to John. Hello, John Fernandez. Hi guys, what's up? There's people. Hello? Hey, hi, how are Hey you? guys. How's it going, boomers? Okay, Boomer. Looking at dumbbell tutorials. Oh my Any more? goodness. What? Oh my Any goodness. more? People crashing and they're showing horrible pictures. Oh my goodness. Of what? Oh my goodness. Of what? Showing that. Hola. Oh my goodness. What the hell is that? I don't know how to kick people out. How could Well, people see, just- what it is Who They is never the won host something. of the thing? Angel might know. She's done it before. they're trying to show what's going to happen, which I don't care. Well, anyways. Okay. Well, they're not there now, so They're never there because, well, you know, they never can be. The powers that be and our ancestors wouldn't allow anything like that. And they made sure that we had a multi confusing calendar, which would put everybody in position. Did anybody listen to me? Yes, no? Sí. Can you hear me? Oh, okay. Es Yeah, nada they más put- para decir que nuestros ancestros no jamás permitirían que estuviésemos en una posición así tan confusa en el que la gente no sabría qué hacer. So that's why Stuart was able to mentally
call the kids, or we were when before anybody had come, we would be able to find our family no matter where they were. We were able to mentally tell that all the time. It was told in the old stories where we didn't need anything, we didn't say anything. Or if anybody came over, we could be quiet and we could just listen and we could figure out or talk amongst each other what we were doing or who this person was without having to say anything. If there was any kind of threat, then we can handle the threat another way, or a peaceful way, or a dignity, with dignity, or if we had to, well, we did what we have to do. So that's why when I first heard Stewart, it sounded like I was speaking, we would almost go back and forth, which meant we had a almost similar existence, not story, but existence. So that would make you a Virgo, right? Or something like that. So I even met people on my own birthday, and it got pretty weird once I remembered that I had been told this before. So, Entonces, es un poco como cuando vivíamos en armonía con la paz de nuestros ancestros, era una comunicación colectiva en la cual ni siquiera a veces teníamos que hablar, las cosas estaban dichas de antemano, lo que teníamos que hacer se sabía de antemano. Entonces ahora es una cuestión como de que hay tanta confusión, que hay tanta falta de respeto, que ya no se tiene esta comunicación inherente, esto está perdido. Pero a veces a mí me ocurre, por ejemplo, que algo es dicho y que yo ya sé que yo ya escuché eso, que ya se me dijo antes, que ya lo viví antes. Entonces también está esta dimensión que hemos dejado de lado. So and I was wondering, because the way I got into this chat room is because I went into like the regular, I went through all the history, and I always loved history, and I'm disabled, so I had nothing really to do. So I would watch, educational things, and then I was taught that you can have a photographic memory, and I had something similar, but it was a weird memory because I can remember a lot of things that didn't pertain to me. So I just chalked it up as a collective conscience, which it talks about as an acoustic record, which means anything ever thought, spoken, or voiced out is collected and analyzed within the sphere of our planet and the moon and all of our other heavenly bodies that are there. So nothing's ever gone far away. So when you get a coronavirus and everybody's dialing 911 home and we're going to die, then they call us and make sure that, who's dying and why. And so that's what started happening. But it's happened so many times that apparently my family are Hichol, which means, I'm a Hicholo then, or be a Hichola. And so when I went back into the language, which my grandfather told me, who sounds exactly like Pablo, is the way we have to go through every word and every sound. So it becomes monosyllabic, which means that, yes, no, right, wrong, left, right, there, not. It becomes real easy. And then as soon as you start adding to the language, it becomes vague, and then more vague. And then, before you knew it, everybody left, at least we thought. And then through the Reconstitution process and through the Kanakiaka classes, I was able to regain the knowledge only because I can recognize you all as somebody from my family. He's not there, but Guayaguero looks like, my grandma. Like my grandma, my father's side was Pima. And, he is a Zapotec, which is, I believe is right where I come from, which is the northern part of Mexico, Chihuahua. And I'm Tarahumara and Hichol. So that's like the Mayan side of the north, because the women, I believe, were the queens, and then the male side were Aztec, or they were Atlantean, or they're not from here, or they're from Guardians of the Sky, or our ancestors who have gone on to other better things. So I heard all the languages, I heard all the things when I was young. So I was entered into school, and then I realized, it was all bullshit. And then, the math didn't seem the same and it didn't look right. So I just kind of tuned out, and then I would just take the test and pass. And I kind of went through that back and forth. And again, I'm disabled. So I've had operations. My first one at 4 years old, the second one at 11. I had shoulder surgery, stomach surgery. I've just had surgery. So each time that happens, that's considered a death. Because when you go under anesthesiology, they don't know where you go. When you go to sleep, they know where you go. If you don't dream, they don't know where you go. So John, you're going to have to give room for translation. You're never going to be able to translate all that. Thank you, John. That's right. She knows how to do it real quick.
En un resumen, John está diciendo que él ha tenido muchos problemas de salud, ha tenido que pasar por muchas cirugías y en cada cirugía que se le hace es como una experiencia cercana a la muerte porque tiene que pasar por anestesia general. Entonces es una persona que es reconocida como de capacidad disminuida, lo que podría llamarse también como minusválido, pero es alguien que sabe muy bien que eso viene por culpa del sistema, en el sentido de que él vivió bajo la dominación de la educación, de todo este sistema de opresión, y del hecho de que él está disminuido, pues se sentaba a ver diferentes posibilidades de comunicación en Facebook, buscaba herramientas educacionales, y fue así como se encontró con la casa larga y las enseñanzas de la luna, las clases de lengua. Y por ejemplo, cuando él vio Guayaguero por la primera vez, nuestro maestro de lengua, él vio casi a su abuelita, porque su abuelita es de parte de la nación Pima. Y también el hecho de que haya la nación zapoteca, que está muy ligada a la nación de la que él viene también, que son los tarahumaras de la parte norte de México. Entonces le daba muchísima reconexión con su línea ancestral, con sus raíces, y fue a partir de este encuentro con la Casa Larga que empezó a tener como una especie de despertar de su memoria ancestral, como si hubiese algo colectivo que venía en él y que le estuviera hablando, y es así como veía en ocasiones que había cosas que él sabía que era la primera vez que veía, pero que ya sabía en el fondo que conocía. So it was almost like a little bit of playing tag and hide and seek, and I would just come in and I would, because I was told tech, it made me Olmec, which it goes older and older as long as you understand why the language is building. So as soon as I figured that out, I started telling only people who needed to know, and the people who didn't know, like my family, just communicated me in. Well, I have restraining orders. I don't even talk to my mother anymore. And those are all part of my direct bloodline. But in the process of Reconstitution, I realized I had to go beyond that, because like, again, all my family's corrupt, and they don't some of the story, but they always been told the Christian values of our Catholicism upbringing and my that doesn't make any sense, attitude to what I was listening to, because I can always hear my ancestors saying, just be quiet and let them talk, because you're not gonna be able to change them. And then when you are, well, then change it. And I was like, okay. So I was told very young to just be quiet and just listen, observe, and absorb. And that's what I did. Y bueno, cuando yo era niño, a mí se me decía casi, si quería hablar, más bien cállate. Entonces, esta forma educacional de hacer las cosas no es algo bueno, y es así como los niños crecen en nuestra sociedad el día de hoy. I would hear all kinds of stuff. Can you imagine someone who's that young that could hear collective conscious already? And I've already heard it all. So it was almost like therapy, having to hear every last thing that you never wanted to hear and work yourself out of the way to say it correctly, so that what's being said, you can control what they're hearing. So it doesn't sound absolutely insane, which I'm sure a lot of things that, sure we've been in conversation, and, times that I've been in Zoom, the energy levels are just totally weird. Like, all those pictures are a threat to me. They're not a threat to me, because as soon as you threaten me, well, it's almost like the domino effect where your subconscious will go and take care of you yourself. So I have nothing to do with anything other than the bad ideas or whatever energy is coming my way. And I just, I'll give you medicine. Smoke weed, tobacco, have your drink, don't get drunk, love your family, and don't die. And you have work. You can't. And not, who's taking care of you? If not, why not? So it was real simple. And as soon as I would, do those things, and if I was in a position, I did it. If not, I didn't. And then if I could, I did. And in this situation, I shut up, because while the conversation forced me into basically pointing my finger at myself, pointing to shoot myself with a finger, and I'm like, I don't have guns, and I'm not from any kind of gang, or I'm not any kind of association that way, but all of my family through all time has been, which is no fault of mine, but that's my lineage. So obviously I understand those forms of communication and of punishment, if you will.
Y es por esa represión que va a ser ejercida en los niños que no pueden comunicar y hablar todo lo que necesitan, que después eso va a hacer que tengamos una sociedad llena de adultos con lo que se llaman enfermedades mentales o con problemas de cualquier tipo, que no se pueden adaptar a algo que se les impone, que tienes que trabajar, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello. Mucha gente no puede adaptarse porque desde pequeños han sido cortados de esa voz, cortados de esa comunicación natural que antes teníamos como seres completamente vinculados con nuestra historia ancestral. Entonces, hoy me ocurre esto. Yo no voy a entrar en una conversación en la que se me quiera obligar a apuntarme una pistola en mi cabeza. Para empezar, no tengo pistola, a pesar de que toda mi familia haya caído en esa mentalidad. Yo no estoy aquí para pelearme con nadie, no estoy aquí para ejercer ninguna violencia y mucho menos en contra de mí mismo. Por ejemplo, estas imágenes que acaban de ser enseñadas de esta gente que entró, me son imágenes amenazantes porque son algo que entra directamente en mi subconsciente y esto me altera la energía, altera todo lo que yo estoy tratando de comunicar. Entonces, hay muchas cosas que van a entrar en nosotros que nos van a alterar de forma negativa y yo quiero evitar esto con todo lo que puedo y por eso a veces cuando me pongo muy tenso o cuando siento que hay muchas cosas alrededor mías que me están afectando es cuando voy a fumar marihuana para calmarme, voy a agarrar mi tabaco y hacer mi ceremonia, no voy a tomar para que no se me afecte el cerebro, voy a tomar mi agüita para hacer mi ceremonia con ella y es así como me mantengo en equilibrio. You know that all of us, we all have transmitters and receivers. Sabes que todos nosotros tenemos transmisores, y receptores. And it's not as simple as say you transmit one thing and receive one thing. Y no es tan simple como de que tienes que transmitir una cosa y recibir una cosa. We transmit many signals at one time. A la vez transmitimos muchas señales. You know, most of the time we don't even think about it. Y muchas veces ni siquiera pensamos en ello. But right now I'm transmitting through verbal. Pero ahorita estoy transmitiendo vía lo verbal. Visual when I make gestures with my hands. Y lo visual cuando hago gestos con mis manos. And over here, if you were physically here, then there would be smell also. Y si estuviesen físicamente aquí, también habría el sentido del olor. We have all our senses that we're communicating, transmitting, and receiving on. Y tenemos todos nuestros sentidos que comunican, que reciben y que transmiten. And the natural world is evolved to that level of interaction with humans. Y el mundo natural ha evolucionado al punto de la interacción entre humanos. So that means that the bird that you seen this morning was a direct communication with you. Y esto significa, por ejemplo, si tuviste un ave esta mañana, esto es una comunicación directa hacia ti. That odor or that smell that you detected when there was nothing there to release that smell. That smell was there specifically for you, for a message for you. Y ese olor que detectaste, que nadie más era un mensaje específicamente para ti. And so that means also that the majority of the communication that we do, we're not even aware of that we are transmitting and that there is something else receiving. Y entonces esto significa que lo que recibimos, no sabemos realmente qué es lo que estamos comunicando o lo que estamos de hecho recibiendo. But we do know laws of attraction. Not that, I figured out what it is. Laws of gravity. Pero sí sabemos cuáles son las leyes de la atracción y de la gravedad. We know that if we put these two inanimate objects next to each other, they're not gonna move towards each other. Y sabemos que si ponemos estos dos objetos inanimados, but wait, because I was told that if you do that when I translate, people don't hear. Si estos dos objetos inanimados los ponemos juntos, no van a ser capaces de poder acercarse el uno al otro. But we do know that the way that creation is, that if we were
say like, for instance, if we were on a trampoline and we put these two objects there, they will gravitate towards each other. Pero sabemos que si los ponemos en un trampolín que van a moverse, ahí sí van a gravitar, a acercarse el uno al otro. So that means there's something happening directly in between the two things and external. Entonces significa que hay algo que está ocurriendo entre esas dos cosas y también a nivel externo. The energy between these two things are pulling them together. So it's like a coming together energy. La energía de estas dos cosas les está acercando. And then the energy that's on the outside of them are doing the opposite. Instead of pulling together, they're pushing. Y la energía que está fuera de ellos, en lugar de alejarlos, les está empujando. So this is basic laws of physics. Y estas son leyes de la física básica. So this means that there is a lot of energy happening around us all the time, every day. But it's not just energy that's there doing nothing. It's energy that is on a mission. Y esto significa que no hay, es decir, que hay energía alrededor de nosotros todo el tiempo, pero no es energía por azar, sino que está ahí con una misión. It's the energy that's being emitted from a bunny rabbit when it runs out of its hole. It's being emitted to a fox. You know, even though the bunny rabbit doesn't want the fox to know it's there, the message is going from the bunny rabbit to the fox. Es cuando un conejito sale de su hoyo y que está transmitiéndole un mensaje al zorro, el conejo no quiere transmitirle esa energía al zorro, pero el zorro va a captarla sin que el conejo lo quiera. So there is a lot of energy, which is communication. There's a lot of this happening, flowing through us, around us. We ourselves become a part of different energy. Entonces hay mucha energía que está alrededor de nosotros y que está interactuando constantemente y de esta forma nosotros también nos volvemos energía. Say sort of like playing volleyball, perfect example. Digamos, por ejemplo, si jugamos voleibol. You know, it takes 3 hits. You got to hit that ball 3 times in order to send it back over the net. Tienes que jugar 3 veces, pegarle 3 veces a la pelota para que pueda ser lanzado al otro lado. So even though the first person hits that ball, there's 2 other people in that process that become a part of that energy. Y a pesar de que sea la primera persona que le dio un golpe a la pelota, significa que tiene que haber otras 2 más que van a reciprocar a esa energía para que la pelota se llegue al otro lado. So you can affect an energy that's happening that you may perceive to be outside of you. Entonces tú puedes afectar una energía que tú puedes percibir como si estuviera fuera de ti. You can affect, just like that volleyball going from the first to the second, that third person, then will redirect it to precisely where they want. Así como esa pelota que tiene que pasar por el voleibol por 3 personas hasta que la tercera va a ser capaz de redirigirla. This is the energy, the communication that we are having with something that has started at the beginning of time, which we, through the Reconstitution, are affecting. Esta es la energía que estamos ejerciendo mediante algo que es la Reconstitución. So this is where we have to, each of us have to be on our toes as much as possible to be absorbing as much as we can from where we are at. So when we get together and we share, then the maximum amount of knowledge is being accessed by all of us. Y es así como cada uno de nosotros tenemos que estar muy alertas para leer todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y que cuando nos encontremos seamos capaces de compartir lo más posible y que tengamos acceso lo mayor posible a esta gran biblioteca que somos todos juntos. Today we're locked into a world of science. Y hoy estamos encerrados en un mundo de ciencia. And science will not accept spirit.
Y la ciencia no va a aceptar al espíritu. If it was left up to science, then basically it's element, whatever this is, like there's the like as if the mass or the physical stuff is the thing that guides, or the guiding thing inside of the body. The science does not accept the spirit. Science does not understand the spirit. La ciencia no entiende el espíritu y de hecho la va a negar. Es como decir que no contemplaría que esta parte de carne está vinculado a un espíritu y que es solamente por eso que está vivo. This is the reason why we're in a state of, today, we're in a state of fake news where no one can be certain of what the truth is. Y es por eso que hoy estamos en un estado de noticias falsas en el cual nadie puede afectar lo que está realmente ocurriéndonos. Because science is determining, not us. We who are spirit have relinquished our control to what's physical. We are first. Physical came from us, but we are putting the cart before the horse. Porque es la ciencia la que está determinando lo que hacemos, pero nosotros somos espíritu, venimos del espíritu, pero cuando dejamos que sea la ciencia que niega al espíritu la que controla la cosa, es como si estuviéramos haciendo todo al revés. The spirit, for instance, I don't know if I told this story here before, but when I was 12 years old, my grandfather died, and he came to me, he showed me, he revealed to me the truth after he was physically dead. Yo no sé si ya conté esta historia aquí, pero en cuanto al espíritu, tengo una historia de mi abuelo que me mostró directamente que el espíritu es real. And that was to emphasize to me, to get me on the proper track, to put me in the place that I'm supposed to be. Y esto fue para que yo pudiera entender ese énfasis y para que yo pudiera ser puesto en el lugar en el que necesito estar. Because all the rest of my life, whenever I am confronted with something, whenever it gets like to say like a very big decision or something, I always come back to one way or another. That comes back to my mind of where I have to determine. It goes back to that juncture when I was 12 years old. Porque todo lo que llega a mi vida tengo que determinarlo, y esta división que tuve cuando tenía 12 años siempre viene a mi mente cuando tengo que hacer una decisión. So my grandfather communicated to me outside of the ability to speak or to physically, like to touch or to affect smell. He was outside of the ability to do all of that, but yet he was still able to communicate with me. Porque mi abuelo, que acababa de fallecer, estaba fuera de toda posibilidad de comunicarse físicamente conmigo. Es decir, no me podía tocar, no me podía empujar, pero aún así fue capaz de comunicarse conmigo. And so that's the communication. You could be a part of a communication that is from right now in a conversation, or part of a communication that is from the beginning of time. Entonces podrían ser parte de una comunicación que está ocurriendo en el día de hoy, o de una comunicación que está siendo parte del inicio del tiempo. Which is right now, this really truly is where you are. Like that volleyball player, that first, or that in the volleyball game, the first person hits the ball, the second one deflects it, then the third one directs it. Y es así como estamos en el día de hoy, que siempre va a haber una primera persona en el juego de voleibol que va a tocar la pelota, una segunda que la redirige y la tercera que la pasa del otro lado. So you are part of a power and energy now that started
from my grandfather. After he died, he hit that ball to me. I deflected it directly to you. Entonces, ustedes el día de hoy forman parte de una energía que me fue transmitida por mi abuelo como primera persona, que yo agarré como segunda persona y que ahora les estoy pasando a ustedes. Anyways, it's just to identify to us that communication isn't limited to what we think in a simple conversation like what we're having. Entonces es para decir que la comunicación no se limita a la palabra, a lo que estamos simplemente diciendo. We communicate with our ancestors. Sino que comunicamos con nuestros ancestros. We communicate with the water. Y con el agua. As Griselda had said in the ceremony, how there was, you didn't say specific, but we can see there was communication between the ancestors and the people who were listening to that communication in the here and now. Es como cuando dijiste, Griselda, que hubo comunicación con los ancestros y que también estuvo ahí el agua. Entonces esto significa que hubo comunicación entre los ancestros y la gente que estaba ahí directamente en el aquí y el ahora. Okay, anyways, is there, who else was there? Entonces, ¿quién más estaba ahí? There's Rosaura, the girl that we talked to the other day. And if not, there's Elsa. There's Janet that connected too. And that will be it. Let's go with the one. Let's keep going. Entonces, Rosaura, te diríamos, si tú quieres decir algo o quieres preguntar algo o quieres presentar algo en este proceso, este sería tu momento. So, Rosaura, if you want to say something or present something or ask something, this will be your time. The floor is open for you. Excuse me. Nada más estás en muda. Yo no te puedo quitar lo mudo, nada más si puedes oprimir abajo a la izquierda en tu pantalla. Ahí está. Que se está yendo mucho mi conexión, entonces no sé si me perdí mucho de lo que dijeron al final de Andri y y bueno, no sé si se va a alcanzar a oír todo lo que voy a decir, no sé si se me va a cortar. Te pido por favor que me autorices otra vez porque voy a intentar con mi teléfono. Okay, so Rosaura is saying that unfortunately her internet connection is really bad, so she wanted to really be there to listen to all of the explanation of the Andre, but she missed a lot. And she doesn't know if she's going to be able to say everything that she needs to say. So she's going to try and connect with the phone. So maybe that will work better. Bueno, voy a hablar mientras aquí, a ver si se me corta, voy a intentar con el teléfono. Bueno, pues creo que no sé hasta qué punto hablaron de la persona que yo encontré, pero pues sí me gustaría que los demás escucharan lo que yo escuché y que quede muy claro que yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna parte porque yo todavía no estoy con usted, o sea, no les conocía a ustedes y no le conocía a la persona. So I just want to say, I'm going to talk for now to see if my connection works, but I didn't know how much you spoke about the person that I met. I just wanted to say what I heard from him, so everybody knows, because I knew you and then I knew him. So I don't know you much as I don't know him much, but I wanted to share the information that he told me. Solo quiero que se escuche esa otra parte. Se cortó un poquito. Uy. Ok. Ay. Te escuchamos. Ajá. Ya traduciste, no escuché. ¿Ya traduciste lo que dije hasta que me gustaría que escuchen los demás? Uh-huh. Ok.
Bueno, entonces yo encontré a ustedes con un mensaje y encontré a otra persona con un mensaje. Ay, creo que ya no ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. So I met you with a message and then I met this other guy with another message. No. Is that us or her? No, it's her. She said it herself that her connection was unstable. Rosa, ahora si nos escuchas, no te escuchamos bien. Entonces, lo que vamos a hacer es darle la palabra a alguien más y cuando vuelvas, vamos a volvértela a dar. So we are not really hearing you well. So if you hear us, we are going to let somebody else speak. And when you come back, we are going to let you come back to the floor. So Janet, I don't know if you would have something to say. Janet, no sé si tienes algo que decir. It's gonna go Sego. Sorry I'm late. I was watching for the last half hour on Facebook and I got excited, so I went into Zoom after I found the ID. Una disculpa que estoy atrasada, era que estaba yo haciendo una caminata y empecé a escuchar la Reconstitución en Facebook y me gustó tanto que quise participar, entonces busqué el código Zoom. So, just off the top of my head, what comes to my mind. Pero te pedí en el teléfono, a ver si... Too bad. Way too bad. Wow, my signal's like fading. No, it was not you, Janet. It was Rosaura that was trying to go back. But go ahead, and then we're going to go back to Rosaura. Oh, okay. If you want to go with her first, because maybe, you know, she's further away. Okay, that's very considerate and nice to you. Thank you, Janet. Rosaura, es porque te nos desconectaste, entonces para no estar vacíos este tiempo le dimos la palabra a Janet, pero ella muy gentilmente dice que continúes, entonces puedes continuar. Ok, ahora estoy en mi teléfono. ¿Me puedes aceptar, por favor? Te estamos escuchando. Sí, pero se me corta aquí. Estoy hablando por el computador. Ya vi, ok. Ya estás. En 2 segunditos. Sí, ahora sí me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, entonces, lo que quiero es que yo escuché. Tienes que escoger uno de los dos porque si no hay mucha, ajá, ok. Adelante, te escuchamos. Rosaura, ¿nos escuchas? Puedes continuar. Okay, let's go back to Janet then. Tienes que quitarle el mudo a tu teléfono. That connection is no good. Okay. So this is very interesting topic for me because in the last week, so much of what you're talking about has actually convened within my own being. Entonces, es algo muy interesante de todo lo que están hablando, porque en la última semana, de hecho, esto es algo que ha estado constantemente encontrándome a mí misma. So I'll try to keep it really brief because I have a tendency to talk. Voy a tratar de hablar brevemente porque tengo tendencia a hablar largo tiempo.
So, and this is not to try to be a handsome Laker or a Christian, but I was listening to the radio and going through different channels. And I came across, I was looking for a talk show. So I stopped at this one station because I heard a man talking, and it turned out to be a preacher. Y no quisiera pasar por una cristiana o una handsome Laker, pero de lo que se trata es que yo estaba escuchando la radio y escuché a este hombre y resulta que era un sacerdote, digámoslo así. And one of the messages that he made had to do with having a relationship with, I'll say, the higher power to keep it non-secular. Y uno de los mensajes que dijo es que él estaba en conexión con los poderes más altos, por así decirlo, para guardarlo de una forma secular. And he said that he noticed that people who don't believe in the creator or God, they seem to be more lost in their life. Y dijo que notó que la gente que no cree en Dios o en el Creador parecen más perdidos en su vida. And he basically said that when you go away from what God teaches us, he said you become more like a robot. Y dijo que básicamente cuando la gente se aleja más de lo que es Dios, la gente se vuelve más como un robot. And so the thing that I try to get across, well, this has nothing to do with it. Well, wait a minute, let me rephrase this. Okay, the only thing that I think that I try to bring these churches into awareness of is the disconnect between the earth and, their, belief, or I don't know what to call it. But with that being said, y lo que trato de decir es que es más bien como si hay una especie de desconexión de la tierra. The other thing that comes to mind is I've had an extensive experience with the psychiatric field as a client. Y lo otro que viene a mi mente es que teniendo experiencia con el campo psiquiátrico como cliente de este campo. And also as a student, I acquired a small degree in community mental health psychiatry or psychology. Y también como estudiante porque adquirí un diploma en psicología y psiquiatría. And I went to school for that when I was, very young, out of high school. Y fue cuando iba a la escuela, cuando yo era muy joven. So in school, the new psychology that they were teaching was all based on behavioral modification. Y en la escuela, la psicología que enseñaban se basaba en el comportamiento, la modificación del comportamiento. Because the psychiatric field had to try and prove to the academy that psychology is actually a science. Porque el campo psiquiátrico, de hecho, trataba de demostrar que la psicología era una ciencia. Or a science, I won't say actually, but they had to prove it was a science. So behavioral modification became the dominating force in psychology. Y es por ello que el objetivo de modificar el comportamiento se volvió el motor de la psicología para demostrar que eran una ciencia. And if you look at behavioral modification, it is scientific because it is devoid of any spirituality, and it's all based on one human controlling another human.
Y si se ve el hecho de la psicología comportamental, consiste en un humano que va a controlar a otro humano. So in short, I'll tie it up and I'll say that as a child growing up, I believe that I had direct communication with my ancestors by the time I was 4 years old. Entonces yo diría que cuando yo era niña y estaba creciendo a los 4 años, yo estaba convencida de que tenía comunicación con mis ancestros. And I don't know if it's right for me to talk about it, but you know, the doctors, as I got older, I did not realize that being born of a Native woman would cause me problems, because I did not grow up around a Native environment, so I was naive. Y no sé si es correcto lo que voy a decir, pero habiendo nacido de una mujer indígena y no habiendo estado en ese medio ambiente, es como no pude saber lo que era realmente correcto. So when I was brought to the doctors, when I had difficulty, trusted them and told them of one of my experiences in one of my spiritual experiences. Y cuando yo pude contar una de mis experiencias espirituales, and that was cause for them to take control over my life. Fue suficiente para ellos como para querer tomar control de mi vida. And to wrap it, bring it full circle, the saving grace for me was that when I started to become aware of, you know, who I am through my mom, I started to realize that I was not this psychotic thing that they were trying to make me out to be. What? Oh, again, your computer. Janet, I'm sorry if you're, but Yeah. this is, okay, yeah, okay, we have you again. Go ahead. Oh, okay. So the doctors, you know, they started to label me, you know, and then you get put into a mental straitjacket, right? And so they're taking you away from reality even more, you know. And the saving grace, oh, go ahead. Y lo que fue para mí mi salvación fue el tener esta conexión directa con reconocer quién era mi madre, porque para ese entonces yo ya estaba siendo etiquetada por el campo médico de 1,000,000 de formas, y esta es la forma en la que te controlan, y te controlan a tal grado que yo ya no era yo misma. So when I started to find my roots and other Native people, and travel without money and just praying, I started to realize that I wasn't psychotic. Y cuando comencé a reencontrar otras personas indígenas, conectarme a mi origen, a mis raíces, y comenzar a dejar de preocuparme por el dinero y vivir más para viajar y para entender, es ahí que me di cuenta que no estaba loca. And all I can say is the first teaching that was given to me, I had to be no more than 4 years old. Y la primera enseñanza que me fue dada, yo no habría tenido más de 4 años. And I know this was the ancestor because I saw the ancestor. Y sé que eran mis ancestros porque los vi. And I was told, what you take from the earth, you must give back. Y se me dijo, lo que tú tomas a la tierra, lo debes de regresar. And there were no words. It was just like mind to mind, you know. And I just
I never shared that till many, many, many years late, maybe in the last several years of my life. And Y no había palabras, era solamente algo a nivel mental, espiritual, y esto yo lo compartí solamente muchos años después. but I understood that, you know, there's more to reality than what is just in front of our physical eyes. Pero entendí que había muchísimo más en la realidad, más allá de lo que está enfrente de nuestros ojos. So, yeah, I guess I just want to add that to me that I see the native people as healing people and people of wisdom. Y para decir que yo veo a la gente indígena como gente que cura y gente de sabiduría. And I feel very good because to me, that's where the hope is. And the love. Porque esto es mucha esperanza y amor. For the planet. Por el planeta. Okay. Thank you. Yeah. Well, you know, we don't have to tell you this, but you know that the white man has done this to children all around the world. Sabes que no tenemos que decirte esto y que el hombre blanco ha hecho esto a los niños de todos lados del mundo. It's the agenda to undo creation. Es el objetivo de deshacer la creación. Now, any non-native person will say, no, that's not my agenda. They'll all say that they want life, they want love. Y cualquier persona no indígena va a decir que esa no es su objetivo, que quieren amor, que quieren lo bueno. But I'll identify that the non-native people do not have proper communication. Pero yo voy a decir que el no indígena no tiene una comunicación adecuada. Meaning they don't know how to properly communicate. No saben cómo comunicarse correctamente. Because every single last non-native person in this world, again, will speak love. They love their children. They love their families. But what they do is the exact opposite of love to their own children. Porque los no indígenas van a hablar de amor, van a hablar de la paz, pero lo que van a hacer como acciones va a ser exactamente lo opuesto hacia sus hijos. Now, this is where you can see evidence. There is evidence there of a collective consciousness. Y es ahí en donde pueden ver la evidencia de una conciencia colectiva. It will be denied. Que va a ser negada. But if everybody is doing the same thing, there's a collective consciousness there. Pero si todo el mundo está haciendo lo mismo, hay una conciencia colectiva. And if it's done repeatedly, if every generation repeats it, there's something going on directly between the first generation that started it and the generation that is currently in it, doing it. Y si es hecho constantemente, es algo que se repite de la primera generación hasta la última que lo hace. So if we consider, okay, 500 years ago, non-native came here. Let's see, how many successive generations is that? We could probably pinpoint. We could probably come out with maybe something like around, I don't know, 20 generations, you know? Y si vemos que hace, digamos, 500 años llegó aquí el no indígena, podríamos decir que tal vez son unas 20 generaciones. But just for argument's sake, let's say 20 generations ago, this thing called North America started. One generation started the thieving, raping, and murdering, and every generation continued it right up until this second. So there is a continued communication from the first generation to this current one without you even knowing or understanding that there's a collective consciousness there.
Pero digamos que desde la They didn't come primera from our planet. que empezó eso hace años, 500 años, lo siguió transmitiendo generación tras generación hasta el día de hoy, y eso es una conciencia colectiva a pesar de que no se vea. So anyways, you know you are a victim of them. You know they do it to other people's children. Imagine what they do to their own children. Y ustedes saben que ustedes son una víctima de eso, que eso se lo han hecho a otros niños. Entonces imaginen lo que hacen a sus propios niños. You know what they do to their own children? They make their own children completely insane. Lo que le hacen a sus niños es que los vuelven completamente locos. And the proof of it is in what you experienced. Y la prueba es en lo que ustedes experimentan. You were an experiment. They uprooted you from being native and put you over here with white people. Cuando te vuelven un experimento y te sacan de ser indígena y te ponen acá para que estés con los no indígenas. And when you can't fit in there, then they call you crazy. Y cuando no puedes corresponder ahí, entonces te llaman loca. When if you did fit in there, you would know, you'd be 100% certain that you are crazy. Because to fit in with crazy people, you would have to be crazy. Pero tú sabes que si tú correspondieses ahí estarías segura de que estás loca, porque para corresponder en eso hay que estar loco. So the fact that they label you and they identify that, oh, you got some kind of psychological problem, it's the exemplification of that the experiment that they tried to perform on you didn't work. Entonces el hecho de que te etiquetaron es la prueba de que el experimento que quisieron hacer sobre ti no funcionó. But it shows you to what degree it has worked on their own children. Pero te muestra a qué grado ha funcionado en sus propios hijos. They do this to you. They do worse to their own children. Esto te lo hacen a ti, pero lo hacen peor a sus propios hijos. Because right now, all the non-native world is in chaos and they don't know how they got there. You know how they got there? Because their parents taught them to do that. And their parents taught them, and so on and so on. Thus, a multi-generational collective consciousness within the non-native people of just being crazy. Porque en esos momentos el resultado final es lo que está ocurriendo en el mundo, que fue algo que los niños aprendieron, que vino de sus padres y de sus padres, y así esto resulta en un experimento colectivo de locura. Which again exemplifies the reason and the purpose for this reconstitution being solely from within our identity. Lo que significa que este proceso de reconstitución tiene que ser a partir solamente de nuestra propia identidad. Nothing else. Nada más. Because everything else is not us. And if it's not us, it's part of the non-native world. And if it is, it's crazy. Porque todo el resto no somos nosotros, y si no somos nosotros, es parte del mundo no indígena, y eso está loco. And so we will not have any craziness in the rebuilding of us. Y no vamos a tener ninguna locura en nuestra reconstrucción. But all of this, you know, as you know, that when you were in those times of where you were basically on the front line, you were fighting a war. Whenever they had you in a hospital or wherever speaking with a doctor, you were fighting the front lines of war, of genocide against our people. Pero cuando tú estabas en esa situación y circunstancia, estabas en la línea frontal de guerra contra el genocidio contra nuestra gente. You truly are a fighter. Entonces eres realmente una guerrera. You are really what the people would identify as warrior. Lo que la gente identificaría así. A person who has to fight for their survival against people who are ultimately trying to kill you.
alguien que tiene que luchar por su sobrevivencia contra gente que está realmente queriendo matarte. And this is what the non-native world is trying to do. They are trying to kill everything that is natural. Y esto es lo que el mundo no indígena está tratando de hacer, está tratando de matar todo lo que es natural. It's the collective consciousness of the non-native. Y esa es la conciencia colectiva del no indígena. Now that is our responsibility to break them out of that. Y es nuestra responsabilidad el sacarlos de ahí. Because if we don't, we're allowing a rapist to continue to be free amongst our children. Y si permitimos que eso ocurra, permitimos que un violador esté cerca de nuestros hijos. Now, we're not out to kill that person. We're not out to eliminate them. Y no estamos ahí para matar o eliminar a estas personas, We are out to fix them, to heal what is wrong with them. sino para arreglarlos, para curar lo que está mal dentro de ellos. So this is where we start from, understanding that there is something wrong with the non-native world. Y es ahí en donde empezamos. Hay algo incorrecto en el mundo no indígena. It's not right. No está bien. There is something wrong within the thinking process of every single person. Hay algo incorrecto en el proceso de pensamiento de cada persona. And here, the original peoples of Turtle Island can see the magnitude of this trauma to the human consciousness. Y aquí los pueblos originarios de la isla de la Tortuga pueden ver la magnitud de este trauma The human consciousness being every living being. en la conciencia humana, lo que significa cada ser viviente. It has spread into every living being. Se ha esparcido a cada ser viviente. And if you are the only person left on earth and you can see this, Y si ustedes son la única persona que queda en la tierra y pueden ver esto, then you know you have to change, you have to fix, heal all the people who have been compromised. entonces saben que tienen que curar a todas las personas que han sido puestas en riesgo. That's our responsibility. They will never do it themselves. Y esa es nuestra responsabilidad porque ellos nunca lo van a hacer por sí mismos. They're never going to come to their senses about religion, about their science, about their false politics. They're never going to come to their senses about any of their corruptions. Nunca van a volver al sentido común con respecto a la religión o a la ciencia o su política. So it falls on our shoulders. Entonces cae en nuestros hombros. And on our shoulders, where we start building from the foundation, it is we who say no to all those corruptions. Y es ahí en donde decimos no a estas corrupciones. It's not going to be the ones who are carrying those corruptions because they want to bring their corruptions. So they're not going to say no to it. Y no van a ser los que traen las corrupciones porque ellos están en la corrupción, entonces no van a decirle no. This is where the line is drawn. Together we draw that line and we say no more corruptions. So none of us can allow ourselves to be compromised at any time and allow even one tiny little bit of corruption to come back into us. Y es ahí en donde se dibuja la línea y en donde ninguno de nosotros puede ponerse en riesgo y es ahí en donde no podemos permitir que la corrupción entre ni siquiera un poquito. Yeah, so there's a lot of things that are going on at once here, what we're actually doing. Entonces hay muchas cosas que están ocurriendo aquí con lo que estamos haciendo And most of it, you can't see it. y la mayoría de ellas no se pueden ver. It's in those places working with those powers like what we identified earlier. En esos lugares trabajando con esto, como lo dijimos hace rato, About that energy that is flowing between these two things. esa energía que está fluyendo entre estas dos cosas. About the energy that is created right out of your own thought. Y la energía que es creada de su propio pensamiento. So this is the reason why most of what we are doing, you can't see it because it is in the spirit realm. Y es por ello que lo que no podemos ver es porque está en el nivel espiritual. In order to fix the physical, we start on the spirit level.
Y para arreglar lo físico, empezamos en el nivel espiritual. And again, this is the reason why Reconstitution process cannot have any foreign influence into it. Y es por eso que el proceso de reconstitución no puede tener ninguna influencia externa. Okay, anyways, if there was anybody else, if not, we're going to move on. Well, there's Rosaura and there's Elsa that didn't speak yet, so. Rosaura, si puedes abrir nada más el micrófono de tu teléfono para que podamos escucharte. Adelante. No te escuchamos. No, no te escuchamos. It's not working? Mm-mm. Well, let's go to Elsa then. Ok, entonces vamos a darle la palabra a Elsa porque no funciona la conexión para Rosaura. So we're going to go with Elsa because the connection with Rosaura doesn't work. Okay, before we do go to Elsa then, just for her sake, she said that she didn't know how much that we spoke of the UNDRIP. Uh-huh. Antes de pasar a Elsa, nada más para decirle a Rosaura que no sabía mucho acerca de lo que hablamos de la UNDRIP. We spoke of it at the beginning, so I think it's probably within the first 15 to 20 minutes of the of today's talk. Y hablamos de ello al inicio, entonces tal vez se encontraba entre los primeros 15 o 20 minutos de este video. So later on, you could always access that back. Entonces más tarde siempre puedes volver a consultarlo. And even though the UNDRIP, you could say if it's this big, let's say it's 10 pages of documentation. Y a pesar de que digamos que la UNDRIP fuera de 10 páginas de documentos, The thing that makes it no good is just one little word within all of those 10 pages. lo que lo hace mala es una sola palabra de esas 10 páginas Yeah. So all of it would look good to anybody, y todo parecería bueno para quien fuera. but the one little word undoes all the goodness. Pero esa sola palabra deshace el resto. It is like any contract, as you know, the devil's in the fine print. Es como cualquier contrato en el que el diablo se esconde en las letras pequeñitas. And think of this, there isn't anything that's going to come out of the UN that is going to be understandable by anybody. So there isn't going to be any native person on this planet who's going to think they're smart enough to understand what that devil who writes the contracts, who's going to think they understand that. Y de todas formas, todo lo que es puesto de la parte de las Naciones Unidas nunca puede ser entendido. Entonces, no puede haber ninguna persona indígena que diga que entendió absolutamente todo, inclusive las pequeñas letritas. Okay, anyway, so let's go to Elsa then. Adelante, Elsa. Okay. Elsa o yo. Who's that? Elsa o yo. No, we're gonna tell her we're gonna go to Elsa, that her microphone or whatever, it's just Sí, completely no good. desafortunadamente tu audio no. Device. It's because their sound is open on both. What does that mean?
It's because she's connected to the phone and to the computer, but the computer didn't have a good connection, so she connected to her phone, but for a reason, we cannot hear her there, but it means that her sound is still open somehow. I don't know. Okay. Ahora sí me We're going to move on to Elsa because the communication there is just not happening. Entonces vamos a movernos a Elsa porque la comunicación no está ocurriendo. Okay. Hola, todas y todas. I'm Elsa, the son great-granddaughter of Adelina. Elsa se presenta de forma matrilineal. And I'm from Wabanaki Nation. ¿Quién es de la nación Wabanaki? And in Life Givers Nation, I'm a temporary member. Y en la Nación de Mujeres es un miembro temporal del Clan del Oso. Well, I'm going to give personal example, but you know, when like 5 years ago, I was stuck in the male dominant educational system. Voy a dar un ejemplo personal. Hace como 5 años estaba yo atorada en el sistema educacional de dominación masculina. And I was doing a doctorate in psychology. Y estaba haciendo un doctorado en psicología. And I couldn't realize how much, how deep the roots were. Y no pude ver qué tan profundas eran estas raíces. In my mind. And I can say that my family was so much disconnected that we didn't identify with our ancestry. Y esto era en mi mente y en mi familia, y estábamos tan desconectados que no nos identificamos con nuestra línea ancestral. So I was, you know, like a lot of Native people today, trying to fit in this male dominant system. Y éramos como todas las personas que tratan de encajar en el sistema de dominación masculina. So I couldn't see how bad, how disconnected also from mother, but even in my personal, I would say even from my mom or my grandmother. Y no me daba cuenta en ese entonces de qué tan desconectada estábamos, inclusive de mi madre y de mi abuela. And, you know, I was trying to fix this with the male dominant white tools. Y estaba tratando de arreglar esto con las herramientas de dominación masculina. And today I can say I am trying to heal that with native roots and wisdom. Y puedo decir que el día de hoy estoy tratando de sanar esto con las raíces indígenas y su sabiduría. And what I can say
is that, even if we're talking about churches or beliefs or psychology, it's the same. Y lo que puedo decir es que a pesar de que pueda parecer raro hablar de iglesias o de psicología, es básicamente lo mismo. And, Andre is also like this. It's trying to pull us more away from our original identity. Y la on-drip es exactamente lo mismo, está tratando de jalarnos más allá y sacarnos de nuestra identidad original. And for this, I will give you an example, personal example that happened to me yesterday. Y para esto voy a darles un ejemplo personal que me ocurrió el día de ayer. I got a phone call from my sister. Then, sorry, she was announcing me. Her boyfriend left her. Y tuve una llamada de parte de mi hermana y me anunció que su novio la acababa de dejar. So she was sad, of course, and a terrible situation for her. Y estaba triste, por supuesto, y es una situación terrible para ella. So after this phone call, which I was trying to help her my best. Y después de esta llamada telefónica en la que por supuesto traté de ayudarla de la mejor forma, I decided to call my mom. Decidí llamar a mi mamá to prevent her of that happening and to make her my ally in supporting my sister. para decirle lo que le había ocurrido y para hacerla mi aliada en lo que le estaba ocurriendo a mi hermana. So I'm saying I'm passing details, but for whatever reason, at 8 at night, my mom called and said my sister didn't even call her. Y no sé por qué razón ocurrió que mi mamá me habló a eso de las 8 o 9 de la noche, nada más para decirme que mi hermana ni siquiera le había llamado. So we decided to that I would call my sister and tell her to call my mom. Entonces decidimos que yo llamaría a mi hermana para decirle que le llamara a mi mamá. So when I called my sister and told her, look, Mama would like you to call her. Y cuando le llamé a mi hermana para decirle que a mi mamá le gustaría que ella le marcara, my sister got so mad and she started to yell at me. Why did you tell her that's my private life? mi hermana se enojó tanto conmigo y me dijo, ¿por qué le dijiste a mi mamá si esta es mi vida privada? So I'm saying that, in psychology, in the Western, in the male dominant psychology, we get to learn that when there's a toxic relation, we have two severe
that person, we have to get away from that person. Y en psicología se nos enseña que cuando hay una persona tóxica tenemos que separarnos de ella o alejarnos de ella. But this psychology doesn't try for you to understand what's happening, to understand that person, and to try and fix it, talking about it, try to know what's happening with that person's mind. Pero esta psicología no te dice que lo que tendrías que hacer es tratar de, al contrario, entender lo que está pasando con la mente de esa persona. My sister's reaction was like going further in this direction. Y la reacción de mi hermana era de ir más profundamente en esta dirección. But she is not even starting to understand what happened to Native people and what happened to my mom. Pero mi hermana no está queriendo tratar de entender qué es lo que le ocurrió a la gente indígena o a mi madre. So today I realized even more what Stuart just said about the responsibility that we have to go back to our native roots and wisdom. Entonces hoy me doy cuenta más que nunca de lo que Stuart dijo acerca de la importancia de volver a nuestras raíces indígenas y a esta sabiduría. And what I can say is that the work, this is really huge work we have to do. Y lo que puedo decir es que es un trabajo inmenso esto que tenemos que hacer. It's getting, for me, it's getting better and better with my mom. Para mí se está mejorando cada vez más la situación con mi mamá. Because she is getting more and more connected with native roots. Porque ella se está conectando cada vez más con las raíces indígenas. I'm trying with my sister, but I can say that because she grew in this educational system, it's harder. Y estoy tratando con mi hermana, pero puedo decir que porque ella creció en este sistema educacional es todavía más difícil. So I'm gonna try even more, but I can say that to one point I might have to get away from that. Entonces voy a... Sorry, from that corruption. Entonces voy a tratar más fuerte, pero puede que en algún momento dado tenga que darme cuenta que me tengo que simplemente alejar de esa corrupción. So that's what I wanted to share with you.
Thank you. Y es lo que quería compartir. Gracias. Well, this is a prime example of where we said together we have a collective consciousness. Y este es el ejemplo principal de lo que dijimos, que juntos tenemos una conciencia colectiva. Now, it's that consciousness within our own head is just a bunch of neurons, then you imagine yourself as one of those neurons. Y si nuestra conciencia es solamente una bola de neuronas en nuestra cabeza, bueno, pues imagínense ustedes mismos como una de estas neuronas. So every neuron has information. Y cada neurona tiene información. But in order for communication, all of the information has to be filtered through a process. Pero para que pueda transmitirse la información, tiene que ser filtrada por un proceso. And that's the process that's unseen to us, the process that we know takes place through our brain. Y ese es el proceso que sabemos que toma lugar en nuestro cerebro. Now, it matters if we have a human brain, or if we have a dog brain, or if we have a deer brain. Y es importante si tenemos un cerebro de venado, o de perro, o de humano. Because we'll have all the information in our brain. We got all the same information, access to the same information that a deer does, that a dog does. Porque vamos a tener la misma información accesible como humanos que la que un cerebro de venado o de perro tienen. But the process of a deer brain makes that deer think and do deer things. Pero el proceso de pensamiento del venado hace que haga cosas de venado. Same thing with us. Y lo mismo para nosotros. So now imagine that in the brain that you don't have any way to think, just a whole bunch of information. Entonces imaginen que en el cerebro no tienen forma de pensar, que hay nada más un montón de información. Then it'd be chaos. Y esto sería caos. Well, it's very important then to have a brain. Y entonces es importante tener un cerebro. And to function from within that directive based on the brain that you got. Deer brain, dog brain, human brain. Y funcionar a partir de la directiva del cerebro que se tiene, de venado, de perro, de humano. Okay, so we know that we need to have a process internal how to put all this information so that a human can think of how to catch a deer. Y entonces sabemos que tenemos que poner toda la información necesaria en el cerebro humano para que este humano sepa cómo ir a capturar un venado. But at the same time, that human has to manipulate the dog to assist in that process. Pero que al mismo tiempo el humano tiene que manipular al perro para que ayude en el proceso. So what we have, what comes into sight, like we said, you start to see a collective consciousness. Entonces lo que viene en vista es este proceso colectivo. So now imagine there, you got a collective consciousness of deers, and all these deers all think the same way, and then all of a sudden there's one deer that is thinking like a dog. You put a dog's brain into the deer. Entonces imaginen que de repente un venado tiene un cerebro de perro. Well, to the rest of the deers, that deer is going to look crazy. Para el resto de los venados, ese venado va a parecer loco. They're not going to know what the hell is going on with this deer. No van a saber lo que le ocurre a este venado. Okay, so this makes me think of something, like I said, what Elsa was saying about, what was it? That you said the psychiatrist didn't take into consideration the native. I forget exactly how you said it, but what happened with the native people. Y esto me hace pensar en algo que dijo Elsa, de que el psiquiatra no considera lo que hay en el indígena. This makes me think of what Janet just said, that, well, at a young age, or whenever what age it was, she ended up in the hospital being confronted by a psychiatrist or psychologist that then locks her into that system. Y me hace pensar en Janet, que dice que desde temprana edad ella fue encerrada en el sistema de psiquiatría y psicología. You could be 100% certain. You don't even have to inquire about this. We're all 100% certain
that whoever that psychiatrist or psychologist or doctor was in relation to Janet, that they did not factor in that you were stolen, that you were kidnapped from your family and your people. Y por supuesto que ninguno de esos doctores o psiquiatras tomó en consideración que haya sido secuestrada de tu familia cuando eras niña. So imagine, well, I heard you say that ended up in a straitjacket. I don't know if you meant literally or figuratively speaking, but regardless, that happened in your life. Y tú mencionaste que fuiste puesta en una chamarra de seguridad, entonces no sé si eso ocurrió realmente en tu vida o fue un sentido figurado de hablar. You know that professional, whoever was doing that, they didn't factor in that you were kidnapped, that you were abused, because being kidnapped is abused. They didn't take into consideration all of the mind adjustments, mind manipulation that was done upon you. Pero si fue un profesional el que hizo esto, por supuesto que no tomó en lo mínimo la consideración de que fuiste secuestrada y que fuiste sacada de tu hogar. I'll say that to Janet and to Elsa, yourself and your family, to whatever degree, that everyone who was victim of being scooped up, every native who was placed in a non-native family, you can sue the professionals that have been involved in your life, in your health, in your mental health. Yo diría para Janet y también para Elsa y cualquier indígena que haya estado en esta situación, que sí hubo algún profesional que le trató de alguna forma a psicólogo, psiquiatra, ustedes tienen el derecho de demandarlos por no haber considerado su identidad indígena y lo que esto conlleva. Because these people, whoever that doctor was, that person is a criminal. Porque quien sea que haya sido este doctor es un criminal. Because he or she ended up diagnosing and whatever, placing you, or whether it was a physical or figurative straitjacket. This is what agitated the situation more. Porque acabó diagnosticando lo que haya sido y eso fue lo que acabó agitando aún más la situación. So this could be applied to you and to absolutely every other person who was picked up in the 60 scoop, or any native person who was kidnapped from their families and adopted by non-native peoples. Y esto podría ser aplicado para ti o para cualquier persona indígena que fue adoptada o robada por no indígenas. And you'll see that there is a trend. There is a societal trend in the non-native society of where the majority who adopted native babies were Jewish people. Y verás que hay una tendencia de que la mayoría que adoptaron a bebés indígenas fueron los judíos. Now, they might say at that place where they're at that, oh, they're trying to save a native child. Y puede que digan en ese momento que están tratando de salvar a un niño indígena. That's a bullshit lie, and you know that. There's no non-native person that could take a native baby, raise them in their family, and think that you're saving that native baby. Pero esa es una gran mentira, porque no hay ninguna familia no indígena que pensara que si van a adoptar a un indígena, es como si lo fueran a salvar, como si iba a sobrevivir. So here you see right now in so-called Canada, there is a recent settlement with so-called day schools. Y aquí en el así llamado Canadá ocurrió una especie de arreglo con lo que se llamaban escuelas indígenas del día. That if you were in day schools right now, you could get up to $150,000 restitution.
Y que si tú estuviste en esas escuelas, hoy puedes tener una restitución de hasta $150,000. That's a buyout. They're buying the people off. Y eso es el equivalente de comprar a la gente. The same way with here in so-called Canada with the residential schools, where they gave every individual, I think it was like $10,000. That was to buy them off, to shut their mouths, because after that, they cannot say anything after that. De la misma forma en la que a la gente que estuvo en las escuelas residenciales indígenas les dieron como $10,000. Es una forma de hacer que no abran la boca después. So this is something that should be looked into for people who are in those circumstances. Y eso es algo que tendría que ser considerado por la gente que está en esas circunstancias. If you are a Native person and you were kidnapped and adopted by non-Native people, then you have avenue to take the system to court, to take any doctors, any psychiatrists, psychologists to court who have been involved with you, and to sue their asses off, because none of them in any diagnosis of any of these people have ever factored in the fact that they were kidnapped. Entonces, si ustedes son una persona indígena y que pasaron por este tratamiento terrible de la parte del sistema médico, tienen el derecho de demandar ya sea a las enfermeras, a los doctores, a los hospitales, a todos aquellos que hayan puesto la mano sobre ustedes, que les hayan pensado creer que estaban locos porque nunca tomaron en cuenta el factor de ser indígena. So just with this conversation right now, we're getting a glimpse at something else. We're getting a deeper vision. It's like getting a bigger telescope and being able to see further and further back into time. Entonces, con esta conversación es simplemente como si estuviésemos abriendo la visión, como si podemos alcanzar en el tiempo, como si fuera un telescopio y ver mucho más lejos de lo que pensábamos. This is where we say it's all the people. It's not the non-native government. It's all the people, the non-native people. Y es aquí en donde decimos no es el gobierno, no es las instituciones, sino toda la gente no indígena. Because the non-native people were compliant. Everybody shut their mouths. You all watched native babies get kidnapped. You all watched some of their parents get killed for this process to happen. And all the non-native people didn't do anything about it. They didn't care. Porque toda la gente no indígena no hizo nada. Toda la gente vio cómo se secuestraban niños, cómo inclusive había padres, madres que se hacían matar por esto y nadie levantó ni siquiera el dedo pequeño. As a matter of fact, they all voted and participated in the government that done this. Y de hecho todos votaron y participaron en el gobierno que hizo esto. And then the individuals such as police, RCMP, who actually done the physical kidnapping, these people done that consciously. They knew what they were doing. Y después los individuos como la policía, el ejército, todos ellos hicieron esto de forma consciente, sabiendo lo que estaban haciendo. The priests and nuns knew what they were doing. Y los padres y las monjas también lo sabían. All the people who worked in those schools knew what they were doing. Y todas las gentes que participaron en esas escuelas lo sabían muy bien lo que estaban haciendo. Any non-native people who lived anywhere near those schools knew what was going on in those schools. Y cada persona que vivía cerca de esas escuelas sabía muy bien lo que estaban haciendo en estas. Everybody who were doctors, who were professionals, who tended to these people throughout their lives, they were all willing participants in the genocide they were inflicting upon these people. Y todo mundo quienes fueron doctores y que estuvieron haciendo que esto fuera posible eran participantes activos y voluntarios en el genocidio de nuestra gente. So, you know, today you can say, people say, oh, it's the government. Hey, you know who it was? It wasn't the government. It was cops. It was teachers. It was doctors, it was lawyers, it was mothers and fathers. It was everybody in the non-native society.
Y hoy la gente dice fue el gobierno, pero no fue eso, fue la policía, fueron los doctores, fueron los maestros, fueron las madres y los padres del mundo no indígena. So the way that Reconstitution will work is, like we say all the time, to separate from all these corruptions. The only way to separate from corruptions is to realize them. And we just realized that these corruptions of residential schools and the 60 scoop goes much further than what we see on the surface. Entonces, para podernos reconstituir, tenemos que ver las corrupciones. Y ahorita con lo que estamos hablando acerca de las escuelas residenciales, los niños que fueron robados, secuestrados de sus casas, estamos viendo mucho más allá de lo que pensamos que podíamos entender. And right here, I'm only giving the examples of what is here in so-called Canada. It is much worse in places south, like Mexico, Guatemala, Honduras, all through Central and South America, much worse than it is here. Y aquí estoy dando nada más los ejemplos del así llamado Canadá, pero si bajamos más hacia lo que se conoce hoy como México, Guatemala, todos los países del sur, la situación es aún peor, mucho más. So when we get a glimpse of how big this thing is, y cuando tenemos un vistazo de qué tan grande es esto, then you start to realize we are not dealing with humans. Entonces nos comenzamos a dar cuenta de que no estamos tratando con humanos. Because that is not the conduct of humans. Porque esa no es la conducta de los humanos. This is something else other than human. Sino algo más aparte del humano. And if the non-native world wants to view themselves as human, y si el mundo no indígena se quiere ver a sí mismo como humano, then you have to get out of you all of those things that are not human. Entonces tienen que sacar de sí mismos todas esas cosas que no son humanas. Now, whatever is inside of you is not your fault. It's been intrinsicated into you after generations. Y lo que sea que se encuentre dentro no es de su culpa, sino es algo que les ha sido infligido durante siglos. So up until now, it has not been your choice. Entonces hasta ahora no ha sido su opción. But from now, it is your choice. Pero a partir de ahora sí es su elección. Because you are identified. It is identified to you and it is indisputable. It is a behavior that you, all of us, must separate from. Porque se les identifica que es un comportamiento del cual ustedes y todos tenemos que separarnos. And so again, we can see the necessity for, at the core of Reconstitution, to have only that which comes from the original peoples of Turtle Island. Entonces vemos la necesidad de tener en el centro de la reconstitución solamente aquello que viene de los pueblos originarios de la isla de la Tortuga. We're going to get out all of that cancer, all of those religions, all of that false man-made political corruption, all of that false man-made education, all of this stuff, which is everything that's in our heads. You got to get it out. Y vamos a sacar todo aquello que es infligido por la dominación masculina, toda esta religión, toda esta educación, todo aquello que está dentro de sus cabezas, lo tenemos que sacar. So Elsa, Janet, and you tell whoever else, everybody who's in these circumstances, there is legal action you can take against anybody who has ever tended to you in a doctor capacity or psychiatrist or psychologist. Anybody who's ever dealt with you there is guilty of malpractice. Entonces, Elsa, Janet, y pueden decir a cada persona que haya sido indígena y que fue atendida por doctores, por enfermeras, por psicólogos, por psiquiatras, pueden ser demandados por no haber considerado el factor indígena por practicar mal su profesión. And you should sue their asses off of them. Y deberían de demandarles. Because those people were corrupt. They knew what they were doing, when they were doing it. They knew they were guilty of condemning you. Porque esta gente era culpable, sabían muy bien lo que estaban haciendo y les estaban condenando. Anyways, the picture is much bigger than what we tend to see.
Entonces, bueno, la cuestión es mucho más grande de lo que tendemos a ver. Okay, that was all the speakers then. Okay, we're gonna have to close up soon. So we're just gonna give one final round to the observers. Anything you want to say? Try to make it as short as possible. The end of this, we're closing. Entonces vamos a darle una palabra final a los observadores y lo pueden hacer de la forma más corta posible. Franz, you raise your hand, go ahead. I just wanted to, sorry, it was an echo. I wanted to say that the first time in my life that I've heard about, how do they call it, the pensionnat autochtone en anglais? Residential schools. Yeah. The first time I heard about that, residential schools, in the part of my life that I've heard that, for me, because of my older sister had gone to a classic school that seems to be like a little bit like private school too. It seems to me like the native had a better treatment than I had because they were going to a private school, or they, like, the government was putting money into giving them a special treatment. At the time, I didn't know everything that I know now, of course. Cuando la primera vez escuché hablar acerca de las escuelas residenciales, yo me acuerdo que cuando mi hermana iba a la escuela, ella iba a una escuela semiprivada y yo me daba cuenta que los niños que iban a la escuela, los niños indígenas que iban a la escuela, tenían como más privilegios. Ever since I've been with the Longhouse, I've been like having these reminiscence of how did I learn about this. Y desde que estoy con la casa larga me acuerdo de cómo aprendí estas cosas. And I just realized now that the reason why, because I was very young then, the reason why I could have come to that conclusion is... muy joven en ese entonces y la única forma en la que pude llegar a esta conclusión. It's because the elders around me were saying that. They were saying, oh, they have a better treatment and they don't pay taxes and this whole, rhetoric. Es porque los adultos cerca de mí decían esas cosas. Ellos decían, los indígenas la tienen mejor que nosotros, ellos no pagan impuestos y toda esa bola de retórica. But I remember, like, way back when I was very young, that we used to play with the natives. We used to go to Ganawaga. We used to go, we call it Kaknawaga, but, we used to play and assist at every level. So it was like a clash in my brain. Pero me acuerdo que cuando éramos jóvenes íbamos a Canahuaque, jugábamos con los niños, nos la pasábamos muy bien, entonces esto hacía que mi cerebro estuviera confundido. And now that I know so much more about how to bring back all the puzzles together to make a screenplay writing, if I could say that. Y ahora que entiendo más las cosas como para saber cómo puedo escribir una obra de teatro, si lo puedo decir así. I could tell that within a few years prior to the indigenous takeout in the 60s, because I was born in 57, they probably had brainwashed all the people already to be fighting against each other on that level. So then they could take all the children away from the native. Puedo decir que a esas épocas tal vez ya habían lavado al cerebro a la gente tanto que era muy fácil hacer que se pudiera después sacar a todos los niños indígenas de sus casas. Now I just realized that I was really into cognitive dissonance, and hearing all the testimonial today, it just brought me to this understanding that it could only be that way that it happened, because my family loved the Ganyangahaga. Y me doy cuenta ahora que esta es la forma en la que debió de haber sido, porque mi familia quería mucho a los Ganyangahaga.
So there must have been people inserted in the church or in the places where the people, the men and the women were going, like in the taverns or into those group that they used to call the Chevalier de Colon and these things like that. And they must have infiltrated these people and started to talk about it, you know, to divide us. Entonces, como debió de haber pasado es que con todas estas organizaciones religiosas como los Caballeros de Colón o de un montón de cosas que se empezaron a infiltrar en las comunidades para hablar de cosas y poder influenciar a la gente hasta el punto en que las convencían sin que ellas se dieran cuenta. Because, you know, to do such a big thing and not having anybody knowing what's going on, there must have been some manipulation in both sides. Porque para hacer una cosa tan grande y no saber de lo que se trata, obviamente tuvo que haber habido mucha manipulación de ambos lados. Because otherwise I cannot explain how, like very, very young, maybe like from 1 to 9 years old, 10 years old, we loved the native. We were going to Ganawaga. We were going to buy the food there. They had beautiful, like, corns and all these things that they were cultivating. And then all of a sudden, there's nothing going on and we're not going there anymore. So there must have been some manipulation because, and of course, it was always my mom that wanted to go there. So my father, you know, and her had probably arguments about that. Entonces es la única forma en que puedo entender, porque siendo niña me la pasaba también en las comunidades indígenas, pero hasta después me empecé a dar cuenta que tal vez inclusive mi madre y mi padre tenían diferencias al respecto. And aside from that, I just wanted to say that when I was very young, the director of the school that I was in, primary school, I wasn't 2 years old, brought my mom to come to meet with her, to tell her how I was, I had a superior IQ and they wanted to put me into a special school. And my mother refused. And for a long, long time, I was wondering why she never wanted that. Now I know, because if she would have accepted me, I would not be part of my family anymore. They would have taken me away and teach me all kinds of stuff that would not go with the rest of my family feeling and trust. So I know that they've done that to a lot of kids, to all the kids, no matter where we're from. And I share with you this very compassionate feeling about everything that you've encountered, because not being with your mom is the greatest crime. Y cuando yo era niña, me acuerdo que decían que tenía grandes habilidades y que entonces me tendrían que poner en una escuela de atención especial para poder aprovechar esto, pero mi mamá siempre rechazó esto. Y hasta después yo entendí que el hecho de por qué no me dejó ir a esta escuela es porque ella quería que yo me quedara con ella y que estuviera criada por ella, y porque si me llevaba a esta escuela me iban a poner todo tipo de cosas en la mente que me iban a sacar de mi identidad original. Entonces mi mamá supo exactamente bien cómo defenderme. I assisted a lot of people that were dying, and I could tell you, they're not talking about their school's history and their grades. They're talking about their moms. Y yo podría decir que hay muchos de los niños que están hablando no de sus grandes calificaciones, sino de sus mamás. So that's what I had to say. Yeah, okay. Myself, I give a little assessment of how, or the direction, how things went today. Yo quisiera decir un poco acerca de la dirección que las cosas han tomado el día de hoy. There was some kind of feeling, I don't know, at the beginning, I don't know if all of you sensed it. It was kind of like we didn't know where this was going. No sé si lo sintieron, que era un poco como si no sabíamos a dónde se iba la cosa. Where usually every other time we know exactly where we're going with it. Siendo que el resto del tiempo siempre sabemos a dónde vamos. This is a day of discovery. Este es un día de descubrimiento. A day of where life is happening the way it wants. We have to observe it.
Un día en el que la vida está ocurriendo de la forma en la que quiere y nosotros tenemos que observarlo. So in all the stuff that we discussed here today, it's almost like, oh, maybe we set out to talk about this one thing, but this other thing came out of it. Y entonces tal vez decidimos que íbamos a hablar de esto, pero esto otro surgió de ello. Because we're discovering some very important things here that I don't think we would have got to if we would have went in a straight line. Porque estamos descubriendo cosas muy importantes aquí que no creo que hubiésemos descubierto si estuviéramos en una línea derecha. Earlier when Janet was speaking, remember, Janet, I said to you, if this is what they've done to you, imagine what they do to their own children. Hace rato, Janet, ¿te acuerdas que te dije cuando hablabas que si esto te lo habían hecho a ti, imaginabas qué es lo que podían hacer a sus propios niños? And what France just related is on the opposite side of that coin. Y lo que Franz acaba de contar es en el lado completamente opuesto de la moneda. So here, a while ago, when we're saying, imagine what they do to their own children, well, now France materialized what we could only imagine about. Entonces, cuando decimos, imagina lo que le hacen a sus propios niños, Franz acaba de materializar esto. And obviously, what they do to their own children is they lie to their children. Y obviamente lo que le hacen a sus propios niños es que les mienten. You could say, what's the worst thing that an adult, a parent, can do to their children? Ustedes pueden decir qué es lo peor que un adulto le puede hacer a su niño. Well, you could say physically, you know, the worst thing, they could kill them. Bueno, pueden decir que físicamente lo peor sería que les pueden matar. Or a little bit less worse than that is physically or sexually abuse them. O un poco menos peor es que se le ataque sexualmente. You know, and then whatever varying degrees of what they can do. But on the spirit level, the worst thing you can do is lie to your children, because it then affects absolutely everything else about your physical existence. Pero después lo peor que se le puede hacer a un nivel espiritual a los niños es el mentirles, porque esto les afecta en cada dominio de su existencia. So let's play something out here. Let's discover something. Entonces descubramos algo juntos. If you're lied to as a child, si se les miente como niños, what is it you're going to know as an adult? ¿Qué es lo que van a saber como adultos? And then what is it you're going to do? ¿Y qué es lo que van a hacer? Can anybody answer that? If you are taught lies as a child, what will you know as an adult? ¿Alguien puede responder a esto? Si se les enseñan mentiras como niños, ¿qué van a saber como adultos? Lies. Mentiras. Lies. Mm-hmm. Lies. Okay, so we can discover something. I can see something a lot clearer about the non-native society. Entonces yo puedo ver algo claramente de la sociedad no indígena. But at the same time, the non-native society has to see something about themselves. Pero al mismo tiempo, la sociedad no indígena tienen que ver algo de sí mismos. Now, it's not something that I'm making up here. Y no es algo que yo estoy inventando aquí. You heard France, what she said. At the age that she was at, she's in school. There's another native kid in school, and she doesn't have any idea of the difference between the two, because it's the parents lying to the children. Entonces aquí ven a un niño indígena y a un no indígena que van a la escuela. Franz no tiene la menor idea como niña de que hay una diferencia entre ellos, pero después lo sabe debido a los adultos que están contándole mentiras al respecto. So the children only know lies. Entonces los niños solamente saben mentiras. I'm going to give you an example here about when you are taught lies as a child, how even if you discover it, what the truth is, how when you get older, you are still going to carry out the lie.
Entonces vamos a dar un ejemplo de cuando ustedes son niños y les cuentan mentiras, como cuando crezcan van a seguir portando la mentira. But first off, I'll ask you this. If you were lied to as a child, and then you found out, let's say at 16 years old, you found out, hey, that's not true. You find out what the truth is. Do you continue carrying out the lie? Or do you continue with a new life now, living truth? Primera pregunta, si ustedes son niños y digamos que les cuentan una mentira y a los 16 años descubren que esta es una mentira, después de esos 16 años, ¿van a seguir viviendo la mentira o van a retirarla de su vida? Anybody want to answer that? ¿Alguien quiere responder esto? I'm pretty sure I know where you're going at. It's Chris, the Santa Claus, but of course we all did it because we thought it was just like a little white lie that didn't do much to anybody. Sé a dónde vas con esto, es acerca de Santa Claus y bueno, yo sé que todos lo hicimos porque todos pensábamos que era una pequeña mentirita blanca. Okay, And the of course question, that was wrong. the question, Oh, the question is, if you were taught a lie when you were a kid and you discovered the truth when you're 16, do you continue with the lie or do you now live a new life with the truth? La pregunta fue si se les contó una mentira con la que vivieron hasta los 16 años. Una vez que descubren la verdad, ¿se quedan con la mentira o siguen con la verdad? Ok, permiso para hablar, Griselda. Yo estaba estudiando pediatría, ingresé al hospital a pediatría, ahí me di cuenta de la mentira que es darle quimioterapia a un niño, que es darle... Yo renuncié a pediatría, renuncié a ese camino y entonces conocí el camino rojo gracias a mi esposo. Y ahí encontré esa reconexión con mis ancestros. Entonces la respuesta es, lo dejamos todo atrás. I just want to give an example of that. I went to study pediatry and I discovered the big lie when they showed me how to give a chemotherapy treatment to a young boy. So that's when I discovered how corrupted it was. So it was after that that I decided to quit everything there. And then thanks to that, I discovered the red path that I'm following with my husband now. And it is through that that I discovered my true ancestors. So the answer is you leave once you know everything behind. Okay, so we know again what we think the best of ourselves. So in the best of ourselves, we think that once we discover a lie, we leave it behind us. Entonces queremos pensar lo mejor de nosotros y por supuesto que sabemos que una vez que descubrimos la mentira, queremos dejarla atrás. But like what Franz alluded to, everybody discovered that Santa Claus was a lie, but yet everybody continued in that lie. Pero como Franz misma lo dijo, todo mundo sabía que Santa Claus era una mentira y a pesar de eso, todo mundo continuó diciendo la mentira. This is a collective psychosis. Esta es una psicosis colectiva. And the collective psychosis alludes to a collective consciousness. Y la psicosis colectiva alude a una conciencia colectiva. So this is where you gotta question yourself somewhere. Y es aquí en donde se tienen que cuestionar a sí mismos. How could everybody in the world, how could you allow yourself to be connected to the corruptions that everybody else in the world is connected to? ¿Cómo todo el mundo puede permitirse a sí mismo estar conectado a las corrupciones que existen en el mundo? Myself, I think of here in my life in Ganawagi, I look around, how could everybody still be so goddamn stupid as to be celebrating the white man's corruption of Christmas, of Santa Claus?
Yo me pregunto aquí en mi comunidad, en Canahuague, ¿cómo puede ser posible que toda la gente siga siendo tan estúpida como de seguir celebrando la tradición de Navidad? How could anybody be so stupid as to lie to their children and to tell them, oh, put your tooth under your pillow and the tooth fairy's going to come? Y mentirle a sus niños de tal forma como decirle, ok, si se te cae el diente, ponlo abajo de la almohada y va a venir un hada de los dientes. All of these little lies that are told to us as children Todas estas mentiras blancas que se nos cuentan cuando somos niños is what gives us a corrupted mind when we are adults. es lo que nos da una mente corrupta cuando somos adultos. So a lie is information, right? It's misinformation. Una mentira es mala información, ¿cierto? So let's look at what the brain is. A neuron holds information. Entonces veamos lo que es el cerebro. Una neurona contiene información. Up until the corruption, the great darkness came here to Turtle Island, the only thing that was in our neurons was facts. Y antes de que la corrupción viniese a la isla de la Tortuga, lo que estaba en nuestra mente eran hechos. Now, today, try to ask anybody a fact. Ahora, hoy, trátale de preguntar a alguien cuál es un hecho. I bet they wouldn't even know what the hell you're talking about. Te apuesto que ni siquiera sabrían de lo que hablas. Everything now is so distorted that we don't have access to a common truth any longer. Hoy todo se encuentra tan distorsionado que no tenemos una verdad común. So anyways, we're just getting more glimpses here now through this conversation of really how much deeper the corruptions go. We're getting more of a view of it. Entonces, con esta conversación tenemos como una visión mucho más clara de todas las corrupciones, Which will give us more understanding. que nos va a dar más entendimiento. In the future, we're going to have a conversation about these things with somebody. They're going to have a 5-hour conversation. Well, we're going to have is a 2-minute one because we already have all this information. Y en el futuro, cuando tengamos una conversación con alguien que no ha hablado de esto, vamos a tener que hablarles durante 5 horas, mientras que nosotros con 2 minutos vamos a entender de lo que hablamos. Okay, anyways, we're still dealing with time here, and now Cristobal joined And us, he just left and he again. just left, so okay, so we don't have to deal with him, but still time, so let's continue, and let's try to make it as short as possible. Entonces tenemos un tiempo apretadito, vamos a tratar de hacerlo lo más cortito posible. We're gonna go to Grace. Grace, do you have anything? Can I just answer afterwards answer to me? I just want to add a question to him. Maybe he can answer later, like next Reconstitution. But he was saying at the end, he said, okay, to Janet Elsa or any Native person, you can sue them, psychiatrists, psychologists, doctors. I'm just wondering, okay, well, this is suing people is playing in the white man's playground, juridical justice playground. And I'm wondering how I'm just saying that whoever native would like to sue would have to know the Turuwampum. And I would just like Stuart to talk more about that next Reconstitution.
Cuando Stuart nos contestó tanto a Janet como a mí que tendríamos que demandar al sistema hospitalario o médico por lo que hicieron, yo nada más me pregunto, el hecho de demandar en las cortes a alguna entidad ya es jugar dentro del campo de juego del no indígena, porque son sus cortes. Entonces, lo único que diría es que algún indígena que quiera hacer esto tendría que conocer muy bien el Tratado de Paz del Wampum de 2 vías para poder hacerlo de la forma correcta. Entonces es más bien una pregunta que le estoy haciendo a Stuart que tal vez podría contestar más en la próxima sesión de reconstitución. Oh, okay. Excuse me. Up until now, anybody, the limited knowledge you've had about residential schools, who did you think was involved with it? And just be really fast. If you think it was just the church or the government, which would mean, well, the RCMP that went and got them, you know, just who do you think was involved? Hasta ahora, si piensan en las escuelas residenciales o indígenas, ¿quién creen que estaba involucrado en esto? Me, I thought it was the native with the government. Yo pensé que era el indígena con el gobierno. Could I say something? I thought it was the government first, and the police, and then I learned about like the BIA, and so then I included them. And it's only in recent years as an adult, I've seen 2 friends in my life, I consider them frenemies, because one of them, before he died 2 years ago, finally told me he never liked Indians. And his belief in his higher power, I thought was benevolent, but when I sit back and analyze it, to me, it was connected with white supremacy. So that tells me that not only was the church also involved, but also friends, people that you look to as loved ones, you know, in any shape or form that might take. That's only from my own experience. Yo pensé primero que era el gobierno con la policía, pero me di cuenta después por experiencias que tuve que inclusive era gente que se las daba de muy buenas pero eran más bien supremacistas blancos. Entonces con eso me di cuenta que era gente directamente vinculada a la religión y que eso significaba que eran mis propios amigos, gente cercana a mí y que todos estaban involucrados en esto. Well, you happen to have a better perspective of this because you are the victim, so you can see a lot more than what anybody else can of that. But for anybody else who wasn't a victim of that, most people didn't have any knowledge. Some people didn't have any knowledge of residential schools, but I'm pretty certain that nobody ever factored in that doctors were a part of the residential school system. Tú tienes una mejor perspectiva porque eres una víctima, pero estoy segura de que muchísima gente no tenía ni la menor idea de que estas escuelas existían, ni de todo lo que hicieron, ni mucho menos que, por ejemplo, doctores estaban involucrados en esto. And so you know what that means also? That means lawyers. ¿Y sabes qué es lo que significa entonces? Que también había abogados. And so we can keep going and see how much more of professionals were actually having to conspire with each other to hide the ugly truth of what they're really doing. Entonces podemos ver cómo muchos profesionales tenían que conspirar el uno con el otro para esconder juntos la fea verdad. So residential schools isn't something that happened to natives. Entonces, las escuelas residenciales no es algo que le ocurrió a los indígenas. It's a worldwide conspiracy against humans. Sino una conspiración mundial contra los humanos. And it works through something. Y funciona vía, you know, whatever that is, in a suit or a dress, standing in the front of a class, teaching corruption. That's not human. But whatever it is,
This is the source of what you identify, Janet, as white supremacy. Lo que sea que está en un vestido o en unos pantalones enfrente de una clase, eso es lo que tú identificas como supremacía blanca, Janet. It is taught. It's taught to children. Y eso se le enseña a los niños. But the people just don't know how it is taught. Pero la gente no sabe cómo. Is this example I gave, I don't know when or where, I'll just go over it again. Y yo di este ejemplo, no sé cómo ni cuándo. What was that example now? What the heck was it? Se me olvidó el ejemplo. I even forget. We used it the last time we were together. I can't think of it right now. Lo usamos la última vez que estuvimos hablando. If we remember, we'll come back to it. Y si lo recuerdo, volvemos. Okay. Anyways, then we'll just move on. When I remember that, we'll come back to it. Entonces vamos a continuar y si lo recuerdo, vamos a volver a eso. So we go with you, Grace, now. Tal vez ahora ya funciona mi micrófono. Maybe my microphone works now. We should let Grace speak, though. It's been like twice that we cut her out. Yeah, we're going to go to Grace and then we'll come back to her. Vamos a darle la palabra a Grace porque ya la cortamos una vez y después volvemos contigo, Rosaura. I'm Grace. My life giver was Jacqueline. Her life giver was Mary. I'm also the granddaughter of Nellie and the niece of Mary Lou, Meridine, Afton, and Dolly. And these are the women who helped mold me to who I am today. Grace se presenta de forma matrilineal. Just listening today was rather healing for me. I felt kind of a resistance on these calls and I didn't know what it was. And now I kind of do, just with what you talked about earlier, Stuart. This is like a process that hadn't happened yet and needed to happen. Y con estas conferencias yo he sentido como una especie de resistencia y no sabía por qué, pero ahora entiendo por qué. Es como una especie de llamado que me ha estado siguiendo, pero que ahora tenía que pasar. Now, what came to me, and we'll just see if this is so, is that yes, maybe the meeting would be put on pause for right now, but at some point there'll be a freeing of energy and it will come together very quickly. Y tal vez la junta, bueno, el encuentro por el momento esté en pausa, pero lo que es una liberación de energía y todo va a venir más junto más rápido. And maybe this is the rediscovery. Yesterday, I could hardly function. I don't know what the energy was, but I'm still tired from it. It does feel like something new is flowing in today. Y hay todavía un redescubrimiento que hacer en esto. Yo no sé cuál fue la energía del día de ayer, pero todavía estoy cansada de esto. Fue un día bien difícil. It seems that we need to discover more of ourselves as humans, evidently. And parece que tenemos que descubrir más de nosotros mismos como humanos, obviamente. And to understand the patterns that actually affect us today, even with other organizations coming in and trying to influence them. Y entender más los patrones que nos dirigen, inclusive con otras organizaciones que vienen y tratar de influenciarlas. I looked up while you were talking. I can't remember. As I said, I'm still a little tired today. Who started the United Nations? Well, it was started with Great Britain and the Soviet Union, the United States. And of course, Great Britain was also concerned about their colonies, making sure no one was going to go after their colonies. So that's, that's the birth of the United Nations and what they're about. And to me, I think it's probably more about control.
Entonces, cuando empezaste a hablar de las Naciones Unidas, hice una búsqueda rápida para ver quiénes son, cómo surgieron, y bueno, obviamente son los poderes de Inglaterra, la Unión Soviética, y por supuesto que Inglaterra estaba preocupada por sus colonias, y ese es el origen de esta organización. So I don't think they would have any place with any of this at all. It's not their affairs. Entonces no creo que tengan un lugar en esto para nada, no tiene que ver con, no son sus asuntos. So I'm glad to see this clearing because it'll free up the energy for what the real purpose needs to be, and that of course is finding our humanity again. Entonces estoy contenta de esta limpieza que está ocurriendo porque significa que las cosas van a poderse realinear para que podamos encontrar nuestra humanidad de nuevo. We talked a little bit about the digital mind, you know, and that would be the left hemisphere. That's actually the younger part of our brains. It seems that we have totally disconnected with the female hemisphere, and we really need to work more on that. It can't be recorded that easily by instruments and that kind of thing. It is much more multidimensional than that. Y cuando hablamos de nuestro cerebro digital, como si quisiéramos medir y guardar absolutamente todo, es una prueba de que estamos súper desconectados de nuestro cerebro derecho, que es el más intuitivo, el más femenino, y es ahí en donde tenemos que hacer mucho trabajo. It seems that the powers that be have just to knock the crap out of that part of our humanity, that part of us, that knowing part of us, that is not just something that can be recorded on a machine. Y parece que hemos olvidado eso, que se nos sacó completamente de nuestra humanidad, el que seamos más como una máquina que puede ser grabada. I just had a good friend pass. And I have to say, I couldn't go see her. My husband was upset because of the COVID thing. Now it's all over the place here locally. I think they're going to do an experiment. Y tengo una amiga que acaba de fallecer y no pude ir a verla y mi esposo estaba muy enojado porque ahora esta cosa de COVID está por todos lados aquí de forma local. What I did do is go inside of myself and connect with her. And that is a very real thing. And I connected with her so much. And I felt so much love coming from her. Her son in this process called me and on Skype, because she had Skype on her phone, and said, my mother wants to say thank you. And I know it's because she knew I was there with her in a way that can't be recorded, but that was my confirmation. I don't need a machine to record it. Y bueno, cuando no pude ir a su funeral, yo hice mi propia ceremonia, hice todo lo que necesitaba y después su hijo me habló por Skype y me dijo que su mamá quería agradecerme y yo no necesito grabar esto, simplemente para mí eso fue una confirmación de que esta comunicación entre ella y yo estaba ocurriendo y no necesito esa grabación. So I bonded with my friend in that way. I knew the day she would go. And she did, and it was a very beautiful experience for me. I had to come back from it. It took me a little bit of time to come back from it, but these are the things that are part of our humanity that have just been knocked out of us, that many people don't have any awareness of. So I think this process we're going through is very helpful for all of us because it is a part of us. We're all like this. Y este proceso para mí fue una confirmación de que nos hizo unirnos a mi amiga y yo. Yo sabía el día en que ella iba a fallecer y este tipo de cuestiones son de las cuales ya no hablamos, con las cuales ya no estamos conectados y estas cosas necesitan volver y yo creo que es muchísimo en parte este proceso por el cual estoy muy agradecida y son estas cosas con las cuales nos tenemos que volver a reconectar para recuperar nuestra humanidad. It is actually the part of us, I think, that tells us what is true. Y hay una parte en nosotros que nos dice, yo creo, lo que es verdad. And it's very real. Y es muy real. When a person connects back again to that part of themselves. Cuando una persona se conecta de nuevo con esa parte de ella misma.
I read an article, I don't know how many years ago, over a decade, of a psychologist who was studying the brain. And as she was doing that, she had a stroke and the left hemisphere of her brain filled with blood, but she could still operate and have consciousness with the right side. And she had this experience of when she couldn't figure out the numbers on the phone or even how to talk, because that's over on that side of the brain, evidently. I think it was that side, but she would go out and touch the wall, and it was like it was connected to the wall, and then the wall was connected to everything else, and then it went out. And that's, you see, that's the truth of the matter. We are all connected in this ocean. We're not separated. Y ella, bueno, leí un artículo de una doctora que estaba haciendo un estudio acerca del cerebro, y mientras hacía este estudio tuvo ¿cómo se llama esto? Un derrame cerebral, y todo el hemisferio izquierdo se le llenó de sangre, y a pesar de eso pudo seguir funcionando con su lado derecho del cerebro, y a pesar de que no podía distinguir números o inclusive cómo hablar, era con este lado del cerebro que ella pudo experimentar cosas más allá de la materia. Es decir, una vez vio un muro y el muro se volvió agua, y después hizo como una especie de rompimiento hacia el más allá. Pudo entender cosas que no habría entendido de otra forma. So what we're doing today goes out into that great ocean that is connected to everything. Y lo que estamos haciendo el día de hoy está ligado a este gran océano que está conectado a todo. Mm-hmm. Yeah. Okay, there's stuff that you said in there that made me think of other things. Y lo que hablabas me hizo pensar en otras cosas. Okay, the UN, so-called UN, nobody knows. Nobody understands what that is today. Y las Naciones Unidas, realmente nadie entiende lo que es. When we look at its origins. Y cuando vemos sus orígenes. Yeah, the countries that you said. Los países que tú dijiste. But it's not those countries that all of a sudden said, let's do this. It was people from within those countries that were spearheading certain agendas. Y en esos países es como no ocurrió mágicamente como fueron los países, sino que había gente dentro de estos países que estaban haciendo que las cosas ocurrieran para que esto se produciera. One of the things, or one of the main influencers of the United Nations was Albert Einstein. Y uno de los influyentes de las Naciones Unidas fue Albert Einstein. And it's in the letters that he wrote to whoever the president was at the time. Y está en las cartas que le escribió al presidente que estaba en la época. And he talked about the circumstances now, or the atmosphere that now exists. Y habló de las circunstancias que existían. And this is something that the people don't remember. Y esto es algo que la gente no recuerda. Why the UN was created. ¿Por qué fueron creadas las Naciones Unidas? What it was created out of. ¿Para qué y por qué? It was created out of nuclear war. Fue creado a partir de la guerra nuclear. And the person who created that, who tinkered with the mechanics of it, identified, now I am the destroyer of worlds. Y la persona que hizo esta guerra nuclear identificó que ahora él era el destructor de mundos. This is why the UN was created. Y es por esto que las Naciones Unidas fueron creadas. The UN is a war organization. Las Naciones Unidas son una organización de guerra. Death and destruction upon everything. De muerte y de destrucción sobre todas las cosas. But it has to have a legal right. Pero tiene que tener un derecho legal. And so that corruption of the UN creates a trap. And the only people left on the planet to be trapped are the original peoples, the indigenous peoples. Y entonces esta organización crea una trampa, y la única gente que le queda por atrapar son los pueblos indígenas. The UN was created
for nuclear power. Nuclear war is what created the United Nations. Las Naciones Unidas fueron creadas para generar energía nuclear. Atoms for peace was initiated through the United Nations. Los átomos por la paz, así le llamaron, fue iniciada por las Naciones Unidas. The United Nations creates the, what do they call it? I forget what they call it. Some of you would know, but basically, you know, it's the rules of war. You know, it's, I know there's a specific Rules of engagement. Yeah, rules of engagement, rules of war. This is the UN established this. Son las Naciones Unidas que establecen las reglas para hacer la guerra. So the UN is created out of nuclear war. Entonces, las Naciones Unidas que vienen de la guerra nuclear, Which says, I am the destroyer of worlds. que dice que soy el destructor de mundos. And so the UN is how this, or the organization of how worlds now are being accessed to be destroyed. Es entonces como ahora los mundos que quedan van a ser accesibles para destruirlos. So anything, absolutely anything and anyone coming out of the UN is shit. Entonces todos y todo lo que vengan de las Naciones Unidas es directamente mierda. And for all of these reasons and for everything else, we'll have nothing to do with that shit. Y por todas estas razones no vamos a tener nada que ver con esa mierda. And that's why a UN declaration on indigenous people's rights is nothing but garbage. It's designed to trap, to pull in the native people who are the only remaining matrilineal people on the planet and bring them into that male dominant club, the good old boys club. Y es por eso que la dominación masculina creó a las Naciones Unidas para hacer que este club de los buenos muchachitos siga continuando. Yeah, anyways, just more and more, we're seeing more and more today. Entonces nada más estamos teniendo una visión más clara el día de hoy. Okay, so who knows? Well, Rosaura wanted to see if her microphone was good. Rosaura, ¿puedes hablar a ver si ahora sí tu micrófono está bien? Y voy. No te escuchamos. Habla. Okay, nothing, eh? Okay, let her keep trying. Let's go to the next. Ok, vamos a seguir intentando para la próxima vez, Rosaura. Por el momento vamos a pasar. ¿Quién nos falta? Mark? Mark, would you like to say something? Just a thank you. It's been a long time. I've been listening the whole way, so just a big thank you. It's just now ago. One big thanks. You know, it's it put all my troubles behind, and just, you know, it really feels good. Thank you to everyone on the northern and the southern hemisphere. Thank you. That's it. Hace mucho tiempo que no me conectaba, entonces nada más quiero decir muchísimas gracias por esto. Me ayuda mucho y me hace dejar todos mis problemas atrás. Gracias. Okay, is there anyone else now, or is that everybody? Oh, no, we have still. Celine, would you like to say something? Hi, my name is Celine. I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, and the great-granddaughter of Rosanna, and the mother of Roxanne. Y Celine se presenta de forma matrilineal. So I wanted to answer, I'll just specify I'm from the Hurons Nation. I'm in the temporary member of the Wolf Clan of the Women's Nation in the Eastern Nation, part of the Island. De la Nación Hurón y también miembro temporal del Clan del Lobo de la Nación de Dadoras de Vida. I wanted to answer the question that that Stuart asked about
where we think those school, who organized it. If I recall him showing us the treaty that was made 400 years ago, and how he explained to us once that they were contemplating 400 years ago how to maneuver and how to affect in today's world still today. Quiero responder a la pregunta que Stuart hizo con respecto a quién pensábamos que había sido parte de estas escuelas residenciales, y me vino a la mente cuando Stuart nos explicó este tratado que se hizo con la corona británica hace más de 400 años y que significa que desde ese entonces ellos estaban sabiendo cómo iban a lograr el desintegrar la identidad indígena mediante genocidándola. And since I've been with the Longhouse, what I've come to learn is that we can't imagine how deep or how long ago they've been working on this agenda today on the long term, but especially starting, it's like the beginning was with those schools when they had their religion working at it to teach and pretend to all other levels of the white society that they were doing the right thing, helping them out, because they used to call them, if I recall the French word they used sauvage, which that means wild, as if they were wild. The way they were saying it is if they were wild animals. And that to me, when they were calling that word in French, it was very unacceptable. Y todo esto para decir que la forma en que la narrativa blanca denomina a los indígenas es que, por ejemplo, inclusive la palabra misma de cómo ellos los nombraban en la lengua francesa, salvaje, cuando uno dice salvaje es asociado a decir animal salvaje. Entonces, esto es algo que no es concebible, no es aceptable. And they also, with the time that I've learned, they also use them for any type of test that they wanted to do on vaccine, on anything that they wanted to test on for the good of people, but also for the bad of people. They would first test it on the indigenous people. Y otra de las cosas es que cualquier cosa que ellos querían probar, ya fuera por el bien o por el mal de la humanidad, siempre lo harían sobre los pueblos indígenas primero. So you're thinking here of the medical, the medical organization that was involved as well. And the psychology was involved as far as when they wanted to kill they used to say they wanted to kill the Indian in the child. Y entonces pensamos en la psicología que fue utilizada porque sabemos bien que su objetivo era matar al indígena en el niño. So now you have the medical and the psychologists. You also have the religion. Now the government were at the level of the 400 years before to come upon us today. And when I participated in different ceremonies and get testimonies of different indigenous people, you could tell how long it has occurred and how it devolved, or because I won't say evolved because you can't call that an evolution, but how it devolved their culture. It also developed the prosperity, the wisdom, the hope, everything at a core level of life. They saw that it would devolve them in their culture, in their nation. Y entonces fue el sistema médico, los psicólogos, el gobierno que vio desde hace 400 años lo que iban a hacer, y era algo obvio de que sabían que iba a hacer desvolucionar a la gente. And today, only today, we start hearing about kids being maltreated
being sexually abused. We hear it how at what level it's being at so many levels, having so many tunnels underneath every cities, but it started way out there. And I remember in our area, I'm from Ontario, so-called Canada. Y solamente hoy estamos viendo a qué grado los niños han sido afectados por esto, pero ha sido desde hace muchos años. Y hoy yo vivo en un territorio que se llama el así llamado Ontario, Canadá. When Stuart was saying how it is changing, the corruption at a very slow level. We don't think it's changing that much, but it is in the mind of people. Because I realized in the 7 last years that I've been very intense on learning about things, people are now coming forward to me in the past few years, coming forward to me to tell me stories it used to never be talked about. Pero siento que esto está saliendo más a la superficie. Hoy tengo muchas historias que gente viene a contarme, siendo que estos son temas de los cuales la gente antes nunca habría hablado. So now I work I used to work at an old age center where there used to be a school, where there used to be some indigenous people going there. And now I have an older woman coming to me crying, telling me the stories she used to be witnessing at that time when they would let the girls go out running in the field and the boys purposely. They would pretend to the society that these kids were running because they were escaping, and then they would run to the woods, and that's where they would commit their acts of sexual abuse. And they would capture them, bring them back, put them into a secluded room, so with no food for many days, saying that they would punish the action of escaping. And that was just to hide themselves, so that their gesture would not be known to the public around them. But this older woman was witnessing these kids running in the field to the woods. Y recientemente una mujer anciana me contó cómo ella vio cuando era más joven niños que corrían de las escuelas residenciales para tratar de huir, pero que esos niños eran capturados y eran puestos en un aislamiento, y es ahí en donde serían asaltados sexualmente. Pero entonces esta mujer contaba de todas las atrocidades que ella vio. So you see, Stuart, when you say it takes a long time, this woman is 94 years old, telling this story for the first time. You could tell it's making her feel like she's letting go of something that she's always been holding inside. And that she was telling me how she would tell her husband to go to the school and complain about this and say how it couldn't be acceptable. And they fought about this, but with no success. Even then, 94 years ago, well, let's say they were maybe 25 years old, that couple, but still 70 years ago, they used to be strong enough, those Britain thinking, those men dominated were strong enough even then to have everybody under their control and under their hand. Even if people of the society was complaining and wanting to make a difference, there was no control and no influence that they could make at that time. Entonces, Stuart, puedes ver que toma tiempo. Esta mujer de 94 años tuvo que guardarse todo eso, todos estos años, y es hasta ahora que pudo atreverse a hablar de ello. Entonces, es formas de ver en cómo la sociedad misma ha creado formas de que la gente se autorreprima para no decir absolutamente nada de lo que les ha ocurrido. Now that school the corruption has been known, it's been closed, it's been turned into a school that is an agriculture school.
college, and now it's been closed again. But if you could imagine one of the, because it was all taught by, again, it was all taught by priests. Y esta escuela ahora ha sido cerrada. Después se abrió otra escuela de agricultura que también cerró, pero obviamente esta primera escuela era completamente manejada por sacerdotes. Now, these priests today, even if they've been condemned for what they've done, they're still in that nursing home. They're still one of those priests at that nursing home where I work. And for us to be serving this priest, for us to be giving the same service as another, for us to be by ourselves from working from 9 to midnight and having still today these people aggressing us when we're by ourselves to still make their corruption. This is unacceptable. Y en esta misma casa de ancianos en la que trabajaba, en donde esta mujer me habló de ello, uno de los sacerdotes se encontraba en este mismo lugar. Entonces, el hecho de que uno tenga que atender a estas personas de edad mayor, tanto a una víctima como a un perpetrador, es algo completamente inaceptable. Mm-hmm. So they are protected. Well, but in society, having to work with these people, it's sickening. I just wanted to add the connection that that Grace was talking about. When my dad was, the weekend before he passed, I was supposed to visit them. And I was getting a message, because I get messages sometimes not to go to visit him. And when I decided not to go, I did ceremonies all weekend. And I end up talking about him all weekend during the ceremony with the woman I was with. And if I would have gone there, I would have spent, of course, always more time with my mother, because she was the one that we thought she would die first. Cada vez que, excuse me, Celine, I'm getting tired and I need to go to the bathroom. It's starting to get a little bit. Go. Yeah. Who else can translate? Mary Claude, are you there? Yes, hello, can you hear me? Yeah, we can hear you. If you could just for now until Ida gets back, if you can translate the Spanish. Yeah, no problem. I'll do my best, but it's my Spanish is not the best, but let's do it. I don't know if you heard what Celine just finished saying. I cannot translate that part because I wasn't clicked on translating, sorry. Okay, well, I don't think that part's going to get translated now, Celine, so you might as well just continue. Hello? We lost her. La hemos perdido. Okay. All right. Anyways, okay, this is what we identified, that people have a certain perspective as to who was behind residential schools, and it's limited. We limited ourselves to thinking it was government, it was church, it was the police, but no, it goes so much further than that. It is everybody, the teachers, it is the doctors, the psychologists, psychiatrists, it is anybody who would deliver food to those places.
any of the workers. It would be the people in the community. But as was stated, that even if people were against it, there was nothing they could do because the system was so locked down on them. Entonces vemos que va mucho más allá. Los doctores, los psicólogos, los psiquiatras, todos están involucrados en este genocidio, y igual que una persona quiere hacer algo, no puede salir de estas estructuras. But the thing here isn't to think about it as something that happened to Native people. Y aquí no es solamente en pensar lo que pasó en los pueblos originarios. The thing to focus on is that it happened. Tenemos solamente que decir que focalizar en qué pasó. Let's see. If, for instance, if I went over to Europe and if I started kidnapping the European children and put them in residential schools, and done all of that stuff to the non-native children, the non-native world would have a very different perspective on this event that has happened. Si yo me iría en Europa y estaría robando los niños allá y poniéndoles en las escuelas residenciales, en todo, a ver qué pensaría la gente de mí. But the crime here, or the crime that everyone is guilty of, not just the perpetrator, is that everybody allows it, everybody knows it, lets it happen. Pero el crimen aquí es que el perpetrador lo hace y lo sabe. So it is truly a societal-wide crime. Entonces es un crimen social largo. Now, when something is happening in the society where the society thinks something higher, thinks something good about themselves, but yet the bad thing is happening in society, that means it's everybody. It's not just the few who are doing it, it's everyone. Pero cuando la sociedad está haciendo algo malo y bueno, si está haciendo algo malo, pero cree que está haciendo algo bueno, esto está permeando a todas las personas de la sociedad. So this is just for people to think further. Right now we got a glimpse today that, okay, we seen beyond the priests, we seen beyond the RCMP, beyond the people in government. And now today, first time we've seen psychologists, psychiatrists, doctors, and the people who supply the food, the people who went and did work at those places, construction, all of that. So we're seeing further and further. You can keep seeing further and further in this, and eventually you will see where you yourself fits into that picture. Entonces hoy vimos más allá de lo que hemos visto policías, el gobierno, pero hoy vimos psicólogos, psiquiatras, personas de la construcción, y si seguimos así van a ver hasta a un punto en qué lugar ustedes también entran en la ecuación. Because the truth is, the non-native world, you still did not stop the practice of residential schools. Porque la verdad es que el mundo no ha parado la práctica de las escuelas residenciales. It still is implemented everywhere. Es algo que sigue siendo implementado por todos lados. I think, I'm not sure if I'm correct, but I think even Pablo referenced it earlier, is how the children are being taught over there. Y creo que inclusive Pablo hizo referencia a esto de cómo los niños aprenden allá. So the reality is we think it's in the past where this corruption was done. Entonces creemos que esta corrupción fue hecha en el pasado. The non-native world never adjusts. You never adjust yourselves. Pero el mundo no indígena nunca habla de estas cosas. You have different commissions, royal commissions on this and that. Porque hay inclusive comisiones reales sobre esto y aquello. You need to have a royal commission on the human condition. No necesitan una comisión real para estudiar la condición humana. What has happened to you? Lo que les ocurrió.
because something has happened to you. porque algo les pasó. Okay, anyways, we got to move on. We got to get wrapped up today. So whoever's left, let's try to keep it short. Entonces tenemos que terminar. Quien quede, si lo puede hacer corto, por favor. Harold, would you like to say something? Yes, thank you, Connie. I'll just be brief. Introduce myself as Harold, the son of Gail, Gloria, and Francis. Y Harold se presenta de forma matrilineal también. These women are originally from so-called Mexico territories, and it's always an honor to be a part of this Reconstitution process, to get closer to one day finding my original clan, their clans. Y estas mujeres se originan de territorios así llamados mexicanos y siempre es un honor estar en esta reconstitución esperando encontrar algún día su clan original. Things that are being discussed today are of the utmost importance, as always. The nuances of genocide, maybe a way to put it. Y las cosas que han sido discutidas el día de hoy son de la más suma importancia y de hecho es asociado a las neuronas y cómo han sido genocidadas. Those nuances are important to be in a shared understanding of, because as I said before, it takes time, to understand these things, and that time is a precious thing to have with each other. Y todos los diferentes niveles o detalles de este genocidio es importante que los entendamos y es muy importante tener este tiempo juntos para poder hacerlo. And there's really no way to cover that. It has to be had either now or later, as it was said earlier. Y no hay forma de, es decir, es muy apreciado el tenerlo ya sea ahora o más tarde este tiempo. And so now we'll go. I'll keep it brief. Thank you kindly, everybody. Y entonces lo hago cortito así y simplemente le agradezco a todos. Yeah. Like we said earlier, this stuff here, there is no template for this. There is no set schedule or process of how we discuss this type of information. Y como dijimos, para este proceso realmente no hay forma, como decir, hay un proceso predeterminado de cómo ocurren las cosas. It is feeling in the dark. Es algo más así como estar sintiendo lo que ocurre en la oscuridad. And that we discover as we go along. Y eso lo descubrimos mientras avanzamos. So anybody should not feel like as if there is that you have to have the ultimate important thing to address. Whatever it is that's going to come out in this subject or in this field, it's going to be something that is like a pebble in your shoe. Entonces nadie debería de sentir que tiene que hablar de la cosa más importante, inclusive cada pequeño detalle es algo que les va a ayudar a caminar mejor. We're walking softly through this. It's like walking through a minefield. Y caminamos dulce, suavemente, porque es el equivalente de caminar en un campo minado. But I think at the end of the day, when we get through this as a species, Pero creo que al final del día, como especies, we're going to look back and we're going to wonder, how could any humans ever have been affiliated to such corruptions? vamos a preguntarnos cómo es posible que humanos hayan estado asociados a tal corrupción. Okay, anyway, so let's Marie-Claude, would you like to say something? Sorry, I'm dealing with sort of an emergency at my home. No, I didn't want to share anything, but it was just great to be here again. So thank you. Perdón, estoy tratando una emergencia aquí en mi casa y no tenía gran cosa que decir, simplemente agradecer.
Okay, Angel, would you like to say something? Hello, same as Marie-Claude. I don't have anything to say, but it's always a pleasure to be there. Lo mismo que Marie-Claude, no tengo nada que decir, pero es siempre un honor estar ahí. Okay, so there's only Edith left. Would you like to say something? I just want to say that again, I had a dream last night and that I'm totally understanding what it is. And I am very grateful for everybody who shared, because it's the medicine that I think that dream was saying that I was needing. So thank you very much for that medicine, everybody that shared. Lo único que quiero decir es que ayer en la noche de nuevo tuve un sueño y como siempre me ocurre, es como estaba segura de que hoy iba a saber por qué, y es como si estoy entendiendo con todo lo que la gente compartió el día de hoy que esa era la medicina que necesitaba. Entonces, muchas gracias por todas sus palabras. Okay, to end off, something that I'm seeing doesn't mean it's so. Entonces, para terminar, algo que yo estoy viendo, pero que no significa que sea así. I'm seeing humanity slipping down a slippery slope. Veo que la humanidad se está yendo como por el camino resbaloso. Every day there's new things that are incrementally implemented on the people to slowly have our humanity taken right out of us. Cada día hay cosas que son implementadas sobre la gente que hacen que nuestra humanidad se nos salga de nuestras manos. I see war. Veo guerra. Basically on every level. En cada nivel. Where it's just going to be life against life. En donde va a ser la vida contra la vida. And this is because it's the trickle-down effect. Y es porque es como el resultado final, las consecuencias. If you put poison at the headway of your water system, all your water eventually will be poison. Porque si pones veneno en tu fuente de agua, pues eventualmente toda tu agua va a estar contaminada. And when that's all the people have to consume, then the people will only be consuming poison. Y cuando es lo único que la gente puede beber, la gente va a beber veneno. And when that's poison, when we're consuming it, that poison, which is full of those chemicals, is in our brain. Y cuando consumimos ese veneno, todo lo químico está en nuestro cerebro. And that means things like aluminum, like every other thing that you can think of that's in the water is causing our brains to become like solidified, like the hardening of the arteries. Y esto significa aluminio, todas esas sustancias que es el equivalente a cuando entra en nuestro sistema sanguíneo y hace que nuestras arterias se endurezcan. And so the brain will not work. Entonces el cerebro no va a trabajar. But as Celine identified, that you can function with one half of the brain. Pero como Celine dijo, puedes trabajar con la mitad del cerebro. But you cannot think. Pero no puedes pensar. The body can function, but you cannot think. El cuerpo puede funcionar, pero no puedes pensar. If you can think, the messages just get lost. The body, your thinking is no longer in control of your body. Si no puedes pensar, los mensajes se pierden. Tu cuerpo, tu mente ya no está controlando tu cuerpo. This is where we are now. I believe, or I think, or I feel that we just passed a landmark yesterday. Y es aquí en donde nos encontramos. Y yo siento que ayer pasamos una marca de tiempo. Yesterday, it's like we were approaching something, like driving down the road, I could see it. Today, we're there. Tomorrow, we're going to be beyond, which means it'll be implemented. Y ayer estábamos llegando hacia algo, yo manejaba, lo veía, hoy estamos en esto y significa que mañana va a ser implementado. So, as things evolve with the cycles of the moon, the male dominance has to do its evil
upon those cycles of the moon. Y mientras las cosas las cosas evolucionan con los ciclos de la luna, lo perverso también tiene que hacer sus cosas de acuerdo a los ciclos de la luna. So I can actually say that, no, I've been witnessing this since the 25th at the half moon. That's when I first became aware of that and talked about it. Entonces podría decir que me volví consciente de esto en el primer cuarto y es ahí en donde hablé de ello por primera vez. And I see that tonight we're in the power now. Tonight, tomorrow, and the next night. For the 3 nights, we're in the power of the full moon. Y veo que hoy, mañana y pasado estamos en el poder de la luna llena. So there is the good thing that's happening with the natural cycle, but there's also this thing, there's something. I can't put my finger on it. I can't pinpoint it. There's just something. It's one of those things that makes you look behind you or makes the hair stand on the back of your neck. Entonces hay algo, no lo puedo describir, no le puedo señalar con el dedo, es simplemente algo que hace que los pelitos de la piel se levanten y es algo como que está atrás y que hace que volteemos. But if we were all on a journey together, this is where I would say to you right now, everybody stand at attention, be ready. Pero si todo mundo estuviese en un viaje, es en donde les diría, todo mundo esté bien alerta. You could stand there and think you're looking for something. You don't see anything. So you think, oh, I can let my guard down. This is when it will happen to you. Pueden pensar que voltean alrededor y no ven nada, entonces pueden bajar la guardia, pero es ahí en donde les va a ocurrir. Until we get out of this moon, which is going to be, what's Wednesday? Tuesday? Tuesday. No, Wednesday. Wednesday. 2 days after the full moon tomorrow, Wednesday. Until Wednesday, be on full alert. Entonces, hasta el miércoles estén en alerta constante. Like as if your life depends on it. Como si su vida dependiera de ello. Like as if your child's life depends on it. Como si la vida de su hijo, hija, depende de ello. You're going to experience this. There's going to be something that's going to come to you that's going to be on a level that you didn't expect. It's going to be like a new area, like some of the information that we found out today. It will be linked to it, but it'll just be a new negative coming to you. Va a haber algo que les va a ocurrir, un poco como el descubrimiento de las cosas que hemos hablado el día de hoy, pero va a estar más relacionado como a lo negativo, algo que les puede ocurrir. You must confront it. Y deben de hacerle frente. But you must identify in advance what your full intentions are. Pero deben de identificar antes de mano sus intenciones completamente. And you must make other people aware of it. People who you can trust. You know, don't talk to somebody about something if they're going to think you're crazy. You got to know to speak to like-minded people. Y háganlo conocer a alguien que no vaya a pensar que ustedes están locos, sino que hablen de esto a la gente que piensan como ustedes. So when we come back here in 2 weeks, maybe some of us are going to have some information on this. Entonces, cuando volvamos aquí en 2 semanas, tal vez tengamos información al respecto. So with all of that, what we're going to do is close now. Y entonces, con todo eso, lo único que queda es cerrar. Can I say something? I know I talked, but I think you're gonna like that one. But I can come back next week if you're ready to go. Yo quiero decir algo. With all this, ¿puedo hablar un poquito? Can I speak a little? Well, we're ready to close now. It's just that I'll come back next time. I'll come back next time. You should know not even to start this. How the Reconstitution is going to be spread
to the continent? That was the question for me. The positives in some part in our side we have some weaknesses and in yours also, but we are better off together. We help each other. Like now, this matrilineal is of great value for us in the South against Roman slavist colonialist machismo, which is colonialist. But you also must recognize from outside the great population which was alienated and can do a lot of things. And is doing them already. I've seen it in Chiapas, throughout the continent, and many processes we have seen. So there's lots to do. That's what I wanted to say. Thank you. Entonces Pablo pregunta cómo expandir la reconstitución para que la gente que fue afectada por la dominación masculina grecorromana pueda volver a sus consejos matrilineales. Everybody's got to get to the stage. Everybody's got to get to the stage of where you are right now in what you just said. Todo mundo tiene que llegar a esa conciencia en la que tú mismo acabas de hablar de ella. Todo mundo tiene que tener esa conciencia dentro de ellos mismos. And then you got to get angry. Y después te tienes que enojar. To push yourself to actually do something. Para empujarte a ti mismo a de hecho hacer algo al respecto. Because right now this is the scenario that the world is lethargic. Porque ahorita el escenario real es que el mundo está letárgico. They're getting fat and lazy. Se están haciendo engordar, se están volviendo flojos. And they're thinking about their younger days when they were in shape, when they were in good health. Y están pensando en sus días más jóvenes cuando estaban en buena figura y en salud. And they know that they shouldn't allow themselves to get out of shape. Y saben que no deberían permitirse a sí mismos salirse de buena forma. So they think about exercising. Entonces piensan en ejercitar. And then they sit back on the sofa with their bag of potato chips. Y luego se sientan en el sofá con su bolsa de papitas. So that's as far as it gets. It gets just into a thought that like poof, like dust in the wind, it just disappears. Entonces es un pensamiento que desaparece como polvo en el viento. This is where you got to get angry. Get that impetus, to get that fire going, to get it moving so that this thing gets in motion and it's not just something that you think about. Y es ahí en donde te tienes que enojar, en donde tienes que agarrar la energía para que puedas hacer lo que te conduzca por atrás y que puedas realmente hacer algo al respecto. Yes, so here you just alluded to something that, okay, now we're going to make a commitment here as to when we are now going to address this thing called the Monroe Doctrine. Entonces ahora tenemos que hablar acerca de la doctrina Monroe. You just made it clear that, yes, the machismo, the male dominance in the South, and now at this time, more than ever, the matrilineal is what is needed. Tú lo acabas de decir, sí, el machismo que ha consumido todo el sur ya tiene que irse y ahora más que nunca el conocimiento matrilineal es necesario. I'll leave you with this right now. What makes the people of the South live in a macho, whatever, really hyper male dominant way is nothing to do with any of those countries. It comes from the through the so-called United States, from Britain, through the Monroe Doctrine. Entonces yo te diría que toda la gente que hoy en el sur vive en ese machismo no tiene nada que ver con esos países, sino con los Estados Unidos que existen debido a la doctrina Monroe. The Monroe Doctrine is the precursor to the UN. Y es la doctrina Monroe que es el precursor de las Naciones Unidas. But the thing that is that it's really the controller of, that really causes the male dominance in the South, is the control from the Monroe Doctrine through the UN, through the OAS. Pero lo que realmente ejerce la dominación masculina en el sur viene de los Estados Unidos vía la doctrina Monroe, vía las Naciones Unidas,
pero sobre todo la Organización de los Estados Americanos. Now, anybody can say, well, how does this thing from 1824 make us macho in Mexico or Honduras or anywhere else? Y todo el mundo puede decir, pero ¿y cómo esta doctrina de 1824 nos hace machos en México o en Honduras o en donde sea? Social experiments are easy to control. Human population is the easiest thing to manipulate. Pero los experimentos sociales son la cosa más fácil que controlar. You look at right now in the so-called United States, well, there's always been racism there. There's always been the worst. But all of a sudden, everybody in the world can see it. Like, wow, racism, hatred, like super hyper racism. This is the trickle down. It's the trickle down effect. It's that guy that they put on the top. He is the one causing that to where all of a sudden the entire society is embroiled in racism. Y en el así llamado los Estados Unidos es ahí donde ese experimento social es controlado y es a partir de ahí que surge todo esto que se conoce y se vive hoy como racismo. But the country, the people were not at that stage 2 or 3 years ago. Pero la gente o el país no estaba en ese nivel hace, digamos, 3 o 4 años. So there are very big moves that affect and change every person underneath that political scope of influence. Entonces tiene que ver con todo lo que ocurre en ese nivel de influencia política. So the next time we're back here, we're going to go into the Monroe Doctrine. Entonces la próxima vez cuando empecemos vamos a ir a la doctrina Monroe. The people of the South may not even know of the Monroe Doctrine. La gente del sur puede que ni siquiera sepa acerca de la doctrina Monroe. But you may not also be aware of the doctrine of discovery. Pero puede que tampoco sepan acerca de la doctrina del descubrimiento. But it's what guides and directs every person for the past 500 years who have been here illegally in Turtle Island. Pero es lo que guía a cada persona por los últimos 500 años que han estado aquí de forma ilegal en la isla de la Tortuga. Okay, that's the next time. Now we're closing. Entonces eso va a ser la próxima vez y por el momento, ahora sí, vamos a cerrar. Huegwe, unwe, wagatsanuni, agwego, gununwe, danorununwe, skatne, gatsanhayan, agwex, dano, Condor. We are very happy that the life givers and the life protectors, the true beings, gathered together in council of the Eagle and the Condor this time. Estamos contentas y contentos que las mujeres dadoras de vida y los hombres protectores de vida pudieron venir en consejo del Águila y del Cóndor en esta ocasión. Edith Yujets está Soko, Tanoaxota y Undajesque Panchita, Gananaxoda, Undajesque Celsa, Zapotecni Hunsage, Mexican Wenerista, Yonatahuni Yonkinostadista, Anontoharage Ganosesne, Ramiyangahaga Garnowage, Newisni Hunsage, Onowarage Gawanage. I am Edith. I am the daughter of Soko, the granddaughter of who carried the name of Panchita, and the great-granddaughter of who carried the name of Celsa, from the Zapotec Nation, born in Mexica territory. And here on the territory, I am under the protection of the Wolf Clan of the Five Nations Confederacy Longhouse in the Kanyangahaga Nation. Mi nombre es Edith, soy la hija de Soko, la nieta de quien portaba en vida el nombre de Panchita y la bisnieta de quien portaba en vida el nombre de Celsa, de la nación zapoteca, nacida en territorio mexica y aquí en el territorio bajo la protección del clan del Lobo de la nación Gañangajaga de la Confederación de las 5 Naciones. Tinichinowaradu, Garunwa Kareñas Gesu, Dano Yankisota, Hasantanaka Garakwa, Dano Yankinista, Nihonsage, Danaguego, Skatne Gunungwe, Tinichinowaradu, Tarañowago, Dano Sawiskara, Sini Gañat Tarageru, Aguego Ununquasu, Dano Agüe Aquatsire. We give thanks to Sky Woman, Grandmother Moon, our Mother Earth, and all of the life givers,
to the twins that work in balance, to Tarañahuagua and Sahuiscara, to all of the medicines and to all of the waters. Le damos las gracias a la Mujer Cielo, a nuestra Abuela Luna, a nuestra Madre Tierra y a todas las mujeres. Le damos las gracias a los gemelos que trabajan en equilibrio y a todas las aguas y a todas las medicinas. Tinitinurado a asanigatara gene ganyanga hagar yaniñato runata yuni da rotiskarewage ayonkiata genha dandawa ran hetsera ne aweka watsire dano aweka tsanhayang ne yonkinista nyuhonsage. Tinitinurado yagunse se dano de garawida anawego diane dano rodiane ne yoha hiyo gani gurrillo dano gayandawana gayanara saragoa dano tegeni de yohade awex dano chonarato zegoa. We give thanks to the three clans, the turtle, wolf, and bear, and we ask their true spirits to help us bring back all of the heart fires of our families and all of the nation fires of all of the nations. And for that, we ask the spirit of the true peacemakers of Jagun Sese and the Ganawida and all of the female chiefs and male chiefs that had stood in the path of truth, of power and righteousness to lead us and to help us do what needs to be done under the guidance of the great law of peace and the Turo Wampu. Le damos las gracias a los tres clanes, a la tortuga, al lobo y al oso, y les pedimos que nos ayuden con su espíritu verdadero a hacer que los verdaderos consejos de nuestras familias y de nuestras naciones vuelvan hacia nosotros. Y por ello damos las gracias a gente ejemplar que ha hecho la paz, como llegó un ceseo de Ganahuida, y a todas las mujeres jefe y los hombres jefe que han estado en este camino de paz, para que nos guíen, para que podamos caminar el buen camino de la verdad, de la paz, del poder de nuestros ancestros y del camino correcto, y que esto sea bajo la guía de la gran ley de la paz matrilineal y del Wampum de 2 vías en su tratado de paz. Le damos las gracias también a el águila y al árbol de paz, al pino blanco. I forgot to say that we give thanks also to the eagle and to the tree of peace, the white pine. Ayunkia dagenha aranhetsera ne orihuyo, skana gasastansera dano gariwa warishunsera dano gasastansera negununwe dano gayandawana gasastansera rununwe dano nogatena yodaksa. Eresawet, eresawet, eresawet. And we ask for the true balance of the female and the male powers to come back to us. And everything that is not agreeing to this, we push it away in the 3 levels of the existence. Y pedimos que el verdadero equilibrio entre las fuerzas femeninas y masculinas puedan volver a nosotros y que todo lo que no esté de acuerdo en ese camino lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. Toño Warneke. Yeah, good ceremony today. Buena ceremonia el día de hoy. Bye, bye. Hasta luego. Ona, certain días. Certain días. Bonne soirée. Good night to all. Bye, please. Bye. Love you. Love you all. Rosora, nice for you to be there. Bye, Pablo. Bye. I'll call you, Elsa. Bye.